pàṣẹ. Ẹ má fojú ko eruku ata. Abẹ́ ń bẹ eruku ata tí ò sí fojú ko. Bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. Ẹ má fojú ko ata ẹ lójú. Ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. Ẹ má fojú ko eruku ata. Abẹ́ ń bẹ eruku ata tí ò sí fojú ko. Bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. Ẹ má fojú ko ata ẹ lójú. Ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. Ẹ má fojú ko eruku ata. Abẹ́ ń bẹ eruku ata tí ò sí fojú ko. Bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. Ẹ má fojú ko ata ẹ lójú. Ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. Ẹ má fojú ko eruku ata. Abẹ́ ń bẹ eruku ata tí ò sí fojú ko. Bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. Ẹ má fojú ko ata ẹ lójú. Ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. Ẹ má fojú ko eruku ata. Abẹ́ because tí gómìnà bá nífẹ̀ẹ́ àwọn mẹ̀kúnnù tó ti jẹ wọlé lólógùn sí kò ní gbà wá láì pé káwá pèsè àwọn fúlàní ẹ̀sìn náà so fúnra ìjọba ló sọ pé ó ti tó gẹ́ fáwọn fúlàní ẹ̀sìn náà torí pé àwọn tóun ti jọba lé lórílẹ̀ pa ìdí ní ìdájọ́ sókùn ti dé ní mi tí ì rí wọn bọ̀dẹ̀ mi ò pé ibi tó ju ìjàmbá wà lẹ́ka kọ́kọ́ lọ tàbá dé àwọn fúlàní abẹ́lé náà máa padà lọ bá ìjọba láti àwọn fúlàní ajínigbé ni wọ́n ti ń ṣe ìjàmbá fáwọn
wọ́n sì ká ìlú. A gbọ́ pé àwọn Yorùbá ń gbàgbọ́ sí òótọ́ ni àbí ẹ̀rí ẹ̀mí ò tí ì rí Yorùbá kankan tí mo lè sọ fún bàbá ni ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sáà ní lọ́sí gbogbo Yorùbá ló ti di ìjà bá ń jà ìjà gbogbo Yorùbá ni ẹ̀ lè rí pé àti Mùsùlùmí àti Kírísítẹ̀nì gbogbo ẹ̀kọ́ ní jà kì í ṣe pé jà Ìgbòho nìkan gbogbo wa là ń jà gbogbo Yorùbá ló ń jà sí pé Yorùbá kan ń gbé àbọ̀ nífẹ̀ẹ́ nìkan lábẹ́ ìdúpẹ́ lọ́gbọ̀ àwọn tó wà ní àkúrà gbogbo ọ̀nà dìde tán gbogbo àwọn ọba náà ti dìde gbogbo àwọn ọba ti dìde everybody ti dìde kò sí kó báyà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò rẹ̀ dìde ó bínú gbogbo àlàǹfẹ̀ẹ́ papọ̀ kì í ṣe pé Yorùbá kan ń sẹ́gbà bọ̀dẹ̀ sòjà bá ń jà ìjà gbogbo Yorùbá ni wọ́n rẹ̀ ti dópin ẹ̀ náà kò sí náà. ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéníyì Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé wòrà a kò lè fojú pé gbòdò láyé títa ríro lẹ̀dá ìkọlà wúrà tó máa dán alámọ́ kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní mágẹ́rẹ́ wọná ẹ̀dá kan lè ṣe wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣàn kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèrè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láyìn ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sọ́ràn ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí ámúkan yòókù bọ sànyà átúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ áfiṣẹ́rú wálé wàràmùdé ọmọ onílé ẹ̀yà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó símú wọn láwọn ò ní bomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó símú wọ́n sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan pẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta òṣègbè fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ ìdomi láéláé ìtọ́ nílé ìdomi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Vamos de grupo ata. Vamos de grupo ata.
Again. No going back. Ìgbòho òòṣà iṣẹ́ rẹ̀ ń tẹ̀síwájú. Mr. Koiki ẹ ṣé o, àwọn ọmọ mi ló ń kí yín o. Àwọn ọmọ mi ló ń kí yín o. Lágbára Ọlọ́run, a máa délẹ̀ lérí o lórúkọ Jésù. Yoruba Nation. And this is koikimedia Live. A very good evening and welcome. Mo kí gbogbo wa káàkiri gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá. Ẹ má bínú pé à ń já 10 minutes nínú ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá láti Nigeria. Nigeria is still a country. We must continue to tell our people. Yoruba Nation is still a movement that will come true. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí ètò koikimedia. Èní á máa jẹ́ ọjọ́ Ajé tí a mọ̀ sí Monday 24th of April 2023. 2023 náà ń tẹ̀síwájú díẹ̀díẹ̀. A dúpẹ́ fún Elédùmarè. A dúpẹ́ fún ọba tó ní àná, tó ní èní, ọba tó ní àná, ọba tí a máa bẹ. Kódà bí gbogbo wa ta bá sọ pé àìkú irọ́ là ń pa. At some point, we're all gonna die, whether we like it or not. As much as bí ayé ìṣe wà tó ní iyọ̀ nínú, ó ní oyin nínú, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nínú, at some point, ẹ̀mí máa tán lára bọ́dì yẹn. But gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara èèyàn, a kì í gbàdúrà fún ẹni tí ó dàgbà gan kó kú, ká má tí wàá sọ ọmọ kékeré. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ láyé, ó kù síbi tí wọ́n bá ń gbọ́. We have, and I want you to have pen and paper with me tonight. According to United Nations sọ, ká tó wọnú ètò lọ, United Nations has told us that we have 195 countries. Yoruba Nation ò tí sí nínú ẹ̀. Lágbára Elédùmarè, ó máa débẹ̀. Ẹ wo àkọlé ètò tá a fi bára wa sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. Torí pé mo máa fún yín ní from the perspective of what is out there and in tí Dupe Onitiro, the virus in the Yoruba Nation, in tó sọ fáwọn ọmọ Yorùbá, àwọn gullible Yorùbá tí wọ́n buy into that nonsense pé òun declare country, mo máa treat ẹ̀ lálẹ́ yìí. Àkọ́kọ́ rò pé 1914 amalgamation was the biggest fraud because the 1914 amalgamation is the fraud. But Dupe Onitiro, the virus woman in the Yoruba Nation movement, òun tún wá gbé the biggest fraud in the 21st century. Ìbá pé àwọn òyìnbó ì tí capture in tí Dupe sọ ni, wọ́n bá ti fi ṣe movie tó máa wà lórí Netflix pé ní 2022 àwọn kan ti declare ìlú náà. A máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ lálẹ́ yìí. So ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì pé kẹ́ farabalẹ̀, torí pé màá fún yín ní as much information. Ṣé Dupe Onitiro ló máa kọ́kọ́ jẹ́ ẹni tó máa kọ́kọ́ declare ìlú rí láyé? No. She will not be the last as well. Àwọn kan náà ti declare ìlú bẹ́ẹ̀ rí, but fake country ni. A sọ̀rọ̀ débẹ̀. A gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ ètò ká má kí ìtàn pè ní nǹkan tí baba ńlá wa fún wa ká mọ̀ sí ìṣẹ̀ṣe, tí ó ti ń bẹ for thousands of years, tí wọ́n ti ń lò gẹ́gẹ́ bí ṣe ṣàlàyé fún yín lánàá pé kò sẹ́ni tó máa wọ ọwọ́ ẹ̀ tí wọ́n jágbẹ́rẹ́ sí. Ẹni tó bá jágbẹ́rẹ́ sí ẹ lọ́wọ́, á jẹ́ pé wọ́n fún ẹ ní vaccine ní kékeré nìyẹn.
I gotta take this. Yeah, darling. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orú. ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú kó àbáwá gbogbo Nàìjíríà. ẹ bá fojú kó ata ẹ lójú. ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú kó àbáwá gbogbo Nàìjíríà. ẹ bá fojú kó ata ẹ lójú. ẹgẹrẹ sí fọ pàṣẹ. ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ. Ẹ má bínú sí koikimedia. I had to take a very urgent call, and I believe one of our team must have posted something on our timeline that is generating a conversation, and I think the conversation is it could be and I believe that is must be an error from one of the koikimedia team. Nípa picture àdògán tó post sórí koikimedia timeline. I'm just saying that I've been very busy all day. Like I said to everybody, I've been very, very busy. Mo ṣe wọlé kódà mo sáré jẹun láti wá bẹ̀rẹ̀ program. So I'm just saying that myself now. Pé you stood 48 bullet, you stood firm to defend Igboho, you stood firm to defend Yoruba Nation. Sunday Igboho betrayed you and run away. I've asked a question on my page. Because I've not taken it down, but I'm going to do that now. But I'm just asking the question that who posted this rubbish on our page, and it's still on our page. I need answer ASAP, and this should have been proofread. So I don't know whoever must have posted that, but we will find out whoever posted that into our page. It was posted an hour ago. I'm not sure it could have been one of my team, but we are dealing with too many individuals. Gbogbo àwọn tá fún ní access sí page wa la mọ̀. So we will investigate this. I can assure everybody, whoever must have posted that, we will investigate it, and we would. I'm just going to remove it now. I don't know who posted it. I'm sure some of you must have seen it as well. It must have been posted an hour ago. I've just taken it down live as I speak to us right now. I've been posting myself, but I believe I wasn't posting for about a few hours because I was in a meeting and so many other things. But I've actually taken that down. Not sure. Hello? Yeah. Okay. All right. Okay. I believe Walata, my cousin, posted that, but he didn't proofread it. All right, that's fine.
All right, so we have been able to verify that Walata Luno posted or proofread posted. It's one of those things. So definitely, I know my system cannot be hacked. Anytime I hack koikimedia, try go. So that has been resolved. For 1 minute, let me come back and then we will continue the program. Very, very important. Ẹ fojú ko eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú ko àbáwá ogun Nàìjíríà. Ẹ bá fojú ko ata ẹ lójú. Ẹ má fojú ko eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú ko àbáwá ogun Nàìjíríà. Ẹ bá fojú ko ata ẹ lójú. So, as we said earlier, that was not, something done intentionally, but it could also create a lot of, issues. Like I said, Walata has apologized, and I've already cleared the air from the back end because I was wondering who posted that. I have been very busy, very, very. Musala program further to 3 hours. And I've been very busy. But that is nothing to be worried about. It's just a bit of a, write-up that was not put in the context. And anything about Pisori timeline most often within 28 days, 8 million people will visit koikimedia. 8 million. 8 million. Yeah. It's not enough for me. 200 million people in Nigeria. So fraction kekere la ṣe ń touch. Fraction kekere òun la ṣe ń touch. But it shows that in Taba Pisori page here, it travels very fast. Very, very fast. We will do internal work on that because I was wondering why nobody within the koikimedia team, was able to pick that. Sound. There is sound. A refresh that. So I don't know why they didn't pick that and remove that in time. I just saw it myself now. I know I've seen some few missed calls, but I've been very, very busy. But notwithstanding, it was not done purposely. So in them people, it was not done purposely. And Walata has already called me live here to say he posted it, but he didn't proofread it. So it's one of those things, nothing to worry about. But I will just continue the program. Mo ní mo ṣì ń dúpẹ́ fún Elédùmarè nítorí pé Elédùmarè ọba àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀run òun ló ní wá òun ló dẹ̀ dá wa ó bá jẹ́ mùsùlùmí ó bá jẹ́ kristẹni ẹ má bínú because I always have all my gadgets so that we can monitor everything going behind the scene. Ó bá jẹ́ mùsùlùmí lẹ́nìí kò ní o believe nínú ìṣẹ̀ṣe ó bá jẹ́ kristẹni kò ní o believe nínú ìṣẹ̀ṣe ó bá máa ṣe ìṣẹ̀ṣe kò ní o believe nínú mùsùlùmí àti kristẹni
one thing is nǹkan kan ní Yorùbá ti ń ṣe kó tó di pé àwọn aláwọ̀ funfun dé. Àwọn aláwọ̀ funfun tó dé àwọn ló dá gbogbo nǹkan rú. So if not irú ẹni tí à ń pariwo Yorùbá Nation a ní láti pariwo Yorùbá Nation ó kàn máa jẹ́ automatic. A ní láti ṣe máa lọ máa polongo fún yàn kankan. A ní láti máa lọ polongo for anybody. It will just be automatic. But nítorí pé things got changed láàrin méjì, wọ́n yọ oríṣiríṣi nǹkan, bọ́dẹ̀ ṣe yọ wọ́n fìmí sí, bọ́ ṣe yọ wọ́n fìmí sí, bọ́ ṣe yọ wọ́n fìmí sí. And èyí tí wọ́n yọ títí yẹn, wọ́n yọ débi pé the biggest fraud in human history in tó ti ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí ló ń pè ní history. Tẹ̀bádẹ̀ ohun tí ó wà lókè mi ó ní Universal Declaration of Human Rights láti 1914 ló ti gba human rights kúrò lọ́wọ́ wa. Àti 1914 ni wọ́n ti gba human rights kúrò lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó fi pè ní Nàìjíríà. So a dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Elédùmarè tó ń ṣì fún wa ṣe, torí pé tí kò bá ń ṣe òun kò sí nǹkan tá a lè ṣe. Àní wá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè nìkan ká wá sọ pé a neglect àwọn Mùsùlùmí àbí àwọn Kristẹni. That means pé a ti ń sọ pé ìjà ìsìn la gbé dání. I've been following some of the conversation that I don't want to touch because láti 3 years lèmi ti sọ pé ìjà ìsìn kan la gbé dání. But anything that got to do, with religion, sometimes it could bring a lot of area tí ó lè touch human being, because human being ni gbogbo wa. But ní gbèríko ní gbogbo àgbáyé tí Elédùmarè dá gbogbo wa sí, ó ti fún wa ní, ẹ má bínú pé my concentration is not there because I want to be sure that we don't have the same message in the koikimedia of the Dua, and I've just confirmed that it's not there. So ibi tó wà àti yọ kúrò, so there's nothing to worry about. It's just one of those typo error. Anybody could have done that mistake. I know it's a very, very big mistake, but I'm sure it was not done with the intention to cause row with the Yoruba people and the lovers of so that means me a picture, and I'm not going to go into all the details, but we will update it and we will post the picture back and it will still stand on the platform. This is koikimedia Live once again. So aki Mùsùlùmí torí pé láàrin pé wọ́n gbé ẹ̀sìn yẹn wá, ohun Elédùmarè náà ló jẹ́ kó settle down sílẹ̀ Yorùbá. Tó bá àwọn kò ní work and kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣe sí. Kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹni tó gba ẹ̀sìn ló jẹ́ yàn dáadáa, and it goes vice versa. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Benin Republic and around the world. So it is important that we understand the fact that a fẹ́ kúrò nínú nǹkan kan bọ́ sínú nǹkan kan. Ó ní process yẹn ó máa yàtọ̀ síra wọn, because that has also been the argument pẹ̀lú àwọn kan tó ń sọ pé ṣèbẹ́yìn náà lẹ́ ń sọ pé ọ̀nà tó ṣí fún gbogbo èèyàn ni olúkálukú lè gbé ọ̀nà yẹn, whether ẹ join kò matter. But one thing is, lákọ̀ọ́kọ́ Dupe Onitiro fake country ló declare, and I'm gonna clarify that again tonight. Mo lè ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ 20
kó bá yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni. I don't have anything against that. But irọ́ tí òyìnbó pa fún wa ní 1914 tó fi yọ Yorùbá kingdom kúrò tó sọ ní Nàìjíríà, a rò pé that was the biggest fraud until ní last year tí Dupe Onitiro náà fáwọn tá à ń ṣe Yoruba Nation Nàìjíríà fúnra rẹ̀ tá a bá ní fraud ni ẹ mọ̀ pé we use that term Nigeria is a fraud. Ìdí tá a ṣe ń pe Nàìjíríà ní fraud ni the 1914 amalgamation yẹn ló fi fraud ẹ̀ jáde. So ìdí tá a ṣe ń pe declaration Dupe Onitiro òun ni pé ní November 20 òun náà gbé fraud kan wọlé. So a ti wá ní fraud méjì. Fraud kan ó cover gbogbo wa nínú Nàìjíríà, but fraud tóun gbé jáde ó relate mọ́ ẹni tí àwa tí à ń sọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Kò ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà o. Kò ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo sọ fún yín pé I don't have anything against Tinubu. Àwọn kan ní ká má post picture Tinubu, mo tẹ̀sẹ̀ rí yẹn lórí Twitter ni pé ó ní kinní kan tó fi sí lápá ní bíbá. A ní right láti post ẹ̀. A dẹ̀ ní right láti kọ any right up lé lórí. Number one, Tinubu fẹ́yìn ò bá mọ̀, is a public figure. Diane Abbott bá ṣe ń sọ̀rọ̀ léni nísìn ní UK, ó ti ń jẹ́ MP nílùú yìí láti 1987. Probability ni mo ṣe ń sọ, she might not be contested again because ó lu ọ̀rọ̀ kan tí kò ń ṣerú ọ̀rọ̀ tó yẹ kó lò nílùú yìí. Mo dẹ̀ ti sọ, èmi ò gbogbo mọ̀ pé Tinubu máa dé padà sí Nàìjíríà lénìí because it's back in Nigeria. But mo ní gbogbo ìgbà tí bá mention ẹ̀, mo ní ẹ máa tọrọ àlàáfíà fún. So that means mo ò ro ikú sí Tinubu. But in tí Tinubu gbé dání àti tèmi gbé dání is two different things. Gbogbo tí Tinubu tó ń sáré fún is 8 years. In tèmi ń sáré fún tí mo wà in line pẹ̀lú Ìgbòho àti Bàbá Akíntóyè àtàwọn tájọ wà in line is for the near future and the near future. Kò ń sọ̀rọ̀ 8 years. Because bí Tinubu bá ṣe tán in the next 8 years bí Buhari ṣe tán tó dẹ̀ fi Nàìjíríà sílẹ̀, ṣé ó máa mú ìdùnnú wá bá ẹni? Kò lè mú ìdùnnú wá bá ẹ. Kódà tó bá jẹ́ pé oríṣẹ́, o lọ sí school, o bímọ, o ṣe gbogbo ẹ̀ because some of us have managed. Ẹni tó bá survive Buhari, probability pé a máa survive Tinubu náà ó máa wà. Ìwọ ló máa béèrè lọ́wọ́ ààrẹ individually pé báwo ló ṣe survive Buhari? Báwo ló ṣe survive ẹ̀? Because bí gbogbo a ṣe survive Buhari, olúkálùkù ló mọ̀. January 2nd, I lost somebody at home in a car accident that, to be honest, tó bá jẹ́ UK ni ẹni yẹn máa survive. But nígbà tó máa fi gbé dé hospital, he died. Ọmọ ọ̀dọ́ ni, kò tí pé 30 years old. I'm talking about January 2nd. Nínú ìjọba Buhari náà ni o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. January 2nd tí a celebrate New Year. New Year yẹn kẹ̀rẹ́ ó tún pé lóríṣiríṣi. Àwọn àwọn Chinese wọ́n celebrate New Year ní 1st of January because believe in 1st of January. They have their own calendar system on them. But nítorí pé àwa ń tẹ̀lé the fraudulent system tó gbé wá ní 1914, which is the same thing tí Dupe Onitiro the virus tó gbé jáde ní November tí àwọn kan sì ń tẹ̀lé, wọ́n dẹ̀ ń tẹ̀lé religiously. Whether we talk about it, we don't talk about it. Already, Dupe Onitiro, the virus woman, ó ti inject the virus sí àárín Yoruba Nation movement. Kò mí pé ìtì bá sọ ó máa clear ẹ̀ pẹ̀lú àwọn tí Dupe Onitiro tó ti inject the virus sí lára. Àtayébáyé láti bá yẹn. Because already, àwọn tá à ń sọ fún pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, wọ́n sọ pé rọ́ ni mò ń pa. Because the 1914 amalgamation àwọn believe, which is a fraud. And tó bá dẹ̀ believe 1914 amalgamation,
ó máa contradict èmi àti ẹ̀ because òun ò believe pé that 1914 amalgamation yẹn pé fraud ni. Because as far as they're concerned, ṣebí what if sọ ní Nàìjíríà so kí la wá ń ṣe wàhálà fún? We can live together, we can marry each other, we can eat the same food, and that itself is a crime against humanity, which is the reason why tí ẹ ṣe ní human right nínú Nàìjíríà. Ìyàtọ̀ kan ní pé ti Dupe Onitiro tó gbé jáde yẹn kò lè materialize ẹni tó bá ń fi pé declaration Dupe Onitiro the virus woman ó máa materialize that means pé ìwọ fúnra rẹ you are living in a different world entirely. Because declaration Dupe Onitiro ní 2022 is the biggest fraud tatu máa bá pàdé torí pé kò dẹ̀ ẹ̀rí yìí tí Dupe ṣe yẹn àná àwọn kan ti ṣe rí. I'll play the video to you. Èyí tóun ṣe yẹn àwọn kan ti ṣe rí. Èyí tí òyìnbó ṣe tó fi declare amalgamation ní gbogbo lórí ṣé àwa nìkan ní UK àti these are all the countries tí Britain tó colonize ó pọ̀. So pé àtúnírírú èyí tí Dupe Onitiro ṣe is lie. Àtúmọ̀rẹ́ lomi tó tún máa jáde ó lè má jẹ́ nínú section cycle ti dọ̀dọ̀ tiwa táwa ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. It could be in another country. Mo ti wà on air. Má bínú ẹ kí ti pẹ́ kí tó bẹ̀rẹ̀. Mo ti wà on air. I'll sorry later. Má pẹ́ ìbí. Àbúrò mi yé nísìn. Ẹ má bínú, there's a lot of distraction tonight. It's one of those things. But mo pè ń bá ọ̀rọ̀ mi lọ díẹ̀díẹ̀. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, according to the time tó sọ yẹn náà fraud ni. But gbogbo ẹ̀ la máa digest. A lè má digest ẹ̀bílẹ̀ lálẹ́ torí pé ó lè ti pọ̀jù fẹ́yìn láti understand fáwọn tó believe virus yẹn. Because àwọn táwọn sọ fún náà pé Nigeria is a fraud. Wọ́n ní Koiki shut up. Wọ́n ní báwo lèmi ṣe mọ̀ pé Nigeria is a fraud. Ìlú tó tóbi báyìí tó fún wa ní flag. Dupe Onitiro ò tí ní flag tiẹ̀. But ẹ rántí pé ó mú design passport wá fún wa. Ara fraud náà nìyẹn. But passport ò lè jáde. Pé passport máa jáde yẹn irọ́ ló ń pa. Owó kankan ò lè jáde, kò ní currency kankan tó fẹ́ gbé jáde. Kò ní policy kankan tó fẹ́ gbé jáde. Kò dẹ̀ ní any relationship kankan tó fẹ́ connect Yorùbá pẹ̀lú ìlú kankan. Gbogbo yẹn ara ṣẹ́rí èyí tóun sọ yẹn ó ń fún wa ní rìbáàsì jàǹbá tí ọkọ ẹ̀. It doesn't matter, mo sọ fún yín pé ẹ̀kún Abíọ́lá nìyẹn ní tó bá wọn Abíọ́lá ló ti kọ bọ̀. Problem tiẹ̀ nìyẹn kò ń ṣe problem tèmi. Abíọ́lá himself is a criminal. Criminal Abíọ́lá. Ó kàn fi owó tó fi jí káàkiri, owó tó jí akọ mọ́ṣáláṣí síbí, fún àwọn kan lówó níbí, oní 20 million níbẹ̀ yẹn, àyìn tó bá pàdé ẹ̀ lẹ́pọ̀t, á fún lówó. Ara ń tábíọ́lá náà ṣe nìyẹn títí tó fi di pé ó wá pè pé òun fẹ́ override àwọn tó ń jẹ lábẹ́. Because Abiola ń jẹ lábẹ́ support military tó dẹ̀ ń gbà láti ta because Abiola was popular outside the country. So language tó ń lò pé òun ní connection MK Abiola yẹn. MK Abiola is a criminal. Fraudsters gidi l'Abiola fúnra rẹ̀, bàbá fraudster. Tó bá ń wá fraudster, a máa kọ́kọ́ lé Abiola mú. So èyí tó gbé wá yẹn nítorí pé àwa kò tún gbé yẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí ọwọ́ àwa wò kọ́ ọmọlúàbí, àsìkò sọ ọmọlúàbí kankan lára ẹ̀. Torí tá a bá ń sọ pé ọmọlúàbí wà lára Dupe Onitiro yẹn, ṣé bàbá Dupe Onitiro tí ó bá ń bá sọ̀rọ̀ kò ní gbọ́ sí lẹ́nu ni? Ṣé tí bàbá ẹ̀ bá ń bá sọ̀rọ̀, torí I'm sure pé bàbá Dupe Onitiro bí àwọn máa bí ní 1935, which will be the same age pẹ̀lú Professor Banji Akintoye. But kò lè dáhùn nítorí pé the same gene, ẹ mọ̀ pé nígbà tí Abiola ti bá sùn, tó ti ṣe ṣukúṣukú, ìyẹn ọ̀kan wa, àwọn kan ní girlfriend ni ìyẹn ọ̀kan yìí, at least àwọn kan ní Koiki marriage certificate to send ìsẹ́yìn, ó lè jẹ́ Olúwọlé ló ti tẹ̀, ìyẹn ọ̀mátà. But in term of ni pé bàbá 419 of the highest order ni MK Abiola. Màá dẹ̀ ṣàlàyé fún yín ká tó máa tẹ̀síwájú. Just as bí Britain tá a mọ̀ pé criminal ni wọ́n, kò ń ṣàwọn British citizen ni mò ń sọ. We are talking about the in tó máa ń pè ní establishment.
because the British establishment is a crime against the Yoruba people to destroy heritage wa, to destroy culture wa, to destroy language wa, ó pè wá ní Nàìjíríà, ara fraud tí Britain ṣe nìyẹn. But èyí tí Dupe Onitiro virus ṣe, ara èyí tó jẹ lára MKO Abiola ni, òun ló tún wá gbé wá fún wa. And that is something that we have to talk about. You might not agree with me, you might not believe with me, but a mọ̀ pé evidence wà pé wọ́n dẹ̀ ní bí rọ́bà lọ lógún ọdún òtítọ́ máa bá. Ẹ bá mi béèrè pé lálẹ́ yìí gbogbo enterprise tí late MKO Abiola ní èwo ló ṣì ń function nínú ẹ̀. Ẹ fún mi lẹ́yọ kan. Èmi ò mọ orúkọ wọn, ẹ̀yin tí a jọ ń gbọ́ ètò yìí ní live, ẹ sọ orúkọ enterprise, business, iléeṣẹ́, fáàmù, investment tí Abiola ní kó tó di kó kú. Ẹ má dẹ̀ sọ pé ìgbà tí wọ́n mú yẹn ni gbogbo ẹ̀ wá dàwó ìrọ̀lẹ́ pa nítorí pé àwọn ọmọ àtàwọn ọmọ MKO Abiola ṣì wà láyé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. So lára in tí MKO tó fi inject Dupe Onitiro òun náà ló gbé wọlé, but we bought it. Ta ló nífẹ̀ẹ́ MKO Abiola? Ẹlòmíì ní síbi ṣe ń sọ̀rọ̀ MKO Abiola ní sọ́ni kì í ṣọ́tọ̀ because MKO Abiola ṣe dáadáa sí wọn. Not literally directly, bí a inú mọ́ṣáláṣí ẹ̀ ó donate owó sí ibi tó fi parí ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí wọn. So kò fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹni tó dẹ̀ ti kú yàn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ẹni tó ti kú bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó kí o bá má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Lára sentiment, lára ìfẹ́, mo sọ kankan lánàá, mo ní tó bá fi dídá èmi nìkan, àwọn politician wa àti wọlé payín. Tó bá fi dídá èmi nìkan ni mo sọ. That is my own view. But ẹ rí pé látọdún mẹ́ta a wọlé payín, ẹ̀yin lẹ kúkú para yín. Because a ṣì tún wo tọmọlúàbí tó wà lára wa. But the biggest fraud ní last year, fraud pọ̀, fraud APC ọ̀tọ̀, but fraud láàrin movement lèmi sọ yìí, òun ni declaration last year ti Dupe Onitiro, the virus woman, to inject. Fraud ti Nàìjíríà a ṣì ń bá yẹn lọ, ìyẹn connect ẹ mọ̀ pé eléyìí ti Dupe Onitiro ṣe nísìn Onitiro yẹn kò connect mọ́ Biafra, but ìdí tí Biafra ṣì ń connect mọ́ àwa àti àwa nítorí pé entity tó ń pè ní Nàìjíríà àjọ wà nínú ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé, má kí dáadáa, ẹ má ẹ̀ka bẹ̀rẹ̀ kíké tá máa sọ in tó ẹ̀ka bára wa sọnù. Àwọn tó dẹ̀ ń bá mi dáhùn, ìyàwó Sarah ni my brother, kò sí gbogbo ẹ̀ ó ti go down. That means pé ṣé gbogbo ohun tábíọ́lá ṣe ṣé owó ẹ̀ gbọ̀ngàn ló fi ṣe àbí fraud money ló fi ṣe? Wọ́n ní kò function mọ́. And this is why the topic tonight says, we thought 1914 amalgamation is the biggest fraud until Dupe Onitiro fraudulently declared a fake country. Ẹ máa fún mi ní just about probably 4 minutes. Ẹ mọ̀ pé tó bá ti involve family, who are very, very important. So what I'm going to do, just to keep us going, èyí tó máa rún wá nú tó máa bí wá nú, òun ni màá tún play. Ó ní fídíò kan tó yẹ pé tá bá ti ń gbọ́ bá iná máa bí wá gan pé àwọn people ṣe sọ̀rọ̀ báyìí. Ìyẹn ni máa play. And while I'm playing that, I'm going to come back. This is KOKORO Live. Don't go anywhere. Wọ́n ní Abiola Babes FC had been disbanded. Gbogbo company tí Abiola bá ní ẹ lè bàbá dárúkọ ẹ̀. Bọ̀ bí ṣe ń sọ títí di wákàtí mo kí ẹ máa bí dáadáa. Gbogbo iná ni mo kí ẹ tẹ wà nílé ẹ̀yin ìyá wa. Máa kí dáadáa. But for now, let me go on that short break. I'll come back in just about a few minutes. There is no other section of the country that has contributed as much as northern Nigeria. None. We can bring any area
and debate it. And you find that the North paid more than paid its dues. In political terms, this is what now the turbulence in the country politics. The North must not show its face as to who in the next election. The parties were warned that they must not field northerners as presidential candidates, because it is not the turn of the North to rule again after Buhari. Of course, I mean, you can look at it in various ways, legal or political. Certainly not legal. Our law books are very clear, the Constitution is very clear that I can stand the election 20 times and I can lose 20 times. But nothing should stop me from contesting election if I want to. But then, when you look at it in terms of, well, do me, I do you. Rub my back and I rub yours. The North has rubbed more backs than is back being rubbed. Obasanjo couldn't get 10,000 votes in front of his house. I sat with him when he declared, and I told the journalists that spoke to him rudely most of the time, I said he would be president in Nigeria by the votes of northern Nigeria, and he did. Even there, well, we got paid back somehow. It wasn't appreciated as such. Who brought Jonathan? The North did. Who voted Abiola? The North did, in my sitting room, to defeat my younger brother, Tofa. All these are sacrifices being made by Northerners. And even if you are talking about the years in power from 1999 to date, Obasanjo 8 years, Jonathan 6, 14, Umaru 2, and now Buhari 8, 10. So I've been old even in the pure number of years. 4 years. 4 years, even on those terms. But the issue shouldn't have been we are not qualified to contest. We have no right to contest. Certainly, this is the reason why we are saying now that the issue in Nigerian political environment must be based on democratic tenets only. There will be no issue of reserving anything for anybody. If you win an election, you win on the basis of this thumbprint. If you win... Let's leave the Northern Elder Forum and come back into the position that we were before we went on that short break. I just wanted something to keep the broadcast going. Moki Yawa Omolara Yabajala, Moki Wayi Yalali Barika, Moki Yawa Gbeneleke, and the rest of you on the platform. This is KOKIMEDIA. The topic I'm treating tonight says, we thought 1914 amalgamation is the biggest fraud until 2022, Dupe Onitiro fraudulently declare a fake nation. YouTube ni kò gbé headline délẹ̀, but I'm sure Tebawo other page, is getting it, clearly. But that is the topic tonight. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí
bàbá wa Májàsọ́lá mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé as we are looking into the back view ten way. These are all the countries that UK colonized. Mo kí bàbá wa John Ogundele. Gbogbo ìlú tí UK tó colonize òun lẹ̀ wò lẹ́yìn mi. Nàìjíríà ló wà ní just about my èjìká yìí. 1960 làwa gba independent. But how did we get to where we got independent? Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ mọ̀ the 1914 amalgamation, the fraudulent treaty. Ta lè sọ pé treaty ni, ta lè sọ pé document ni. A lot of us keep asking, àwọn wo ló jókòó ìjókòó tí 1914 amalgamation fi wáyé? Who are those behind it? Àwọn balẹ̀ Yorùbá wo ló agree, ló align pẹ̀lú the 1914 amalgamation? And today, I'm finding it very difficult láti convince an average Yoruba man, an average Yoruba man, an average Yoruba woman, an average Yoruba person láti sọ fún wọn pé lótìtọ́ we got an independent, but that independent itself kò wà authentic. But wọ́n sọ fún wa pé kí ni mo mí pé kò wà authentic? Ṣèbáwọn orí nígbà tí wọ́n gbé flagi British colony wá sílẹ̀, wọ́n dẹ̀ gbé flagi Nàìjíríà lọ sókè. And láti 1960 ni àtiwà officially become a sovereign nation of our own, láti máa darí gbogbo tó wà nínú geographical location yẹn tá à ń pè ní Nàìjíríà. And that is why tonight, ẹ má bínú pé a ti ṣerú program báyìí rí, but it's just also a reminder fáǹfààní àwọn tí wọ́n lè understand in tó mú ọ̀rọ̀ 1914 wá sí ibi tí a fi ń pe Nàìjíríà ní Nàìjíríà lénìí. Tá bá calculate years yẹn, èyí tẹ́ mọ̀ mass, mo kí ẹ Val, my brother, can't love you less. Val Ojo is not a ghost like Onitiri or virus. Lótìtọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò tí rí mi physically in the last 3 years. But màá ṣì lè sọ pé at least about 5,000 of you ẹ ti touch skin mi either through handshake or body hug or anything. Dupe Onitiro, the virus woman, till date, money till date, kò tí sọmọ Yorùbá kankan tó họ́gẹ̀ débi pé wọ́n fi filẹ̀, débi pé wọ́n fi tọ́ọ̀chẹ̀. Bóyá artificial body ló ní, bóyá real body ni, yàtọ̀ sí èyí tá à ń rí ní inú àwòrán Zoom. Kódà ó tún sùn dí pé kò fẹ́ gbé àwòrán ẹ̀ jáde mọ́ kọ́mọ Yorùbá lè máa rí. Òun dẹ̀ ló fẹ́ sọ fún ọmọ Yorùbá pé ẹ̀mí mímọ́ sọ fóun pé kóun lọ declare. Màá fún yín ní audio version ìtọ́ declare yẹn, mo ti prepare. Ibi tí ọmọ kan ti sọ̀rọ̀, a máa play audio version ẹ̀. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. As much as bí ṣe máa sọ fún yín pé kò ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló máa align, ló máa agree pẹ̀lú pé ká gba Yorùbá nation automatically. Àwọn kan fẹ́ push it up to the last day tílu yẹn máa fi pín, and that's somebody like my brother that I cannot love less, Ọmọyẹlé Sowore. I went back to Nigeria nígbà tí Sowore
tó fẹ́ contest bóun fẹ́ di president in Nigeria. I went with my own money, and I believe I still have, a picture that I took during their convention. Me somewhere, I believe I have a picture somewhere. Sowore, back in KOKORO. I didn't get paid for it. So Sowore believed not in Nigeria, but he believes in the revolution. And that revolution will eventually come at some point. My one picture and daddy. I have a very good picture with him, even while he was in Star Radio. What was Star Radio? No. We took pictures together. He was with us on Star Radio UK. And that's, that picture. Ó wá sí London at the káàkiri, And I remember nígbà tó fẹ́ jẹun, because Sowore ò kì í ṣe ghost. Dupe Onitiro ti di ghost sáàrin gbogbo wa. Even though a lè máa sọ pé Sowore Nàìjíríà ló ṣe, section tó ń play láàrin ti Yorùbá tó wà nínú Nàìjíríà pẹ̀lú wọn, èmi ò lè play because tí bá ní kí n lọ play ọmọ mi mọ́lẹ̀. But Sowore ṣe in a way débi pé ó ń takò wọn internally, even with his media and personally. But this virus woman, they out of the blues, and then gave us a false Balbao now said, yes, Koiki isn't a ghost though. He has led many protests and rally here in High Commission. Thank you so much, my brother. Mo gbogbo sọ fáwọn èèyàn pé àwọn èèyàn mọ̀ pé dẹ̀ ń ṣe ghost náà, mo dẹ̀ ń ṣe búbú tó ń lo double agent. Mo sọ fún yín pé kọ́lọ̀ fún Tinubu lálàáfíà. Ebi ò hate, but ẹ rí pé nígbà tó dé nísìn, picture kan tí ń circulate, I'll show picture yẹn later, to indicate pé Tinubu is still taking treatment. All of lálàáfíà. So ẹni tó bá lálàáfíà ló lè ṣe anything. À ń fi irú yẹn àfi yọ̀yàn. Bọ̀ pé Temke Abiola tá à ń sọ yẹn, o lè Temke Abiola, kò mátà. Gbogbo alamọ̀ ó lè ní. Ó jalè àwọn ọmọ Nàìjíríà, ká má tẹ̀sọ́ pé ọmọ Yorùbá. Because ayé Temke wo jẹ́, tó wá rò pé òfin wá san ọmọ àwọn Nigerians padà tí Babangida sọ pé ìwọ criminal yìí, àwa táwọn tó wà ń ta ọba mú ẹ, àwa mú ẹ, àní jẹ́ kó débẹ̀, wọ́n dànù. So lára fraud Temke wo ṣe, ó ṣe díẹ̀ náà ni kò lè jẹ́ gbogbo ẹ̀ níyà yìí lò, but ìyá yìí náà ń lo díẹ̀ nínú ẹ̀ ni. Gbogbo gimmick pé òun ní network káàkiri àgbáyé, gbogbo yẹn ẹtú dànù irọ́ ni. À ń padà bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìyá yìí, mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣe another, maybe how many hours that is so far? We're just into the first hour. So let me do a bit of justice around the 1914 amalgamation again. Èyí tí mo ṣe tẹ́lẹ̀, ó lè tún yàtọ̀ sí bí ṣe máa present ẹ̀ nísìn. Kí la mọ̀ gan tó ń pè ní 19? Àwọn èèyàn kàn máa ń gbọ́ 1914. Ìwọ tó ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí, kí ló mọ̀ tó ń pè ní 1914? Tíyàn kan bá dẹ dúró nísìn pé ìwọ ọ̀dẹ̀ oní Nàìjíríà ọ̀dà, kí wọ́n wá sọ pé 1914 amalgam, kí ló máa sọ fún èèyàn? Kí ló máa sọ fún èèyàn tó bá dẹ dúró lálẹ́ ní ojú Ẹlẹ́gba, ní Òkòkò Michael, ní Ìjẹ̀bú Òde, ní Amúsàn, ní gbogbo local government lọ́ṣun, ní Ìbàràpá, ní Oǹdó, ní Àkúrẹ́, bí èèyàn kan bá dẹ dúró lálẹ́ tó bá sọ pé 1914 amalgamation, kí ló máa fi respond? Báwo ló ṣe máa ṣàlàyé fún wọn? Kí ló máa sọ fún wọn pé ìtàn pè ní 1914 amalgamation nílé? Mo fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ mú yẹn dání sọ́wọ́. Because tẹ́ ẹ̀ bá ti mọ bẹ́ ṣe fẹ́ tákù àwọn tó ń sọ pé tẹ́rẹ́tọ́ àwọn tó ní Tinubu máa ṣe, ẹ̀ má bá wọn argue. Ẹni kọ́lọ́hún kò fún ṣe. Ṣèbí Ọlọ́run fún Buhari ṣe ni Tinubu ṣe dé nísìn. Kọ́lọ́hún kò fún ṣe tó bá yẹ kó máa rí ṣe. Ojú ló pẹ́ sí. Tó bá máa fi bẹ̀rẹ̀ sí ní calm down, àwọn tó ní Tinubu ló máa ṣe yẹn tó jọmọ Yorùbá, àwọn náà máa jáde padà. But in táàfin ni wàá gbọ́ ni pé wọ́n ò fún láyè, ìyẹn a máa nullify ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ irọ́ lẹ pa, because òun ló lè pàṣẹ. Bó ṣe fẹ́ pàṣẹ láàárín 1999 constitution, àwa ń wo lọ báyìí. But ìyẹn kọ́ mo bá wá lálẹ́ yìí, another topic nìyẹn. But tó bá bí ẹ lálẹ́ yìí pé
Kí ni 1914 amalgamation? How do you answer such a question? Because the 1914 amalgamation is the back root, is the reason why we are where we are today, known as one country, one sovereign nation called Federal Republic of Nigeria. I'm not talking about Koiki, àwọn Igbo ló bà constitution jẹ́, àwọn ló bà regional government, ìyẹn kọ́ là ń sọ. Èmi ò fẹ́ mú láti ibẹ̀ yẹn, èmi máa ń fẹ́ jẹ́ ká padà sí the root cause of it gangan. Because tá bá ṣe ń sọ pé wọ́n ti fún wa ní independent, àwọn ọmọ Igbo yẹn ló wá ní Ojukwu ló ṣe kinní kan, Zik ló ṣe kinní kan, tá bá ní ká máa sọ gbogbo yẹn, right? A máa lọ tọ́ọ̀chì àwọn bòmíì kan náà tí kò jẹ́ ká tọ́ọ̀, because as much as bí bàbá Awólọ́wọ̀ ò bá máa ṣàwọn nǹkan míì bàbá yẹn ṣe gbogbo alamọ̀ yẹn. So ẹ má jẹ́ ká blame àwọn tó lọ jàjà báwọn fẹ́ gba independent báwọn ṣe rí mọ nígbà yẹn nìyẹn pé àní ká tẹ̀sí kọ́kọ́ bọ́ lọ́wọ́ àwọn òyìnbó yìí náà. Because before the 1914 amalgamation, tó o bá gbọ́ rí gbogbo pé wọ́n rán ní Nàìjíríà, wọ́n rán nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n rán nílẹ̀ Igbo, wọ́n rán nílẹ̀ Haúsá láti UK lọ tí control. Fún gbọ́ mi dáadáa, mo kí Alájà Ara, ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ìyá Lálùbáríkà. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Sórí ìwọ tó o bá lè kọ́kọ́ understand 1914 amalgamation, kò sí bó ṣe fi ṣàlàyé fún ẹni tó sọ pé à ń ṣe Yorùbá Nation, bàbá Akíntóyè là ń tẹ̀lé. Ó wà in line pẹ̀lú bàbá Akíntóyè ni, but ó ti understand 1914 amalgamation. Ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀ dáadáa. Ó gbọ́dọ̀ gbọ́ kó má dàbí ìgbà tí ọmọ pé ìgbà kan náà alazówe ṣe ó dún láti owó àwọn drọ́ọ̀gì làwọn tó náwó fún Wàsíù ò dẹ̀ rọ́ àwọn tó máa náwó drọ́ọ̀gì fún mọ́, ìyẹn ló ṣe é ṣe tàwọn olóṣèlú because ibẹ̀ náà another drug money wà. But tó bá ti lè understand the 19 mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí Alájà Ara, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo lè kí gbogbo àwọn mídíà tó wà lábẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ náà rán fetí gbọ́, wọ́n lè má comment. Mo kí Lady K dáadáa, mo kí gbogbo ẹ̀yin mídíà wa láì fi ẹnìkankan sílẹ̀. The 1914 amalgamation is the biggest threat to mankind. It's the biggest threat to the indigenous people. Tá bá calculate 1914 títí di wákàtí, a rí pé a ti máa lọ bí tí bá wrong ẹ fún mi ní breakdown yẹn padà, about 108 years if I'm right. And vow, my brother, only the fraudulent marriage that was used to put amenity. Oyo vow Obama ban break. Ṣé àwọn òyìnbó tẹ́ máa ń lò èyí tẹ́ kàwé tẹ́ lóye ẹ káwọ̀ ṣetán yunifásitì ẹ̀bẹ́ ẹ̀ bá máa ṣetán akadé àfòrè nígbà tá a rówó nígbà tó bá ní kó lọ san student international fee ìgbà yẹn ló máa mọ̀ pé àwọn kan lò màá dúpẹ́ fọ́nà pé mo máa kó sínú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn o bí ẹrú èmi báyìí àwọn kan bá kọ̀ jáde pé Kóìkì wo léwó ìwọ tó gba owó benefit tó fi lọ sí yunifásitì nílùú yìí Ọlọ́run ló ní kí n wá láti ìdílé tó dáa mo fẹ́ continue wọ́n ní international fee ní máa san mo ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní mo ní ìwé mo ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn yunifásitì ìlú yìí dá wàláì wọn náà kí n ta máa ṣe ni pé bí a kí n put a stop for now ìjọ́kíjọ́ tí ìwé mi bá ti jáde kí n padà wá ibi tí bá fẹ́ kà nígbà yẹn máa túká oh my lord ẹ má bínú kí la wá kọ̀ lẹ́nu báyìí ẹ má bínú when it's family ó ti yẹ yín very very important. There is no other section of the country that has contributed as much as northern Nigeria. Now, we can bring any area and debate it. And you find that the north paid more than paid its dues. In political terms, this is what now the turbulence in the country politics. The North must not show its face as to who
in the next election. The parties were warned that they must not shield northerners as just a bit of tonight has been one of those nights, but I manage it. Emma Binu, mo apologize go. So mo fẹ́ mú amenity tí my brother òyìnbó tó lóye mo ní ó ti pọ̀jù fẹ́mi. Ìtòyìnbó bá dẹ̀ ti pọ̀jù fún koikimedia, ó máa pọ̀jù fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ koikimedia. Ṣé jẹ́ ká lọ ṣe bá ṣe máa ń ṣe English dictionary meaning wa, spelling ẹ̀ náà ló tún fẹ́ dá wà lórí ìwé yìí nísìnyí. Ẹ̀mí so mo ń sọ̀rọ̀ kan lọ, mo ní tó bá jẹ́ pé mo tẹ̀lé àwọn kàdínì kan tí wọ́n dọ́gbọ́n sí, wọ́n padà ṣe yunifásitì ní London Metropolitan ní other way, but ọ̀nà tó fi parí ẹ̀ èmi ò tẹ̀lé wọn o. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, ìyẹn mo ṣe máa ń sọ fún yín pé ẹ lọ fa rẹ́kọ̀dì mi jáde nílùú èyí 24 years ẹ tó bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé sọ pé bọ̀bọ̀ yìí ó tọwọ́ bọ ṣọ̀bọ̀lọ̀. Mo sọ fún yunifásitì mo ní èmi ò lè sọ international fee o. Wọ́n nígbà tí mo ti lè sọ international fee yẹn, ibi tí mo kà dé nígbà yẹn kì í fi sílẹ̀. Ìjọ́kíjọ́ ti bá fẹ́ padà wá, àwọn á pù rẹ́kọ̀dì mi, kò dàbí tí ààrí rẹ́kọ̀dì Tinubu tó ti di Maradona. So rẹ́kọ̀dì mi wà ní London Metropolitan pé mo ka yunifásitì débì kan pẹ̀lú wọn. Ìgbàkigbà tí bá fẹ́ padà lásìkò bá tó ìná padà lọ. But àwọn tó lo ọ̀nà èrú pẹ̀lú àwọn pàdé mi, àwọn ọlọ́mọ ọmọ tọ́jọ́ ń fèsì pẹ̀lú ìjọba ìlú yìí, torí pé ìjọba ìlú yìí tó bá ń jalè lọ, tó bá ń ṣe fraud lọ, ìyẹn la ṣe ń sọ pé fraud tí Onítìró ń ṣe tí ẹ̀ bá tètè bá kà lẹ́yìn tẹ̀lé. Ní tó kò ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn tó ní àwọn ti tẹ̀lé yẹn ẹnu ìná mo sọ pé wọ́n máa fi di June ojú gbogbo àwọn máa clear, ẹ̀yin nìyẹn ojú táwọ̀ ní clear, but àwa máa ṣàlàyé fún yín. Torí mo bá ní gbogbo yín post the message lọ comment ní ọ̀rọ̀ comment kan lélẹ̀ tí wọ́n sọ lórí iṣẹ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ kò dé 1% London, ká má ti sọ pé ó dé 0.5% ní Nàìjíríà. So orí platform yẹn ìjọ àwa gan tí a jẹ́ gbòógì pé à ń fi ti Ìgbòho ṣe, nítorí pé ti Ìgbòho Ọlá Ìgbòho là ń jẹ, Ọlá Ìgbòho ni a lè parọ́. Ọlá Ìgbòho tí mo mí ni pé Ìgbòho gbé position kan lé mi lọ́wọ́ tó ń pè ní spokesman. Tí bá dún páílálẹ̀ pé láti Ìgbòho ni wọ́n bí pépà Nàìjíríà dákú má gbé, tí bá ní statement látọ̀dọ̀ Ìgbòho mi ó ti di dandan pé kó gbé. So that means pé in tó ń jẹ́ káwọn èèyàn máa wá sórí platform Koiki pé ó ṣeé ṣe kí àárọ̀ yìí nísìnyí tó bá wà pẹ̀lú wa láàárọ̀ yìí, ẹ bá lọ wo show àárọ̀ yìí, wọ́n pe Ìgbòho live, even though pé mi ló mú kọ̀ kí mo ní kó kí àwọn tọ́jọ́ wa ní program mo kàn bá mi mo ní kí náà ni mo lè drop. Ọlá ẹ̀ là ń jẹ, ọlá bàbá bí bàbá kí tó yẹ bá fẹ́ pẹ́ lálẹ́ yìí nísìnyí pépà Nàìjíríà máa gbé. But tí ìyá Dagboru yìí gbogbo bó ṣe fẹ́ lẹ́yìn pé ó fẹ́ pẹ̀lú àwọn mídíà tá a gbé jáde, gbogbo tó ń fẹ́ kódà kò dé Òṣòdì. Tó bá lọ sí Òṣòdì, tó bá lọ sọ pé ti declare Yorùbá nation, wàláì àwọn ọmọ bàbá aládùn tó wà níbẹ̀ gbogbo àwọn boys yẹn wọ́n á na ṣégbé, àwọn ọmọ ẹ̀sìn olú ọmọ wọn á nà jáde. Tẹ́mi bá ṣe wàláì tí bá dé Òṣòdì lálẹ́, tí bá sọ fún wọn pé ọmọ Ìgbòho ni mí, Koiki dẹ̀ ni mò ń jẹ́, ìwọ ni Koiki tó máa ń pariwo, ó ya wèrè èmi mo dúró tán kílẹ̀ máa ṣe fún mi. Máa pè Ìgbòho sí ilé sìn, àyà wọn á já. Bọ̀bọ̀ ìwá sóṣòdì wá bá wa lóṣòdì, kí ló jẹ yó? Ìgbòho gbé ṣìgìdì iṣẹ́ rárá mi, nítorí pé ọlá Ìgbòho lèmi máa gbé débẹ̀. Tó bá bí ẹ da ìwọ tó ń sọ pé wọ́n ọmọ ìyá Onítìró lọ sí Òṣòdì láàárọ̀ ọ̀la ó sọ pé ti declare Yorùbá nation, wọ́n ná tẹ bàjẹ́. But tẹ́mi bá sì dé, tí bá dé Òṣòdì, and I'm not joking, number one àwọn kan máa wà tó fi pa mí, èèyàn máa nìyẹn. Koiki ìwọ̀n bú Tinubu wèrè wọ́n lè fọ́gò, bó ti bá sọ pé Ìgbòho wà ní mọ́tò yẹn, Ìgbòho kẹ̀ tí ìdásẹ̀ pé Ìgbòho wà ní mọ́tò yẹn, pé kíkọ́ tẹ̀ pé Ìgbòho wọ́n máa ń dẹ́rù bà mí lóṣòdì, àtàníyàn bẹ́ẹ̀ ṣé Kókó Zaria ni mọ Koiki spokesman mi tàjọ ṣe Yorùbá nation. Ìgbòho ò ní sọ pé a ti declare Yorùbá nation, a ní tàjọ ṣe Yorùbá nation, ẹ̀yin ọ̀ṣọ́mọ Yorùbá ni wà mẹ́lò. Kódà probability wà pé wà á tún ṣe guide mi kúrò níbẹ̀, but ìwọ tó bá lọ
sọ pé o gba Yorùbá country láàrin Òṣòdì wọ́n ná tiẹ̀ sáré à ń padà bọ̀ níbẹ̀ a sì ń sọ̀rọ̀ lórí tí Balojo sọ ó ní nǹkan kan ni ó ṣẹlẹ̀ nǹkan pè ní fraudulent marriage ó wá sọ òyìnbó kan ó ń pè ní kíni enmity again enmity bá mi sọ lẹ́ẹ̀kan sí i enmity kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ kí ló ń pè ní enmity wọ́n pè ní a state of feeling of active position or hostility bá ló bá ti ṣàlàyé báyìí sórí gbogbo ẹni ok ó ti máa pọ̀ jù tẹ́ bá lò báyìí n tó ń dá wàhálà láàrin àtàwọn Haúsá àti Igbo àti àwọn Ṣẹ̀kírì àti gbogbo 500 language tí Britain kó papọ̀ n tó ń dálẹ̀ ní enmity. And it is now important as a finish it between the North and the South. So the British government and the foot soldier Nigerian politician can continue to exploit us 1914 amalgamation. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ fún Val, my brother, tó fún wa ní breakdown yẹn ní ti enmity again. enmity. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr mo rí feelings yín mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí KOKIMEDIA Live. À ń sọ̀rọ̀ nípa the 1914 amalgamation. Because a rò pé 1914 amalgamation was the biggest fraud until tí Dupe Onitiro the virus woman tóun náà tó wá sọ pé no àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ẹ̀bọ̀ lápò ní 2023 2022 òmìnira 2022 according to the time. Ẹ̀mí mímọ́ mo ṣẹ̀bẹ̀ Elédùmarè sọ̀rọ̀ ẹ má dá wọn lóhùn wọ́n kó fíà sí ṣé MKO Abiola the 419 kò kó fíà sí wa lára nígbà tó ń jẹ́ owó Nàìjíríà táwa la wá di pé à ń kó fíà sáwọn èèyàn mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́ ìwọ virus woman yìí èmi ni máa lo antidote ni máa fi yọ gbogbo àwọn tó ti kó virus lára. Mo sọ fún ẹ pé àwọn tó ń fohùn sílẹ̀ wọ́n kéré sí nọ́mbà mi ìwọ gbọ̀ngàn lèmi fẹ́ bá sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ sì ń dúró kó fún mi lésì sí tó kàn mí pé làwọn tó yẹ fún kẹpẹrẹ gbẹgbẹgbẹ àwọn yẹn mọ gbọgbẹ ọkẹrẹ sí nọ́mbà ẹkùn bí gbogbo kìnìún kan ọtún nìkan wọn nìkan jagbajagba àkàjálẹ àbí kí ló pè yẹn àkàlájà àbí àkàlà bí nìkan mi pé gbogbo àwọn yẹn wọ́n tẹ̀ níyẹn fẹ́ da àwọn tó ń ṣe yọkùnṣẹ̀ túbọ̀ information yẹn wọ́n níyẹn fẹ́ da group àwọn prophet ológun olúwa tí fáírọ́ọ̀sì ti dá sílẹ̀ àwọn kan máa ní ká má máa sọ̀rọ̀ Dúpẹ́ Onítìrọ́ ẹ bá mọ tó ti dá sílẹ̀ ojú tí Nàìjíríà dá sí wa lọ́rùn lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wàláì. Tí Dúpẹ́ Onítìrọ́ the virus woman tó ti dá sílẹ̀ wọ́n ní iṣẹ́ gúrùpù kan wọ́n pè ní àwọn gúrùpù tó ti wà tipẹ́tipẹ́ kí fáírọ́ọ̀sì tó dé tí gbogbo wọn ti jọ ń ṣe papọ̀. Àwọn gúrùpù tó máa ń fi kìnjí owó sílẹ̀ wọ́n ń tọ́jú àwọn tó bá fẹ́ ṣe anything wọ́n pè wọ́n ní àwọn the rally group lamẹ́ríkà prophet ológun olúwa àwọn lórí ẹ̀dẹ̀ mo ti gbé wọn wá sórí ètò wọn náà ti pín sí méjì wọn nígbà tí Dúpẹ́ ní fáírọ́ọ̀sì ti dé gbogbo ẹ̀ ti pín sí nígbà tí scamanja ti dé according to the time ó fi táìmù yẹn táìmù tàbíọ́lá fi bá ti bàbá wó lọ́wọ́ jẹ́ 419 òun wá fi wá lo táìmù yẹn láti fẹ́ fi tún ti Yorùbá ṣe kẹ́rí pé kò wọ́ àwọn mẹ́gà rally bẹ́ẹ̀ ni èmi ò gbọ́ yẹn wàláì ẹ mọ̀ kó mo sọ fún mi pé orí dẹ́sìkì oríṣiríṣi ló máa ń dé bá mi nígbà tó pè mí láti Amẹ́ríkà pé ìtọ́ ti dá sínú mega rally Amẹ́ríkà òun ló lọ lọ́nkàn yẹn wọ́n ní woman kan wà yẹn jẹ́ akẹ̀jálẹ̀ àbí alákàjálẹ̀ àbí àwọn yẹn kéré sí nọ́mbà àní fáírọ́ọ̀sì lè ní pé tèmi bá ti dèjì ṣé mọ̀ pé nínú láptọ̀pù mi báyìí nísìn tí fáírọ́ọ̀sì bá wọnú ẹ̀ tí ìbá tètè lo antivirus wàláì ó máa destroy gbogbo system yẹn òun ni virus tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. That is the virus according to the time tó ń ṣe. Àwọn kan wá ní à ń pè ní scammer ọ̀rọ̀ scammer lélẹ̀ tó àní she is the biggest fraud that can happen in 2022 the biggest fraud bẹ́ẹ̀ ni must be Onítìrọ́ is another ITT so gbogbo pé ẹ má sọ̀rọ̀ MKO bẹ́ẹ̀ àníṣe owó Samuel Doe ó wà lọ́wọ́ àwọn MKO Abiola family MKO tó gbọ́n ó gbé fún Simbi náà ó gbé fún Kọ́lá ọmọ àlè Kọ́lá bastard òun sọ fún wa pé òun máa ti Ìgbòho mọ́nulé àti Nnamdi Kanu tó bá di president they are all criminals. Ó jáde yẹn kò ṣẹ̀yìn Tinubu ló máa fún lówó pé ìwọ náà ṣàjáde kọ́mọkọ́mọ Yorùbá kan jáde ká da gbogbo ẹ̀rú ẹ rántí pé Fáyẹmí náà jáde kó náà àwọn criminal Fáyẹmí náà ra 400 million tàbí tó ra fọ́ọ̀mù láàrin gbogbo àwọn Yorùbá yẹn
they are all born bastard. Ayé kò tọ́ tẹlifíṣọ̀n mo kí i dáadáa ṣé kò ń ṣe pé ilẹ̀ lọ gbé ìyá onítìrì wá nígbà kan tẹ lo fídíò tó dà pẹ́ yìí ni o ayé kò tọ́ ó dà pẹ́ ilẹ̀ lọ gbé ìyá onítìrì wá tó ọ̀dọ̀ yín lọ ti kọ́kọ́ lọ sọ ẹ̀rọ tó ṣe fídíò Abdulsalam criminal Abdulsalam ọ̀pọ̀ ẹ̀gàn criminal ó ní Abdulsalam criminal òun ló kọ 1999 constitution kò sọ èyí tí late MK Abiola ṣe tó fi bà bàbá Awólọ́wọ̀ jẹ́ òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn à ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ àníṣe 1914 amalgamation tó o bá ti lè understand ẹ̀ o lè understand anything mo kí family mi lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ètò koikimedia live òun là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí gbogbo ibi tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá mo sì ní bẹ́ẹ̀ mi títí wọn àní má máa bọ́ àwọn ọba mọ́ ìyẹn láti di last year nìyẹn o nídẹ̀ kí ló ń bá wọn bá fún àwọn alálẹ̀ wá ṣèdájọ́ fún gbogbo wa mo wá tún sọ lálẹ́ yìí tó bá jẹ́mi Ọláyọmí Kóìkì ọmọ Ìjẹ̀bú Òde confam tó bá jẹ́mi ní ọ̀dàlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ohun tí ojú ọ̀dàlẹ̀ bá rí pátá òun ni kò rí àmọ́ tó bá jẹ́ ìyá 419 yìí ìyá fáírọ́ọ̀sì yìí ó ti wọnú láptọ̀pù gbogbo yín báyìí òun ló lọ lọ́nkàn yẹn from bastard every one of them and ní 1914 amalgamation ẹ jẹ́ ká serious padà mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àpòdẹ ti bẹ̀mí títí láàárọ̀ yìí àbùtù ti gbàgbé ẹ má wọrí just mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí on January 1st ẹlòmíì ṣonípẹ̀d déètì ìbá nkọ́lẹ̀ January 1st ọmọ gbogbo nǹkan ló máa ń lọ́jọ́ bí ìyá onítìrì náà ṣe declare ní Yorùbá ẹ mọ̀ pé ìlànà mú jáde nísìn ẹnà àwọn ti declare báwa kan bá ti lọ declare o ti declare ìwọ tó jẹ́ pé fraud nìyẹn o tún sọ pé káwọn kan bá declare tẹ bá tún sọ ẹ jáde lẹ́nu yín tó bá tásìkò bá tó tètò tó dáadáa àwọn kan ní bàbá yóò ti declare ìyá kan wà London send message sí mi fáwọn ìyá yẹn wọn máa ń rò pọ̀ dẹ̀lẹ́ ọmọ tó ń bá sọ̀rọ̀ gbogbo ata ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ rí tó mo tún lọ wo message ẹ̀wọ̀n kí màá tún lọ play message padà sẹ́yìn máa lọ wò ìyá ẹ̀ ní Kóìkì kí ni mo mí pé Dupe Onitiro scammer mo ní ṣé kò ń ṣe scammer mo ní ẹ̀sọ́ bi tó orúkọ tẹ́yìn fi sí petition ẹ̀sọ́ bi tó wà fún ẹ̀yin mọ́ bi tó wà tó ti gbé fún DSS tí DSS ń ṣe analysis ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní sin ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ ẹlòmíì bá wà kọ́ lọ Nàìjíríà bá wà kọ́ dẹ̀ dúró onímọ̀tọ́ dẹ̀ dúró fún ara ti Dupe Onitiro ṣe náà nìyẹn fáírọ́ọ̀sì ni ó dùn gbé lọ fún United Nation tí bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n náà ó lọ United àbí kí ni mo United Nation kọ́ United anẹ́jà parapọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ on January 1st 1914 nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ in tó ṣẹlẹ̀ yẹn òun ló sì ń ṣe àkóbá ẹ̀wọ̀n ní ó fún àwọn málàí lówó àkóbá àdábá náà máa járí àkóbá àdábá tó wọ Yorùbá Kingdom was January 1st 1914 and now we are now being serious. Wọ́n ní Túndé Bákàrè ṣé bàbá yẹn náà dáwó Túndé Bákàrè tó sọ fún wa pé ẹ má bínú pé mo dàìbàtì dẹ̀ ó nígbà tóun àti Buhari inú àlá ló ti rí gbogbo ọlọ́mọ rìn kan nínú àlá wà lóòótọ́ o èmi ò jókòó síbi kí n sọ fún àwọn òkè ríran àwọn èèyàn ríran yes it might be long we shall get there àwọn kan ní ó ti pẹ́ jù wọ́n ní bàbá Akíntóyè wọ́n ní bàbá Akíntóyè ti nà gẹ̀rẹ̀ kò gba inú mi o wọ́n ní Ìgbòho ti nà gẹ̀rẹ̀ but virus ti wọlé nísìn ó ti inject gbogbo everywhere báyìí according to the time ó ti fi time sí gbogbo ẹ̀ báyìí nísìn mọ̀ kó ń sáré à ń sáré ni à ń sáré èyí tẹ́m̀kì wo ṣe kọlẹ̀ òun ló lọ náà nǹkan yẹn Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò náà da ó ra fọ́ọ̀mù ṣẹ́rí Túndé Bákàrè yẹn bàbá yìí tó bá lọ sókè bá padà bá ó náà ń rí Buhari nínú àlà táwọn jọ ń wa mọ́tò Buhari wá fẹ́ lọ tọ̀ títí ẹ̀ wá wà sloppy òun wá ní kó òun mú mọ́tò yẹn lọ́wọ́ ṣé bàbá mọ́tò tó ń wá ìkò ní gearbox tó bá jẹ́ rọ́ọ̀nì mọ́ ń pa ẹ̀lẹ́ confam Túndé Bákàrè ló sọ̀yìn hàn pásítọ̀ Túndé Bákàrè ó náà wá rí aláìpé mọ́tò tí Buhari wà yìí ó ti yọ steering ó ti yọ gear ó ti yọ clutch ó ti yọ gbogbo free ni today after 8 years the bomb bastard Fulani man ìyẹn Buhari ó ní kẹ́ forgive òun ó wá ní tẹ́wọ̀n bá lọ Daura tẹ bá jẹ́ kí òun má lè gbé ní Daura òun á padà lọ sí Niger ìyẹn ni ọbẹ̀ on 1st of January
àkóbá àdábá wọlé ibi tá à ń pè ní Yorùbá Kingdom. Ṣẹ́rí kó tó 1914 ni wọ́n ti ń pètò bó ṣe máa convert Yorùbá Kingdom, the Northern Kingdom, the Eastern Kingdom tó máa merge gbogbo papọ̀. Kò ń ṣe 1914 yẹn gangan ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn, but 1914 ló parí ẹ̀. Kò ń ṣe Lugard gangan ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn. Citizen Ewa ti ṣe analysis program tí mò ń ṣe in details. There have been Nigeria is a kò ń ṣe Nigeria nígbà yẹn. Wọ́n pè nǹkan kan ní the Royal Niger Company. Ẹ ti máa gbọ́ Royal Niger Company. How many people ló gbọ́ rí? Mo fẹ́ jẹ́ kó tẹ́tí lálẹ́ kó lè mọ bó ṣe máa defend Yoruba Nation délẹ̀. This used to be what it is before. There was nothing called Nigeria. Wọ́n pè bàbá kan ní George Goldie. George Goldie, as far back as 1879, òun ni bàbá Nigeria, the father of Nigeria, laid the basis of the British claim. Bàbá criminal ni George Goldie. Kódà George Goldie ni wọ́n gbọ́dọ̀ kọ ìtàn òun. They've done damage to the kingdom. But bí àwọn bàbá ńlá wa tọrọ pé àwọn people yìí, they are good people, they eventually transform. So ẹ jẹ́ kí n sáré ka story Royal Niger yẹn. Tí bá kà àwa ṣe padà sí the 1914 because tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ka 1914 yẹn a máa miss the traces àárín méjì ẹ̀. So ìdí tá a ṣe ń sọ gbogbo eléyìí ni pé ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ̀ pé ok nínú family ẹ̀ nísìn bàbá ńlá ẹ mélòó ló mọ̀? Èmi mọ̀ bàbá tó bí mi, at least mo mọ̀ pé Alhaji Ọmọ́táyọ̀ Kóìkì ni. Mo mọ̀ bàbá tó bí to some extent. Ǹjẹ́ mo mọ̀ bàbá tó bí bàbá mi? Ǹjẹ́ mo mọ̀ bàbá tó bí bàbá mi? Ǹjẹ́ mo mọ̀ ẹni tó bí bàbá mi? Ìyẹn ló ṣe máa ń tọ́ bá ń ṣe pé fẹ́ni àbàfúrò bàbá ńlá ẹ̀ ẹ̀rọ láti rí àwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ̀rọ̀. Because àwọn kan ló ń gbé ayé yẹn nígbà táwọn òyìnbó dé. Tó bá dẹ̀ sọ pé irọ́ ni mò ń pa, mo sọ fún ẹ pé ibì kan wà a máa fi ṣe program láyé ọ̀tọ̀ ni. Wọ́n ń pè ní ìwé elérú. Ìwé elérú tó ń wò yìí 13,000 years Ondo State ni wọ́n ti rí. Wọ́n ò rí ní mọ́ṣáláṣí Mogadishu, wọ́n ò rí ní Sudan, wọ́n ò rí ní Ethiopia. Wọ́n sọ pé wọ́n ò rí irú nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní gbogbo West Africa lálẹ́ wọ́n ò tí ì rí mi. Ìwé elérú níbi tí wọ́n ti rí is in Ondo State. Ondo State abáwo níbo ló wà? Sílẹ̀ Haúsá ni, sílẹ̀ Ìgbò ni. That means pé ibì kan ní àwọn bàbá ńlá wa ti ń ṣe ẹ̀sìn, wọ́n ti ń ṣe ìjọ, wọ́n ti ń ṣe bó ṣe rọra ń ṣe nǹkan wọn kó tó di pé ọ̀rọ̀ àwọn òyìnbó dé. Nígbà táwọn òyìnbó dé, àwọn explorer ẹ rántí pé bàbá Akíntóyè sàn kankan, ẹ jẹ́ kí n sáré pè bá. Ẹ máa ní bàbá yẹn ò dá kankan mọ̀. Òmùgọ̀ ló máa sọ pé bàbá yẹn ò dá kankan mọ̀. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá yẹn sọ fún mi, this was March last year nígbà tí mo lọ Nàìjíríà. Nàìjíríà tá a ṣe ń lò yẹn kò mí pé àfẹ́ máa lò ó. A gbọ́dọ̀ máa sọ pé Nàìjíríà because it's still a country but àwa fẹ́ gba country tiwa. Ọ̀nà tá a fẹ́ fi gbà á, àwọn kan nìyẹn ó ti pẹ́ jù, ó ti wà delay, ìrọ́lẹ̀ ń pa fún wa, gbogbo ẹ̀yin world media, Alhaji Ara ìrọ́lẹ̀ ń pa, gbogbo ìrọ́lẹ̀ ń pa. It's because gbọ́ràn. Tẹ bá ń gbọ́ràn, a sọ fún yín pé ó máa bọ́ sí, wọ́n ní ó máa bọ́ sí. Then this narrative, ẹ má bínú, tí ẹni tó play narrative tó pọ̀ jù, òun ni ìyá Dublin. Àwọn ni wọ́n máa ń release àwọn audio sọnù burúkú kọ̀ọ̀kan. And I'm not sorry to say that. Àwọn ló kọ́kọ́ inject, wọ́n gbé yín lọ bá àwọn olóṣèlú, tẹ bá lọ play àwọn audio yẹn padà sẹ́yìn. Ìyá Dublin. Ìyá Dublin yẹn kéré, àbúrò wọn bí ẹ̀gbọ́n wọn ni ìyá Fúnkẹ́ Bello. Ìyẹn ni àwọn tí ìyá virus máa ń sọ pé àwọn àǹtí òun níbo ló ti mọ́ra tẹ́lẹ̀ because gbogbo bàtà bẹ̀rẹ̀ movement ìyá Onítìrí was not in the picture. Ìyá Dublin náà ever sọ fún mi pé àwọn ọmọ Dúpẹ́ Onítìrí rí. But kí ni Dúpẹ́ Onítìrí wọlé bóyá wọ́n rí pé bí obìnrin ni bí ó rí then ìyá Dublin bẹ̀rẹ̀ sí play narrative yẹn. Ẹ lọ play video àwọn audio padà sẹ́yìn. Àwọn ló bẹ̀rẹ̀ sí jáde pé yẹn bàbá wọ́n fẹ́ gbé yín lọ bá Tinubu ni o, wọ́n fẹ́ gbé yín lọ bá Tinubu ni o. Bàbá tó ti ń sọ̀rọ̀ láti 1978 ni bàbá Akíntóyè ti kọ sketchy
the history of Yoruba. Àwọn ọlọ́ṣẹ̀ máa sọ pé àwọn fẹ́ lọ join Tinubu. Ṣẹ́rí pọ̀rọ̀ yẹn kò make sense. And the moment tí ọ̀rọ̀ yẹn tó fẹ́ sínú atẹ́gùn, mind àwọn ọmọ Yorùbá sí ń jẹ́ pé bàbá kí tó èkè. Ẹ mọ̀ pé gbà mí bàbá máa ń sọ pé Tinubu ọmọ wa ní kíní. Ẹ ṣe sọ fẹ́ mi pé mò ń support Tinubu. Èmi ò ṣe support Tinubu mo dẹ̀ ni mo fẹ́ kókó. Ẹ̀yin lè wish ẹ̀ that, but èmi ò lè wish ẹ̀. Mo dẹ̀ máa ń sọ ní gbogbo gbà, mo ní mo bá ọmọ APC jà, mo bá ọmọ PDP jà, because Yorùbá Nation tá à ń sọ yìí, káǹfààní gbogbo wa ní. So gbogbo pé àwọn àǹtí yẹn tí ń bá wa ṣe nínú Yorùbá Nation kó tó di pé fáírọ́ọ̀sì dé tọmọlúkà lọ mú wá tọmọlúkà dẹ̀ ti di ká má blame òun. But ẹ jẹ́ sáré gbọ́ ní tí bàbá Akíntóyè sọ. This was 16th of March 2021. Ká lè má tẹ̀síwájú. In 1533, 1533, one Portuguese explorer trader who was ó ní Èkó ló ń wá ìlú àwọn tó ń pè ní orúkọ wa nínú ọ̀ṣẹ́gbọ̀ orúkọ tó ń wọ́n máa fẹ́ fẹ́ orúkọ only but beyond this place I hear that there are many big. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bí torí pé Dúpẹ́ Onítìrí ti virus kò ló ṣe máa wá sọ fún wa pé bàbá Akíntóyè èèyàn burúkú ni. Baba has been talking about the history of Yoruba people. As far back, it is being tí Baba Akíntóyè ti ń sketchy history Yoruba. But virus dé nísìn, ẹ̀wọ̀n tí virus dá sílẹ̀, ìyẹn láti sọ pé a gbọ́dọ̀ lo antidote láti yọ gbogbo virus yẹn kúrò lára ẹ̀yin tẹ̀sí tẹ̀lé ìyá ní virus yẹn. In the interior, and not far from here, about 10 leagues from here, there is a great city called Ijebu. There is a great city ní 1533. Ẹ mọ̀ pé ibi báyìí nísìn ọ̀rọ̀ 18 kí ni mo fẹ́ lò ní ibi báyìí nísìn ọ̀rọ̀ 18 something ní Royal Niger tí mo rí níbi báyìí 1879. Even before the Royal Niger Company, bàbá jẹ́ kó yé wa pé ẹ jọ ẹ sáré bá mi minus 1879 minus 1533. How many years difference? Demomas quickly 1879 ká yọ 1533 ọdún mélòó ló wà láàrin ẹ̀ àfi clear nǹkankan ni tó o bá mọ ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ o lè mọ ibi tá à ń lọ wàá kọ́ máa jálu nǹkankan bàbá Akíntóyè kìnnìkan in tí òyìnbó gbà lọ́wọ́ wa ta fẹ́ gbà yìí ìwọ́rò kò máa easy ni wọ́n ní 346 ṣé ká dé ló dé bẹ́ẹ̀ ṣé bó ṣe rí náà nìyẹn. 1879 minus 1533 ó ti wà contradictory àti torí 246 tàbá ti rí two different things ó ti wà kan mo kí àwa abe mo ní pé the last name ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́mi àti ní two contradictory 1879 ṣáà mọ ẹni tó ní màsí ni èmi bá tẹ̀lé lo calculator èyí lè lo calculator náà 1879 minus 1533 how many years just crazy má jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ já o so 346 years. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ wá máa béèrè pé àwọn wo ló ń gbé níjọ́ náà lọ́hùn ṣé ìwìn làwọn tó ń gbé níjọ́ náà lọ́hùn ṣé ìwìn làwọn tó ń gbé níjọ́ náà lọ́hùn tí bàbá Akíntóyè ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ń sọ pé as far back as 1533 ṣé virus woman ló ṣe máa sọ fún wa virus woman tó yẹ pé òun àtọkọ ẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n rí ṣe délẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà la ṣe máa wà tó bá yẹ pé MKO Abiola jẹ president even though pé ọ̀rọ̀ MKO Abiola ló ṣí democracy padà but democracy chop make and chop bí àṣà àwọn Délé Mọ̀mọ́dù ẹ ṣáà ní gbogbo ọdún TBS lánàá wọ́n ṣe kún bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ sọ pé òun bá dé tàbá wí tọ́jú lọ́pọ̀ nísìn Délé Mọ̀mọ́dù á ní òun bá MKO Abiola ṣiṣẹ́ so ẹ ṣe gan ni so 346 years ago before 1879 before the Royal Niger and Parabot I just want us to get all this because when we talk about Yoruba people we are just talking about it from 1960. Forget about 1960. The 1960 itself is a fraud. But our Baba, Awolowo, Saldana, Zik, they just have to go along to get that independence, that freedom. But we never got the freedom because today we know that the British are still far behind so many of our problems in Nigeria. Britain is not going to tell you that. Look, forget it. They're not going to tell you that.
And that's why they will write a letter, they will say they support Nigeria, but they know that we are Yoruba people. So let's listen again to Baba Akintoye quickly. The reason why I'm putting this dot, don't mix everything up. I still not too far. Everybody pé mo lọ too fast. Ẹ sọ pé Koiki slow down. Èyí tó bá yé ẹ sọ pé Koiki rewind. Because if you do not understand where we are coming from, wà á kọ́ máa bú bàbá tí kò yẹ kó bú ni because Baba Akintoye kọ́ ló dá problem Nàìjíríà sílẹ̀. Lugard tá à ń pariwo kọ́ ló dá sílẹ̀. Lugard ló parí ẹ̀ ni. Ẹni tó dá sílẹ̀ gangan wọ́n pe bọ̀bọ́ yẹn ní kí ni mo porúkọ ẹ̀ lẹ́ǹkan Goldie, George Goldie. His name is called George. These are the people tó yẹ ká máa fún lépè lójoojúmọ́. Ẹ wá ń fún Baba Akintoye lépè. Èpè ò lè rán anybody. George Goldie. Olele. George Goldie. Right? Sir George Goldie. Gbogbo ní òyìnbó fún ní sir. Amaka ìtàn ìdí. Like I said, this topic is not going to be done tonight. Ibi tí bá lè gbede, àtún continue lọ́la, àtún continue lọ́túnla, àtún continue lọ́túnla. But in tí mo fẹ́ tí ẹ mọ̀ ni pé Dupe the virus woman. Ṣé òun náà ti ṣe tó wà to the highest tó jáde tó ní òun declare Yoruba Nation just as Lugard gave in 90 because we were colony date and only date in November 20, but that does not mean anything because as far as we are concerned, the January 1st, 1914 amalgamation is a fraud. So as far as we're concerned, the 20th of November 2022 is a fraud. And we must continue to tell the world it's a fraud because as much as Tabanika ma sọ̀rọ̀ lé lórí, maybe we might become a cartoon. Ẹ jẹ́ ká play video. This is a country that was made. Ẹ má bínú pé a lọ a little bit away. It's just 3 minutes. Èmi kọ́ mo ní video tó bá padà yọ wọ́n ní right láti yọ. How we created a fake country. Àwọn tó release kìíní, I just come across it 5 years ago. Ṣé wọ́n mọ̀ pé Dupe Onitiro máa ṣe fake country fún wa ní? Ẹ jẹ́ ká jọ wo video. I do not own the copyright. Found an article on WikiHow, how to create your own country. First off, country name. Let's name both our names in there. Gus City, Gusarita. Hold on. Rigastan. Next step, make fake flag. You all know about flags. It needs to have colour. That. I'm with it. Animal. Something hardy, something that's a battler. Ibis. Done. National anthem. Something original from scratch. Yeah, 100%. Fantastic. Can't wait to hear it. Good. We can stand let dogs are free. Rent 300 bucks. Ẹ lè máa pé Koiki olú tún wá ẹ̀. Wọ́n create country lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí yẹn. Nínú bedroom náà ni o. Ìyàtọ̀ kan ni pé Dupe Onitiro virus. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa Grace Olúṣọ̀tọ̀ ni George Goldie should be blamed, not Professor Stephen Adebanji at all. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ yẹn. Àwọn eléyìí náà create country ni o. Ẹ jẹ́ ká tún máa wò lọ. Wọ́n create country. Òun lélẹ̀. Wọ́n create country just as bí Dupe Onitiro the virus woman bó ṣe create country fún àwọn gullible Yoruba people tí wọ́n dẹ̀ ṣe ń báyìí náà. Wọ́n wà lábẹ́ program yìí nísìnyí. Wọ́n ṣe ń báyìí ní nonsense yẹn o. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ báwọn nínú. Ayé kò tọ́ television she can't defend this and she's behind Ondo king that beat his wife. Another scandal nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀sí kọ́kọ́ scandal tí èmi sì fi lò èmi ò tí gbọ́ yẹn dáadáa. Eléyìí tèmi mọ̀ òun ni fraud in 2022. How to establish territories is the hard one. How to establish territory ẹgbẹ́ báwọn sọ pé is the hard one. Ṣé rí territory tí Dupe Onitiro tó fẹ́ lò òun ni ẹ jẹ́ kí n change background mi òun ni territory tí a mọ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn eléyìí ò ní original territory but àwọn àbọ̀pá wa ní authentic and organic. So gbogbo tó ń sọ pé a ti gbalẹ̀ Yorùbá a ti declare a máa bẹ̀rẹ̀ interim. Ó ń fi Lagos fi ṣàpèjúwe ó ń lo Ogun state, Ọ̀yọ́ state, Ondo state, Kwara state, Ekiti state, Kogi state, part of Kogi state anyway. Ó ń push that narrative síta because ní genuinely territory wà but n tí kò sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé
territory tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yẹn presently is being governed by a country called the 1914 Amalgamation that led to the independence in 1960 that led to what we are calling Nigeria today. But one thing is, let's hear more from these people. What about my house? Don't you have housemates that own your house? Fuck them. We should catch a live virus. What? Fucking how? With like the box with the branch and it's attached to the string and you pull it out? We have no budget left. It's like $4. That is $4 too much. Fuck you. Sorry mate, that's Mike. He's actually just filming a bit for us. Fuck is Rigistan? It's ṣe gbọ́ pé ilé ìbéèrè pé what the ẹ má béèrè pé mo lo wọ́ọ̀dù bó ṣe lò kò mí nìyẹn ó ní what the fuck is Rigistan? Àwọn ilé àwọn sọ pé àwọn ti create a country ni just as bí Dupe Onitiro virus ṣe sọ pé òun ti ṣe rí pé inú yàrá àwọn ilé lọ ti create a country nísìn. So creating a country bóun ṣe create ẹ̀ yẹn ó easy but in reality it's not like that. Ẹ gbọ́ mi dáadáa bí òun ṣe create in reality it is not like that. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí àwọn ṣe create àṣìbá àwọn ilé àtẹ̀sírí arójú àwọn tó create country. Ẹ jẹ́ ká sáré wo bàbá ẹ ṣe mú kí dáadáa. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí àwọn ṣe create country tiwọn. Now a máa play bí àwọn ṣe make a declaration tiwọn in the English format. And please, tó bá gbọ́ program yìí débi báyìí, let me clear the air. We have not endorsed this virus. We are just saying that this was the virus that was injected just as a date was injected, known as the 1st of January 1914. Then Yoruba Kingdom was removed. Ìyàtọ̀ kan ló ní pé virus ti won't remove anything, but it's having a big blow. Àwọn kan ní wọ́n ti gbàjẹ́ lẹ́nu wa, okay, wọ́n ti gbàjẹ́ lẹ́nu wa, fine, but at least a gbọ́dọ̀ destroy virus yẹn so that ìjẹ́ tí wọ́n gbà lẹ́nu wa yẹn kó lè padà bomb bastard. November 20th, 2022. Declaration of the Independence of Yoruba Nation. We, the indigenous Yoruba people, are divinely created by Almighty God from the beginning of time. Wọ́n ti ń declare lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo yín ọmọ Yorùbá. Wọ́n ti ń declare lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn ní virus ti declare lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀dá gbọ́ sí. As Yoruba people, Almighty God has gloriously located us on our ancestral land, widely known as Yoruba Kingdom, Yoruba Nation, Yoruba land. We, the indigenous Yoruba people, are located at the southwestern part of Nigeria, western part of Africa. We, the indigenous Yoruba people, are richly and abundantly... And this is the declaration that happened last year. I don't want to play too much of it. So, ẹ wá wo ilé tí mo play nísìn, ṣe nígbà tí a ṣì lójú àwọn ilé, ẹ jẹ́ kí n rewind níbí báyìí. Ẹ mọ̀ pé nígbà tí ọ̀rẹ́ wọn wọlé, wọ́n ní what the fuck is going on here? Àwọn náà ti ń create country ni, ẹ já play ilé lẹ́ẹ̀kan sí. Fuck you. Sorry mate, that's Mike. He's actually just filming a bit for us. What the fuck is Rigistan? Ó ń bèrè pé what the fuck is Rigistan? Pé kí ló ń jẹ́ Rigistan? Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ. Country that we created because the AOC wouldn't give us media credit. Wọ́n ní a country we created because wọ́n ní there fún AOC wouldn't give us a media accreditation. So country tí Dupe Onitiro create yẹn ṣé kò ṣe pé tó fi negotiate nǹkan kan tó fẹ́ gbà tí MKO Abiola táwọn méjèèjì tó ọjọ́ parí. Dáwọn ọmọ Yorùbá ẹ ti wọ one chance. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ẹgbọ́n kan táwọn ilé sọ bí a kì í tó òyìnbó ẹ̀yẹ ń ṣá ẹ̀jẹ̀ tó rewind lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀jẹ̀ rewind lẹ́ẹ̀kan sí ṣé mo pé nísìnyí tóun náà sọ pé òun ti create mo sọ pé kó má jẹ́ pé ó ti ń lọ negotiate kankan sílẹ̀ tẹ́yìn ò mọ̀ mo wá sọ pé the biggest fraud of 2022 òun ni Dupe Onitiro ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn tó ṣì ń sọ̀rọ̀ wọ́n ò gbé lọ sí direction tẹ́lẹ̀ gbé lọ. Presentation tó ń ṣe síta kò ń ṣe fáwa. Ó negotiate ní back end pẹ̀lú àwọn kan. Bíyá ó ní owó kan tó fẹ́ gbà jáde
bóyá ní kankan tó wà MKO tọ́jọ́ ṣe débì kan tó wá fẹ́ gbà jáde so ó gbọ́dọ̀ present so táwọn yẹn bá Google nísìn wàá sì rí kankan tó máa jáde even though we know it's a fraud. Ẹ gbọ́ mi dáadáa yẹn ọmọ Yorùbá. Can we say that Dupe Onitiro, the virus woman that declared a Yoruba nation, is using that for something between herself and a certain set of if you slow her down, it could be part of that as well. Because but are we thinking deeper? She could be working for MI5. She could be working for CIA, FBI. She could be working for any of the secret agencies around the world. She could also be presenting these to us, but at the back end, she's negotiating something that we don't know about. And this is why we must put it on record tonight again, that the real Yoruba Nation movement people, endorsed officially by Professor Emeritus Banji Akintoye, have nothing to do with a woman known as Dupe Onitiro. I don't have to give any misses because she's not worth that. That have declared in her own cocoon, in her own, ways, that she has given a country a declaration. Because right in this video, a reaction about what the fuck is going on here? Again. Fuck you. Sorry, mate, that's what the fuck? I know what don't feel me. Just as Baba no she attack on this woman ye. Actually just filming a bit for us. What the fuck is Rigistan? What the fuck is am I being F word here? I want you to use it for him. What the F is Rigistan? Sherry, lọ́kàn tiwa, àwa mọ̀ pé Yoruba Nation is not declared. But ìjà wọn tí Dupe Onitiro tó ń present ẹ̀ fún, ìjà lè sọ fáwọn yẹn pé irọ́ ló ń pa. Because àmọ́ negotiation tó ń ṣe pẹ̀lú wọn àmọ́ tó ń bá sọ̀rọ̀. She might not destroy it for free. Òun náà la ṣe ń sọ ẹ̀. Tí ìbò fídíò ìdílé dáadáa bí ṣe ń ṣàlàyé fún yín. Àwọn eléyìí náà nísìn wọ́n prepare country because wọ́n fẹ́ fi gbà kankan lọ́wọ́ àwọn kan ẹ̀gbọ́n nísìn wọ́n fẹ́ fi gba media accreditation because tó o bá ní ìlú wọn ò ní lè gba media accreditation that means pé wọ́n sọ pé àwọn ní ọmọ ìlú Rogistan tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wá sí AOC láti wá ṣe bíi athletics ní bíi sport táwọn fi cover so she could be using the Yoruba Nation as a gauge, gauge to negotiate something. Àwọn tó jẹ́ followers ẹ̀ àti iṣẹ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ àti Wálé Àlè àti Dark Lion àti Ìjìnlẹ̀, they might not even know this. And I'm not joking now. They might not even know our real intention. Àwọn yẹn lè máa rò pé in tó ń gbé wọn fáwọn confirm ni, even though it's lie. But they might not know the extent of where she has pushed the narrative. And when one time on a fixer, there are some people that call fixer. Most of them pay Al Jazeera. How about something fixer? Fixer. Again. Fixer. One more time. Fixer. A person who makes arrangements, like saying she has a Yoruba nation, for other people, especially of an illicit or dubious kind, a substance used for fixing a photographic image. So Toba sọ pé fixer. Ṣé Dupe Onitiro the virus is a fixer? Ta ló ń ṣe kí ni àwọn ọlọ́jọ́? Fixer. And this is where we must be very, very careful, especially those of you that are following now. I know it might mean nothing to some of you because, virus ti wà lára yín. So gbogbo tí mo sọ yìí ó lè má ṣé Akoribe doesn't understand up to this standard. She's an illiterate, and I'm not sorry to say that. She doesn't understand this, but she might be doing it genuinely in the hope that Dupe Onitiro ti fún wọn ní nation. But ṣé Akoribe ò lè travel láti UK kó lọ sí Nàìjíríà
kó wá sọ pé àwọn ti gba nation. Ó easy fún láti jókòó nínú kàkúnẹ̀ níbi tó jókòó sí nínú Zoom conference tọ́jọ́ ń ṣe níbẹ̀ kọjọ́ máa ṣe in tí wọ́n mọ in tèmi sọ yìí. Because as far as they're concerned, like I said, even èmi tí mò ń fi orúkọ Ìgbòho sọ̀rọ̀, mo sọ fún yín pé 8 million ni àwọn tó check wa ní orí Facebook. Ẹni picture ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kó fún wa ní data àwọn tó check ẹ̀ tó ń ṣe check up lórí even pẹ̀lú pé wọ́n ti declare country. And this is why ṣé Dupe Onitiro the virus ṣé àwọn wo ló ń ṣe àwọn wo ló ń ṣe fún? Because we know that this is real. There are fixers around the world. And let's look at it. And I'm just looking at it now with everybody. Let's take it. Okay, there was one that comes out 6 hours ago. A Stormy House from Fixer Up Season 1 is on the market for, okay? I'm just looking at, okay, let's look at Fixer in the crude oil. Crude oil. Gas and oil wells, I'm sure you understand, because I didn't prepare for this, but I'm sure everybody understand what I'm trying to get here. One pound on a fixer, to get the definition. We will come back and give you Muni Al Jazeera ṣe program kan tí Monica lọ wò níjọ́ òní tí mo sọ̀rọ̀ lé lórí. In tó ń pè ní fixer, òní mo ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan yìí. Again, fixer. Now, what does being a fixer mean? A fixer is someone who carries out assignment for or is a skillful at solving problems for others. Is Dupe Onitiro, the virus woman, a fixer? And if she's a fixer, and we don't look fixer yẹn fún, what is the purpose? That is a different conversation entirely. I want to come back home a little bit. Mo ti fún yín ní some background to a country, and then we go back to the 1914 amalgamation. Like I said, this conversation is not going to finish tonight. It's too much for me to complete it tonight. So we will come about it because I believe we're almost 2 hours now. Yeah, almost 2 hours. So there's no way I can complete a ṣẹ́gun fún lunch the send the similar number bàbá mi àrò kódà èmi gan gbádùn lunch yẹn àwọn tó náwó Yorùbá Nation náà la fi ń survive pé nígbà tí Dúpẹ́ ti gba ẹ̀jẹ̀ lẹ́nu wa wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn kan ṣe fún wa ní owó so adúpẹ́ fún wa. So let me come back slowly. Ṣé rí pé mo calm lálẹ́ yìí because mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó wọlé kò ń ṣọ̀rọ̀ bínú lélẹ̀ ìwọ tó support ẹ̀ kò mátà ó lè má support ẹ̀ without knowing that she's a fixer. O lè máa support them without even knowing that àwọn kan náà ti create a country kan rí ẹja gbọ́n tí arákùnrin yìí sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Sorry mate, that's Mike. He's actually just filming a bit for us. Fuck is Rigistan? It's a country that we created because the AOC. One, it is a country that we created because the AOC wouldn't give us a media accreditation for the Olympics. Ẹgbọ́n mi láǹkan sí. Àwọn eléyìí create ìlú. And they are, imagine what create ìlú and they are ready to present it to the AOC. And we're not with the AOC. I was able to check them out. And I guess I have something here. And we're not with the AOC. Or I believe now they call them IOC. IOC, as of today, as of last year, February rather, has about 105 members. Ìyẹn kan, ẹ̀mú yẹn dání. Ìbéèrè tí a ká bí wa rẹ pé we all know according to the world meter gbogbo ìlú tó wà láyé lẹ́nìí ṣẹ́rí even declaring does not mean automatically I'm now talking as if a declaration is going to come about in reality kò mí pé UN láti accept gbogbo yẹn láti sọ tẹ́lẹ̀ so bí Dúpẹ́ Onítìrọ bá ń pa gbogbo rọ́pò yẹn nídìí UN àti gbogbo yẹn làwọn ti sọ tẹ́lẹ̀. UN kan ló fún yàn nílùú kò mí pé gbogbo ìlú máa accept wa automatically gbogbo yẹn láti sọ tẹ́lẹ̀ so gbogbo tó bá sọ yẹn àbò ló ń sọ fún yín
But as of today, we have 195 countries in the world. Egbomidada. As of today, what as of last year, which is still today, because what he updated, what he had the virus woman because it all over. I'm a treaty programming Iwoileru Otobamo, Utibolale 13,000. Move too many page go open. So it's more cut out. Okay, money delay. Disconnect delay. Okay, I wanted to talk about this one as well. The 15 countries people think are fake. The 15 countries, I think we're going to come back to that. Now, Amawasibibai is the United Nations. Freedom of expression, monitors issues, joint declaration on fake news and disinformation and propaganda. Propaganda ni Dupe Onitiro Fraudulently is called propaganda. And this article was March 2017. 2 years, Kabibere Yoruba Nation. The work article. And let me just read it quickly so that I can close this. I don't want the broadcast to crash on me. Geneva and Vienna, 3rd of March 2017. Leading monitors of freedom of expression around the world have all come together. They can increase the frontier. Have come together to issue a joint declaration on freedom of expression. There's nothing wrong with freedom of expression, but there's something that we got to be very, very careful about. Focusing this year, which was 2017, on the so-called fake news, disinformation and propaganda. Fake news, by coming out and saying that I want to declare country. Like I say, she might be gullible, she might not know that Dupe Onitiro is a fixer. I want to upload the platform here, they might not know that because at some point, not literally, look, they don't have to believe in Baba Pito here. They don't have to believe in IGBOHO. But by putting out the narrative that Dupe Onitiro has declared a country is a complete lie. Complete lie. And that's a complete nonsense in 21st century. Complete nonsense. Bishop Ekoribe bá fẹ́ confirm pé Dupe Onitiro ti gba country. Tó o bá lówó, ká send owó sí, kó ra ticket. Kó má tẹ̀ lo Nigerian passport lọ, kó lo British passport. Tó bá dé Muritala Mohammed Airport, tó sọ fún wọn pé òun ti dé orílẹ̀-èdè òun bó ṣe ń pariwo lórí social media. Èmi ò lè sọ yẹn nísìn because I did declare country. But èmi sọ pé ká shut airport yẹn down gangan. Kó má rí lò. Kó ní economic impact so that Nigerian government bó jẹ́ Tinubu ló fẹ́ wà níbẹ̀ ni bó jẹ́ Buhari náà ni because Buhari has about 35 days. Ìyẹn make sense ju nonsense tó ń sọ lọ. Ẹgbẹ́ àárín yẹn. So propaganda àti fake news tó ń gbé jáde lórí platform ẹ̀ tí kò tẹ̀ kọjá 0.5 but ó ti wà important pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn tó wà nílé understand pé ẹni tó ń bá yín sọ̀rọ̀ òun gan fúnra rẹ̀ ò lè wá sí Nàìjíríà kó wá sọ fún yín pé airport tó máa gbà wọlé o airport yẹn òun ti wà lórílẹ̀-èdè òun láti 2022 because if she cannot come out to travel to Nigeria at least wọ́n ti gba country ta ló máa mú lọ́nà náà ìyẹn kọ́kọ́ ò ní láti mú and that goes to Jile that goes to every one of their media àti Wale Ali that talks nonsense ó dà pọ́n ní UK nìyẹn wà because he talks nonsense. I've listened to him a few times and he's just talking nonsense. There's no credibility in what they are saying. It's all lies. And they know that. But láti 2017 ni wọ́n ti issue statement jáde báyìí. Ẹ̀gbọ́n tí United Nations sọ United Nations ló kọ eléyìí o. So ìwọ tó ń sọ pé Dupe Onitiro ń sọ fún ẹ pé United Nations òun ti gbé lọ bá wọn òun ti ṣe kíní kan United Nations wọ́n sọ fún yín pé kẹ́ má believe propaganda òmùgọ̀. Òmùgọ̀ nìyẹn. Èmi sọ fún ẹ pé article tí mò ń kà fún ẹ orí United Nations ló ti jáde pé ẹ má believe fake news. Tẹ́mi bá sọ fún ipa ti gba nation nísìn mo gbọ́dọ̀ mú ẹ̀rí tó concrete wá láti fi back ẹ̀ kò mí pé United Nations láti accept àti declare country wa ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. But I'm talking about the propaganda country lọ́wọ́lọ́wọ́ within the social media space. Òun làwa fẹ́ make sure pé a dissect a dẹ̀ make sure pé a fi antivirus àti pa. And that is exactly what we're doing tonight. There's what they call freedom of expression. Àwọn kan nìyẹn, àwọn ọmọ wọn kan máa ní Koiki ṣé ẹ lè stop ṣó ẹ kórè bẹ́ẹ̀ mú nínú no we can't do that. We can't do that. Àbára if you stop it. Ìgbà wo ló ní time tó fi ń ṣe propaganda? But tèmi ni pé kémi jáde kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé fake news ní Dupe Onitiro. I don't have any problem with ṣó ẹ kórè bẹ́ẹ̀. Problem tẹ̀ nìyẹn because kò understand
the understanding of the nation. Ó kàn jókòó síbẹ̀ bí bàfún. Kò understand it because tó bá understand it ni kó ra ticket. Ṣèbí mi lọ́lé, gbàtẹ́mi dẹ̀ lọ́lé wọ̀ tí declare Yorùbá nation. But mo lọ́lé in the hope pé mo fẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tó wà nílé. Ṣé báwọn ti declare Yorùbá nation nísìn kí ló ń bà lẹ́rù láti fi lọ́lé? Tó o bá wá lè lọ́lé lára àwọn ẹ̀yin aunties, ẹ̀yin mọ́mì, ẹ̀yin grandpa tẹ wà lábẹ́ ètò wọn, ẹ̀yin lọ́lé kẹ wá dé Nigeria airport kẹ wá sọ pé ẹ ti láàdì sílẹ̀ Yorùbá kẹ wá mọ tó máa ṣe fún yín. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ẹ̀yin tí ẹ wà labroad tí ẹ bá fẹ́ risk iṣẹ́ ẹ kó rí bẹ̀ kó lọ́lé, ẹ̀yin ra ticket kẹ́yìn lọ́lé. Tẹ bá ti wá ń dé airport tó bá ti ní kẹ present passport yín, ẹ̀yin má yọ American passport yẹn, ẹni àti wà lórílẹ̀‐èdè wa. Ẹni ẹ sọ fún àwọn immigration pé this is now a Yoruba land. Kẹwàá mọ tó máa ṣẹlẹ̀ sí. And this is why we are telling the people that even United Nations in 2017 wọ́n ní wá nípa fake news, disinformation and propaganda, which is what they are doing right now. So eléyìí tèmi wá ń ṣe nísìn, ṣé èmi ò gbọdọ̀ wá nọ́kẹ̀ láti jẹ́ ká understand pé èmi kọ́ mo kúkú sọ United Nations ló ní ẹ má jẹ́ kí wọ́n gbé propaganda jáde, ẹ má jẹ́ kó gbé fake news jáde, because fake news tí Dupe Onitiro virus gbé jáde kò lè dé doorstep United Nations. Gbogbo pé kàjọ tó kọ́kọ́ gbé fún wa ká lọ fill petition, ká lọ ṣe kinní kan, òun máa gbé lọ tá bá ti fill petition yẹn ó ti nullify pé àti gba nation nìyẹn. Even they play this narrative, when I want to vote, they are 3 million. We agree with that. There's nothing wrong in that. Now I want to vote, but our ta sign a petition. Ẹ sọ fún Dupe Onitiro kó jẹ́ ká rán independent auditor kó wá check petition yẹn, even if it's 5 million. Because I'm not even sure we ought to 5 million, even though we all push effort towards it. I don't think it is. But for argument's sake, it's about over 5 million. But can we vet it? There's always a way to vet it. We just send an independent person to check the back end, and while they confirm pé lótìtọ́ gbogbo tí a impute láti number 1 títí dé 5 million ó wà confirm. Kò ń ṣe pé ó dé halfway, àwọn dẹ̀ add the number sí what they presented, and today the website has crashed. And this makes why we are saying to àwọn Yorùbá tó wà nílé pé ẹ wà very careful. Yorùbá nation máa wáyé, ìgbà tó máa dé àfisí ọwọ́ Elédùmarè, ojú ń kan yín, I understand, but ẹ má jẹ́ ká di irú eléyìí táwọn eléyìí ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ níbí báyìí. You wouldn't give us media credit for the Olympics. Yeah, ṣe pé bọ̀bọ́ ìwò pé orí yín ò pè ẹ make country nínú yàrá yín nínú ẹ tí mo wáìnì. So inú yàrá wo ni Dupe Onitiro náà ti jókòó, àwọn wo lọ́jọ́ ń ṣe fixer? We don't know, but she's using the narrative. Even my brother tí mo fẹ́ really máa dárúkọ ẹ̀, ó mọ̀ pé kò wà confirm, but ó lè má lè jáde sọ fún yín, and I'm sure you know the person I'm talking about. Èyí tó jẹ́ lára ọkùnrin àwọn mídíà wọn. I don't want to mention his name. He knows, because from where he's living ní ìlú tó ń wá yẹn, ó mọ̀ pé route tó fi gba nǹkan tí kò tẹ̀ ń ṣe tọ̀dọ̀ tiwọn níbẹ̀ yẹn, ó mọ̀ pé tó ń ṣe yìí ó easy láti jókòó lóòótọ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe jókòó sí ìgbà tí mo ní a máa jà, a máa para ẹra wa ni, a máa ṣe kíní kan ẹnu dùn ló fọ́ lóòótọ́, but tó bá ti dé ó dé. But eléyìí táwọn gbé wá kó dé is just as the same thing as the fraudulent constitution. The fraudulent 1914 amalgamation. So I'm going to quickly go back, one step backwards again, one step. But we want to talk about the Royal Niger. Like I said, this is not a program that we can complete in one day. I will continue to come and talk about it until I'm satisfied. It's a topic that I will back to back. One thing is, nobody hates anybody. Nobody is trying to, bring anybody down, pull anybody down, which is sometimes some of you are saying. One thing is, we are talking about fact, fiction. Fiction. Fact answer. Okay, answer 1837 nísìn, àmú evidence jáde. Bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ nípa 1533, mo dẹ̀ mú evidence jáde, because this is an evidence that indicates what Bàbá Akíntóyè said. Because
the first Portuguese expedition to Nigeria was around, according to the year, from the great part of the 1400. About the 1400, that was about almost another, if I'm sorry, calculate 1400 to 1500. What is the interval? 10 years, 100 years. Quickly, it's one platform. Kini distance between, I'm talking about the years, the numbers, because in Tobamu, Portuguese were in 1400. Tí bàbá Akintoye then sọ fún wa pé as at 1500. Nígbà tó wà yẹn náà kò ṣe pé 100 years ẹ ṣe gan ni yàwá Pastor Mo. So that means pé in tí bàbá Akintoye sọ fún wa nínú audio tí mò ń play lọ́nà nǹkan yẹn ó wà confam. Ẹ wá ní bàbá yẹn parọ́ because evidence tí bàbá sọ òun lè ní gbé jáde. So gbogbo tí Dupe Onitiro sọ pé òun ò fẹ́ gbé sample jáde, òun ò fẹ́ gbé template jáde, is all bullshit, it's all lies. And lè bá gbogbo nonsense in 2023. Lies ni. Thank you so much, Eunice, my sister. You might not be satisfied with what I'm saying. Thank you so much, Lori Instagram as well. No. You might not be happy with it. It might not sit down well with you. O lè fọ glass inú mọ́tò ẹ, o lè bà nǹkan jẹ́ nínú ilé ẹ, o lè là nǹkan mọ́lẹ̀ pé Koiki Dupe ló wá ń pè bẹ́yẹn, and then so bloody what? Who the hell is she? MK Abiola himself was a criminal. Criminal MK Abiola. Ṣebí gbogbo yín náà lè máa sọ pé MK Abiola ẹ̀gbọ́n orí Ferrari international 50. Ṣé kí ló wá yàtọ̀ sí Dupe Onitiro tá à ń pariwo ẹ̀ nísìn? So what am I trying to say is that from the expedition that the Portuguese came, Baba Akintoye was able to confirm it, and I'm showing you the evidence. Òun náà declare. Àwọn ti declare. Àwọn ti say, it's all lies. Àtàmọ́, òun ló kàn lò. But she will get tired. But kò ní get tired quickly because ó ti rí pé game yẹn ti fẹ́ yá wọn, ó ti fẹ́ yí wọn lọ́wọ́. And àwọn tó jọ jẹ́ fixer. And when I say fixer náà could be Yoruba politician. Ó lè máa ṣe kódà Dupe Onitiro lè máa ṣiṣẹ́ fún North just as MK Abiola ṣe ṣiṣẹ́ fún àwọn Hausa, because a mọ̀ pé MK Abiola ṣiṣẹ́ fún North láti wà against bàbá Awólọ́wọ̀. So it's not new. Ó lè ṣiṣẹ́ fún àwọn Hausa, ó lè ṣiṣẹ́ fún Yorùbá, ó lè ṣiṣẹ́ fún Igbo concept. Because she's a fixer. Ó dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ fún the Western world. Ó lè ṣiṣẹ́ fún another African country. And this is why we must now review our money. But how la ṣe fún láyè tó tó yẹn? Well, because we thought she was bringing, if anybody can come into the movement and bring a reason to be part of the movement. But tó bá ti di pé àwọn in tí a rí, which everybody have seen it, then it is important that we make a flag. And that flag came out, and Baba Akintoye said, no. Dupe, Baba Akintoye tẹ̀ ṣe ń pọn létán pé ní ọmọ mi, gbọ́dọ̀ ọmọ ẹ wà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Baba Akintoye ní ìwà rẹ̀ mọ̀ sí. Big towns in the interior and not far from here, about 10 leagues from here, there is a great city called Ijebu, of IGBOHO, Ijebu, with a great wall around it. That is in 1533. As of the time. Ẹgbà méjì ò kí ń jẹran níyàn, èmi àti ìyá mi dáadáa lájà kún ìnara àti gbẹ̀du àkàgbọ́. Nígbà tó pé Jẹ̀bú lè mi, àwọn làbẹ́kúta wọn àti ẹgbà méjì ń jẹran níyàn. Ṣé rí èyí tẹ̀ ń follow platform tí wọ́n yẹn? Look, you have the right to follow them. As far as I'm concerned, they're just doing awareness and campaign. But we are talking about facts and figure. Baba Akintoye sọ̀rọ̀ mo Google ẹ̀ ó jáde. Fact. Òun declare. Ó tọ́jú ẹ̀sìn yàrá ẹ̀ ni. Tó tọ́jú in tí ó gbà lọ́wọ́ àwọn òbí tó sọ pé òun connect pẹ̀lú. So let's be honest with ourselves. Nobody, I mean, let's even play the devil advocate. Nobody hates her. But what we can say is the same crime tí George Goldie a máa nílé lọ further mọ́lálẹ̀ lórí àwọn the next moment tí mo sọ̀rọ̀ dé àdẹ̀ní sọ̀rọ̀ kan. So I'm going to come back and we do more because mo fẹ́ open phone line
kẹ́yìn náà lè bá wa dá sí èèyàn lọ́gbọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá dé agree pẹ̀lú Dupe Onitiro I always say you can phone in as long as tẹ́ bá ti bú Ìgbòho ẹ̀ dẹ̀ ní láti bú mi ẹ sọ̀rọ̀ yín Koiki mo disagree pẹ̀lú gbogbo tó ti ń sọ bye ni you can phone in the phone line is open but ó lè wá iye oge ẹ̀yin àti ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà bẹ́ẹ̀ wọnú program bẹ́ẹ̀ bá àfi dẹ́ẹ̀ bá kí mi ẹ bá ti kí mi mo gbọ́dọ̀ kí dáadáa ẹ bàbá ní mò ń fẹ́ yín ẹ sọ pé mò ń fẹ́ yín náà ni torí pé mo like orúkọ yẹn ni I mean you have been with us for over 3 years now ẹ̀yin àti ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà mo rí sister mi for a very while mo believe pé àwọn grandchildren ọwọ́ sister mi kún gan so fact lásán ní bíbá we're not joking ẹ wá fẹ́ sọ Yorùbá Nation ní àṣírí ńlá àṣírí kọ̀kọ̀ àṣírí kókó àṣírí ńlá àṣírí kókó and all this nonsense ẹ wá máa rẹ ẹ wá gbà mí ti bá jókòó ti bá fọ̀ ń gbọ́ Wálé Àlíyẹ tó sọ̀rọ̀ he's talking nonsense then so because àwọn sọ̀rọ̀ nípa fact and figure definitely even if we declare a country does not automatically mean that we will be included in the country around the world, whether as World Meter will say, because as of today, we have 195 countries in the world. And out of that 195, 193 countries are members of the United Nations, and 2 countries that are non-member observer states are the Holy City and the State of Palestine. As of today, Taiwan is not yet a United Nations member, and the more reason because China alone veto it. And there's so many other countries like that. So kò sígbà tí Yorùbá Nation náà ní wáyé ọ̀nà tá a fẹ́ fi jẹ́ kó wáyé fi jẹ́ kó di ìtàjẹ̀ sílẹ̀ èmi mọ̀ pé irọ́ nìyẹn. But I don't expect Igboho to come out and say that. I don't expect Baba Akintoye to say that. But what we can do is a lè fi pressure bí Tinubu ṣe ń bọ̀ nísìn pressure máa wà lórí ẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn Yorùbá Nation. But gbogbo narrative tí Mummy Dublin tó play out ní last year yẹn was a wrong narrative. By telling the Yoruba people that Baba Akintoye wọ́n ti lọ endorse Tinubu. What the hell is Tinubu? Wọ́n sọ fún Ọlọ́run fún lálàáfíà, èmi ò gbàdúrà kó fún. Tinubu is nothing. So, and this is something we must clarify, especially to those that love Tinubu so much. I'm not going to play much of their fake declaration because already, even here, like I told you, I'm really not a fake country. This is a fake country. Ó dẹ̀ lè jẹ́ lọ. Ṣé lọ́rọ̀ yìí nísìn? Ó lè jẹ́ lọ. Ẹ jẹ́ ká comment. This is 4 years ago. Ẹ̀gbọ́n kan tẹ́lẹ̀ sọ nísìn. This deserves way more like than it already has. This doodle deserve more subscriber. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ. Even though pé fake ni táwọn people yìí sọ, wọ́n tún bẹ àwọn èèyàn pé kó lọ subscribe pẹ̀lú àwọn people yìí. Pé ìtàn sọ yẹn pé ó make sense. That is the kind of world we are living. Eléyìí ni this is actually really funny, which is exactly what we are saying. Oh, declare country, níbo ló gbà declare. It's funny to us. Oh, funny. And these are people that are commenting, on this platform, just as people that believe in Dupe Onitiro, the virus. Eléyìí ni underrated. Eléyìí ni I have my own micronation, the Republic of Rasul. Eléyìí náà ní country tó ń. Yes, I have mine too. What was our nation did? Our dakerikeri. Tebade lọ gbọ́ gbogbo content in terms of sure Ekoribe does not even give a narrative of a country apart from mommy wa ademajo tó lórí chair nbe. Nonsense. She's talking nonsense. Mo ti pé tí òun bá lè lọlé lára àwọn ebi Queen Bee níwèé l'Amẹ́ríkà. Ẹ sọ fún Queen Bee kó lọ Nàìjíríà náà kó bá dé Nàìjíríà kó sọ pé òun ti dé Yorùbá Nation. It's easy for them. Ẹ sọ fún Black Lion kó lọlé àwọn tó bá ń support wọn ní UK ẹ̀yin ra ticket ẹ lọlé ìbẹ́yìn níwèé ẹni tó níwèé nìkan ni kò lè lọlé o kí ni mo sọ ẹni tó níwèé náà lè lọlé ebi lọ sí country ẹni eléyìí ní liars it is not a fake country it is real for all of us eléyìí tún sọ pé rọlọ́ ń pa pé tòótọ́ ni can you imagine pé it is liars it is not a fake country pé really ni nínú nǹkan tó táwa sọ nísìnyí pé fake ni ní 3 years ago èèyàn kan sọ pé really ni and this is the kind of mindset tó wà lórí as many people because tẹ́ bá negba country àbí you don't have the fact o wá fẹ́ gbé fact lé orí ẹ̀sìn mo mú ló pe àwọn tí ẹ̀ ń dé pẹ̀lú ni o fẹ́ Dupe Onitiro virus o fẹ́ gbé fact àbí ó fẹ́ change narrative mọ́ àwa lọ́wọ́ in 2023
And a lot of people will continue to believe that because lọ́dọ̀ tí wọ́n ti cook so many lies tó ti jáde. Àwọn kan ní nítorí pé ẹ fi ṣe accountability owó tẹ gbà ní ẹ fi ṣe this ni ẹ ti kówó jẹ ẹ ti ṣe this. Okay, agree, àti kówó jẹ àti gba gbogbo owó lọ́wọ́ everybody. But ṣé Dupe Onitiro ṣé ó ti fún yín ní country? And this is why I am saying tonight again that Dupe Onitiro is the biggest fraud after the 1914 amalgamation. My name is OLAMILEKAN. This is KOKORO, and let me now allow those of you that want to join the conversation. I'm going to remove our face because I know our face is not, you man knock it off the lele. So face here ko paramotive avec lui. So let me just come back here and now let's talk about those of you. We are going to program into 3 hours long. So I only have 48 minutes. At exactly 1 o'clock, I have to go to the electrician. I'm already disturbing the house as usual. But I'm momenti what ti gbà pé kò sí nǹkan tá lè ṣe bàbá wọn ti gbà ká mú pé Yoruba Nation náà ni. So mo kò lẹ́yìn kankan ọ̀rọ̀ mi ó ń ta lọ bá wọn lókè níbi tí mo ti ń sọ ọ̀rọ̀ tèmi níbí báyìí, but I try to be very quiet. So ẹni tó bá fẹ́ pé tẹ́wàá rẹ̀ fẹ́ pé I'll just be running the program, as it is, even without showing you the back end. So we can still be showing the back end. But I'll remove her face officially now. We don't need her face anymore. It has show. While we wait for the call, if the calls comes through, but about in the 10 minutes to any call that comes in, I won't take the call there because we have ample of time now. So, well, definitely, people wants to call. Like I said, even if you agree with Dupe Onitiro, you have the right to call into the program. Maka wa shepe ni biba. Ẹ ká sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ní làákàyè. Tó bá dẹ̀ pé ò ní làákàyè, èmi náà treat ẹ bó ṣe ní làákàyè. Let's go to Ghana, our first caller. Ẹ bá ṣe briefly so that we get as many other calls. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Wọ́n bá àwọn Yorùbá ní ọgbọ́n àdúgbò. Àní òye kankan kò sí òye kankan fún yín. Àtàwọn tó wà nínú wọ́n fàyè dáhùn. Bóyá èyí tẹ jábàtẹ tó yẹ wọ́n ní bọ́ọ̀bù tí bá ń dé nígbó àtàwọn tó ń wọ́n sí i. Kí ń pààyàn ó táì kí wọ́n òdodo ọ̀rọ̀. Because òye táwọn ta wà nínú níbi ìṣòro yìí láìpẹ́. Láàyè sọmọdé mọ̀ gbogbo alákàwé alọ́pọ̀lọ́ àjòkó. Bí ẹ bá gbé kan fún mi, ẹ máa ń wò dáadáa ni. Rose, I like àmọ́ ò jẹ́ wá ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ ní gbọ́ bẹ́ẹ̀ nígbà. Báyé tí ń jẹ́ ayé ní òkú ti Ọlọ́run, á délẹ̀. Ọ̀rẹ́ ilé ẹ̀yìn bá wa débẹ̀. Ẹ̀yìn àti ìran yín ẹ̀yìn bá wa débẹ̀. Ẹ bá lè débẹ̀ yìí lẹ́yìn òní pè. Àti sọ́sọ́sọ́ ilẹ̀ ẹ̀fẹ́ gbọ́. Wọ́n ti ṣe ká má sọ̀rọ̀ jáde. Ọ̀rẹ́ fẹ́ tẹ́nà. And I know. Mr. Koiki ẹ̀yìn nìkan ẹ lè dé wùmọ̀ ìwọlé. Ọlọ́run. But sir, please don't try all your possible way this week. Ẹ ká dé wùmọ̀ ìwọlé. And I believe you can do that. Ẹ ṣe sir. Thank you so much. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí the conversation ẹ má bínú back up wa lórí WhatsApp yẹn so call lè máa wọlé in the next few minutes. My job is not for you to believe in it. But bí Alájà Àrà ṣe sọ, we deal with fact. Ní our media, mo ti máa ń sọ, possession tèmi ni pé kájà. And I've never changed my mind on that. Mom, see me on the program. I've never changed my mind on that. But wọ́n ṣe gbogbo àwọn media la believe pé ọ̀nà ká máa jà. Àwọn kan ní ká túbọ̀ educate àwọn èèyàn wa dáadáa. Ìjà ọ̀dẹ̀ ń dédé wá. Nǹkan kan ló máa lead sí ìjà. Ìjà dẹ̀ pé oríṣiríṣi. Ìjà pé oríṣiríṣi. Ṣé rí
Intermarché fún government àti tó fẹ́ lọ àti tó fẹ́ dé. Ìyẹn kan ní Tinubu ti dé. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé Tinubu ti dé. Kò ní kọ́lọ̀ fún ní strength. Kọ́lọ̀ fún ní strength. I don't have anything to do with the political part of Nigeria because Nigeria is dead already. Tinubu has a lot to deal with. Tí ó bá deal pẹ̀lú àwa, ó gbọ́dọ̀ deal pẹ̀lú àwọn Biafra. Ó gbọ́dọ̀ deal pẹ̀lú àwọn Niger Delta. Àwọn tó polo fraction and all that. Because all my ṣe tí máa fẹ́ gba more money lọ́wọ́ ẹ̀. The country itself is bankrupt. Nigeria is completely bankrupt. Kò sówó nínú Nigeria. Nigeria ń float ni. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń pè like I said, phone yẹn back up. Ṣe jẹ́ kó fún wa ní another few minutes. Home back up ni. Only please wait a moment. So tó bá ti padà dé, la máa lè gbé call. Definitely, Mr. Daniel sọ pé, and I can now start appreciating those of you on the platform and read your comment. Mr. Daniel ní www.ominira2022.org. Where is it? Ó ti wọ́ mi. It's part of the lies she cooked. Tọ́ba dẹ̀ pé wọ́n turn it off, kó turn it on padà, a dẹ̀ fẹ́ gba gbogbo data àwọn tó lọ látòrí koikimedia. And I know that tá a bá tẹ̀ tó 1 million, at least probably about 500,000 ló máa sign láti pé mo polongo òmìnira yẹn. But like I said, the same lies tí wọ́n pa ní Nàìjíríà for 63 years, òun ló ṣe fi ń jẹ́ kó difficult láti convince an average Yorùbá man pé ó yẹ káà bá ti àwọn kan níyẹn pé tí Tinubu bá débẹ̀, ṣe rí gbogbo language pé tí Tinubu bá débẹ̀ ó máa ṣe kí ló fẹ́ ṣe. That's another topic for another day. Ìyẹn kan mo bá wa lálẹ́. But kò sí bá ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ Yoruba Nation, táà ní sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, táà ní mọ́nú bá ọ̀rọ̀ Tinubu, because Tinubu, as it is still, according to them, there is a president-elect. Àwọn kan wá tún bẹ̀rẹ̀ pé ṣé bí Tinubu ṣe débẹ̀, ṣé ẹ máa slow down ni, Koiki máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, yá ṣe wo ọ̀nà tí Tinubu fẹ́ gbà. I don't care about whatever ọ̀nà tí Tinubu fẹ́ gbà. Tinubu as a born bastard, because à ń sọ̀rọ̀ generation tó ń bọ̀. Gbogbo tí Tinubu máa lò is 8 years. After 8 years, kí ló máa wá ṣẹlẹ̀? Ṣé bí Buhari nísìn ló ṣe tán nísìn? Dead or alive, ó wà dementia ni, òun kọ́ńkọ́ ni, double body ni, bla bla bla. But Buhari sọ pé ká forgive òun. Ṣé bí Tinubu náà ṣe máa sọ fún pé ká forgive òun nìyẹn? Á dẹ̀ ṣe fi ń sínú Nàìjíríà. So why we are asking for Yoruba Nation is not because of our stress near abroad. No, it's because we are concerned that the Yoruba people are going into extinction. And if you don't know what is called extinction, that is another conversation in the dictionary that I can bring out some other time. Koiki, ẹ̀yin media, ṣe rí gbogbo language táwọn kan máa ń lò pé ẹ̀yin media lè bà Yoruba Nation jẹ́. Òmùgọ̀ ni we are fighting a monster. Mo sọ láàárọ̀ lórí Star Radio. Nàìjíríà ní last year, gbogbo ọ̀tá àwọn padùpá àti ná. Ṣọwọ́ ta ná, ṣaṣọ fún ipa àràbọ̀n ni, àràbọ̀n. Àbẹ́fẹ́ ipa àràbọ̀n kan pamọ́ sí afẹ́fẹ́ bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. No! Wọ́n pe kinní kan ní human shield. The human shield yẹn, ẹ̀jẹ̀ máa ta sí wọn lára o, after bá ń parọ́ o. But a máa destroy government yẹn. Kí lẹ rò pé wọ́n fẹ́ fi destroy EndSARS? Human shield ni. Human shield ni. But eventually government will roll out army town. But tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n ta Sunday ni, which they did at some point. At some point, ọlọ́pàá kankan lè wọṣọ ọlọ́pàá ní Lagos State. Àwọn ọ̀dẹ̀ tí ìbéèrè fún kankan, irú ìtawà ń béèrè fún, tí ó bá jẹ́ pé àti dé stage that gbé human shield jáde, tó bá pa 100, mo sọ fún yín pé lára àwọn tó pa 100 yẹn, àwọn kan máa wọlé. Ọwọ́ wọn dẹ̀ láti máa gba ìdá ohun tó wà lọ́wọ́ wọn la máa fi bá wọn jà padà. But the only way we can start first is to first educate the people, which we have done very well in 2 years, going to 3 years. Then we were pushing out, gradually. The rallies started going out. The rally, and but the same, bomb bastard, who don't go anything. Only come at that war. On that war. I can call you back now because the update is done on the phone now. So my point about anything.
ẹ̀rẹ̀ bá ṣe ní ṣukúṣukú ni pépè àwọn náà ń gbowó onítìrí ń gbowó nísìn. So let's go to the first caller. Hello caller. The next caller rather. Hello, Mr. Koyiki ẹkúṣẹ́. Ọlọ́run ẹ̀kútẹ́ Ọlọ́run á ṣiṣẹ́ yìí. Àmín. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ pọ̀ jù ó dẹ̀ máa dàbí pé ó pọ̀ nù. Tẹ́lí ọkùnrin tó ṣe punishment fún yín torí mo ti lọ sórí ìpínlẹ̀. Màmá ẹ bá ká ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀lẹ̀ màá yẹ ká fi ẹ̀lẹ̀ èyí tó máa bàjá ni mo ti fi sí èmi mo gbé gbogbo details ẹ̀ síta ìyẹn ló máa bàjá so èyí tó máa bàjá nìyẹn ẹ jẹ́ ká fèsì Dúpẹ́ Onítìrí the virus àti 1914 amalgamation. Mo fẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé látọ̀mù yín lórí start mọ́lẹ́ tí wọ́n máa ń ṣe wọ́n wà ní ìpẹ̀tẹ̀tẹ̀ Onítìrí àdàbí ó máa fi wọ́n léèrè. Bẹ́ẹ̀ni. Mo tí mo fẹ́ tọ̀ náà nìyẹn òkú tí mo sọ ti bẹ́ẹ̀ náà àdàbí máa bí wọ́n lọ́tọ̀. Wọ́n ní àdàbí ó máa bí wọ́n léèrè ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ bí wọ́n léèrè. So let me clear the hair again. À ń náà fẹ́ gba Yorùbá Nation ó ń ṣe ara wa la fẹ́ gbà fún. Gbogbo tó ń jẹ́ ọmọ Yorùbá àtẹnitọ́ bí àtẹnitọ́ ti fẹ́ Yorùbá automatically become a Yoruba citizen. But àwọn politicians wà because endorsement of fún Tinubu nísìn àwọn politicians ṣé tí Tinubu bá ṣe tán nísìn bí ṣe sọ ajẹ́ kó padà sí north Fashola máa ti wá di 72 years I think I wrote it down I think Fashola will be 72 years old àṣẹ tí wàá lọ gbé Fashola jáde pé Fashola ọmọ Yorùbá rere wàá bá wa ṣe kíni wàá bá wa contest torí I need it. Let's take the next caller. Hello, Bishop. Hello. Ẹ kálẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò. Okay. Ẹ kúṣẹ́. Àwọn nìyẹn. Mo kàn tí mo kàn máa sọ ní pé Ọlọ́run á túbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́. Then you keep going stronger and stronger. That you not be discouraged. Ọlọ́run ní ṣìnà agbára Elédùmarè. Gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀sọ̀kúsọ irú bàbá èmi lẹ́sìn mo mọ̀ pé illiterate ni bàbá yẹn. Kò mọ̀ túmọ̀ nǹkan pé yàn ní scammer. Ó ṣàǹtẹnu mọ́ ó sọ̀rọ̀ bí ó ń gbégbé ṣé àwọn ṣáwọn tó fẹ́ ṣe ìlú ni ṣé àwọn tó ń wá láti so people will know that àwọn tó ń tẹ̀lé wọn these ones are even far from àwọn lórí wọn gan semi-illiterate àwọn gan completely illiterate it doesn't matter if they are living abroad or homeland. Ṣé wọ́n pèèyàn ló tó bá mọ̀ pé ò kì í ṣe scammer just come out peacefully and defend yourself and say something good about yourself. Èwo ni kán wá máa ṣe pé kán máa gbà lálẹ́ kán máa fi gbogbo ẹ̀ ṣé nǹkan tá a rí wọn sí nìyẹn nǹkan tá a ráwọn ọmọ Yorùbá sí nìyẹn alálẹ̀ ṣé ìmọ̀ alálẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ bá mọ alálẹ̀ ẹ̀rù àbúrò nìyẹn tó lórí òótọ́ bẹ́ẹ̀ bá rí alálẹ̀ ní wọn ara yá dìde. Forever you'll be dead for the rest of your life. Only kindly anything. You will not care about money. Tẹ́yìn bá mọ alálẹ̀, tẹ́ bá rí alálẹ̀, tẹ́ mọ ọkọ tó ń pè lálálẹ̀. Ẹ fẹ́ alálẹ̀ ṣe pé fáwọn èèyàn tí ó ṣẹ̀yìn. Because you have just simple disagreement. Alálẹ̀ wá jẹ́ mọ̀ mọ́ àbí ṣé wọ́n gbọ́ràn sí gbogbo òṣìṣẹ́ ìsọ̀lẹ̀. A lè fa alálẹ̀ báwọn Fúlàní jà. Ẹ lè jáde kẹ ṣe fídíò kẹ ṣe pé báwọn Fúlàní tó ń pa àrùn Yorùbá ara tọwọ́ ti réyàn kan tó jẹ́ Yorùbá wọn máa ran ogun mọ́ àwọn olóṣì dédé abeg I don't want to say God will help you jare and strengthen you. Màá bá ń sọ̀rọ̀ lọ́la ọgbà Elédùmarè ẹ ṣé gan ni Bishop ẹ ṣé gan ni bàbá náà kẹ máa wà pẹ̀lú Alhaji èmi àti wọn ti wà 3 years down the line. On this movement, and I love her. I love her. I love his Cherry. We are dealing with the elite.
The fight of Yoruba Nation is between the elite and those that want a way out. I'm not talking about, our political members, our APC, PDP, Labour Party. The Yoruba elite gone. If every one of them come out and say no, Nigeria will go down as quickly as possible. And let me quickly read the comments. Thank you so much, those of you that are in Moki, our Grace Olushoto, Yeyoge Mokele Nkansi. I want over 1 million people who must sign petition. That's all the koikimedia alone. It means 500,000. So that 500,000, I want it back. And we want it back where we can vet it, that each numbers at the details of the at Yokuro. And we can do that gradually. It might take time because it don't impute that only your all I need to do is just sign and confirm any details in Tiwapada. And then make sure your details were kuro because the details were anymore because she's a liar. So let me see Maka comment Baba Alaji. One Koiki. We Yoruba people. Every minute, 1 minute. Every 1 minute, sir. We Yoruba people never want a war. Felgun, our Yoruba. But it's only a fool people that will not organize to defend themselves, which was part of what we were doing gradually once we were exposed it now. But part of that was also destroyed because Unity penetrated into that system. And she was able to destroy it. That's another conversation for another day. Hello, caller. I hope it's okay. Hello, how are you, sir? Ó bá ara bàbá Ìgbòho lórúkọ jẹ́. Ó wá ní kí bàbá Ìgbòho yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí agbede méjì Nàìjíríà tó wá ní kíá. Ó wá lè tẹ̀sán ó lè ṣe fún ọkọ̀ ẹ̀ Abíọ́lá ìyẹn kejì. Ìkẹta, ìṣe eré ìsọ̀kú tó ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó kéré gúrúùpù kan, ó pè ní ọmọlúwàbí àgbàtà àti kí wọ́n ti pè nǹkan wọn. Ọkọ̀ bí èdè síbẹ̀. Ọwọ́ bẹ́ẹ̀ kó ìkáìbù gbogbo ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ìtẹ́lọ́rì kí wọ́n máa jí òye ẹnìkọ̀ọ̀kan láti lọ mọ́ àwọn èèyàn. Tó nǹkan tó ṣe ó pọ̀ ó bà Yorùbá lórúkọ jẹ́. Ó bà wá lẹ́yìn lágbára Ọlọ́run ọlọ́ àpẹẹlẹpẹ rẹ̀. Nǹkan tó ṣe gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ọlọ́ àbí. Ó tún ṣe kankan pàtàkì ó gba Yorùbá nation lórí afẹ́fẹ́ in people country. Àwọn tó ẹ̀dọ́gba. Mo ń gbọ́ yín, mo fi ń ta fẹ́ẹ̀ ni, à ń gbọ́ yín. Ẹ̀ka ẹjọ́ sá bí 5 seconds tẹ̀lé gbójú kó lórí afẹ́fẹ́ wọn fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ kékeré. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ má fojú ko eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú ko àbáwọ̀ gbogbo Nàìjíríà ẹ bá fojú ko ata ẹ lójú. Ẹ má bínú, a ní láti bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ̀rọ̀ briefly ni. Look, she's not slowing the things down, but
bí Alhaji ṣe sọ lórí defend because tabana fi gba country táwa náà sábà fi gba country and the line is still open. We still have about 32 minutes kò ní ju 3 hours lọ so that kò ní jẹ́ kí everybody wà too tired. Is not moi. We don't have the kind of money like Nigerian government, but we can put things together, and we have to be very, very grateful. When níwọ̀nba kékèké tó wọlé tó jáde, they were able to do things, and I'm sure gbogbo yóò expect ká máa sọ gbogbo ẹ lórí live show. But kékeré yẹn ó lè fa sùúrùtù fún government, and that was destroyed last year. Hello, caller. Hello. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ kálẹ́. Ẹ jọ̀ọ́. Mi ò sọ̀rọ̀ live. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ gbé mi kúrò. Tàbá ní ká máa gbé wa kúrò yẹn, ó slow program yẹn down a little bit. Ó yé mi. All right. Sọ fún mi ìwà important. All right, we're gonna do that. That's for only 10 seconds. Ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú kó àbáwá gbogbo Nàìjíríà ẹ bá fojú kó ata ẹ lójú. Mo kí gbogbo àwọn àmì tó lọ ń pè padà ìbọn mi tó pè lẹ́ẹ̀kan. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti pè wá lọ́tún. Like I said, if I want people that believe in what she's saying, ẹ pè sórí program. And I'm being honest now. Tábà ti wà moderate láàrin ara wa, kò ṣe tí a máa ní ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀, ẹni jẹ́ kí n sọ̀rọ̀, ẹni lè gbogbo, ẹni dúdú Àbákítóyè, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ pẹ̀lú fact. Ẹ ká sọ èmi ò ní láti bá ìyọ́ ní virus sọ. I wanted to have a interview kájọ lọ sórí iṣẹ́ kórìbà àbí jílẹ̀ kájọ fi wá sórí platform. But I don't need that anymore. But ẹ̀yin tẹ́ ń support wọn gbọ̀ngàn mo fẹ́ kẹ́ pè. Kẹ́ wá fún mi ní that fact tẹ́yìn sọ pé rí and that evidence. Ìyẹn lèmi fẹ́ mọ̀. I don't have to have any conversation with her. But tó bá ṣe program lèmi lórí, màá ṣe padà màá ṣe mọ́ program lé lórí. Mo dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Hello caller, ẹ gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ́. Ẹ má dẹ̀ bẹ̀rù ẹ tẹ́ wà nílé náà tẹ́ believe ìyọrí tìrì. Ẹ pè wọlé. Ibẹ̀ má pè tẹ́lẹ̀. Ẹ pè wọlé. Kẹ wá defend ẹ̀. Mo kàn fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ bá mi defend the country yẹn. That's all. Kádẹ̀jọ gbé ohùn sókè kájọba oúnjẹ ká máa bá ara jà no. Kápọ̀jọ sọ̀rọ̀ ọmọlúàbí sọmọlúàbí. That's all I want to hear. And I'll leave room for all that as well. Ẹ gbóhùn sókè ẹ̀gbọ́n pẹ̀lú má bínú sorry no. Mo mẹni tó ń sọ̀rọ̀ láti US dé Ìbàdàn gbogbo ẹ̀. Àyíwá lọ́yà sí àyíwá lọ́yà. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀ bá àwọn tó bá tẹ̀ wà lọ́yà kò mátà. Tí ẹ má ta ọdún àwọn kan fúnra ara wọn. Ibo lọ́wọ́ àgbà tí bàbá Sunday Igboho bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní kò mọ̀ ṣe. Ìdáwó lọ ti ṣe. Àwọn èèyàn ń lọ́ mọ̀ ọ̀gbọ́n Nàìjíríà lọ. Àwọn èèyàn ń lọ́ mọ̀ iye oníkiri náà Nàìjíríà gan. Mo ń gbọ́ yín bàbá my brother I dey hear you I dey with you mo ń gbọ́. Nǹkan tó ń kọ́ rẹ̀ sọ pé àwa táwa Nàìjíríà á ní láti jára wa nǹkan tá a lè bá báyìí lọ. Most especially àwa Yorùbá tá máa gbóde gbọ́ padà mọ́ or something like that. Nàìjíríà dey work. Bàbá Tinubu tó fẹ́ lọ ṣe ó fẹ́ kówó jẹ.
ó dẹ̀ kó ojú ọkọ̀ fẹ́ ní ó fẹ́ ní stamp yẹn ni ó dẹ̀ ti ní wọ́n ṣàti fún ní wọ́n ti fún ní certificate àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ bá kọ́lọ̀ ṣọ níbẹ̀ títí di May 29. tábà sọ gbogbo àwọn ọkọ ìyàwó yẹn pọ̀ máa fi pé ọmọ wa rè ní pé bóyá kí là sọ wọ́n tó fi ní pé ayé ti bàbá Tinubu kò ṣe pé wọ́n yé ti bàbá Tinubu. mo ṣe fẹ́ kí mo fẹ́ tẹ̀ fún ṣé mi ni mo da tí mo fẹ́ tẹ̀ mí. Buhari ti pa àkọsílẹ̀. ṣé bàbá ṣòwò rẹ kẹ wọ́n ti dìbò ṣòwò rẹ kọ àwọn tẹ̀lé òdìbò ṣòwò rẹ yàrá tẹ bá tẹ apariwo ṣòwò rẹ afúnni publicity for free. Buhari ti pa àkọsílẹ̀. ṣé bàbá nìyẹn. Àjẹni máa bá báyìí lọ. Èkó tó fi proud Èkó tó fi proud èmi mo jẹ délé. Àwọn ìrántí mi kan wà lé àwọn ọmọ Igbo kan ti gba gbogbo businesses wa according to àwọn ọmọ Yorùbá but àwọn ọmọ Yorùbá àti nàgẹ̀rẹ̀ sọ́gbọ̀n nìyẹn. Ó lè kò ní. Èsì inú ó lè kò. Ọ̀gá. Mo wò pé kí n fi òjò bọ̀ àgọ̀ lásán omi ti ṣe kíní. Ṣé kò wọnú mọ́tò yìí ṣá? Àgbẹ̀fẹ̀ ọ̀sàjò. Ibo là ń bá ṣé ń ta ẹ máa bá bá ìlọ nìyẹn. Ṣé kọ̀tà fẹ́ fi lélẹ̀ fọmọ wa ní? Àwọn ọmọ wa ní. Ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ ara wa o. Ó tọ́ everybody sọ. Ọmọ listen. I think it's just ọmọ listen. Èèyàn mélòó gan lẹ́nu sí olú ọmọ fẹ́ fún lówó èèyàn mélòó ló fẹ́ connect together that is not a society kan nìyẹn. Ẹ máa wo mo lọ gbogbo ìṣòdì yẹn àwọn ọmọ kan wà lóṣòdì yẹn lásán. Wọ́n wọ pé pẹ̀lú owó táwọn bí dípò yìí gbà èyí tó jẹjẹ wá kọ́ technical school fún ọ. That's it. Ẹ wá kọ́ technical school táwọn ọmọdé máa lọ school. Ẹ̀kọ́ ẹ máa ní ẹgbẹ́yàn lọ́mẹ́ta ẹ̀yìn tí àwọn èèyàn kan ti lówó rẹ̀ afún wọn ní tíkẹ́ẹ̀tì Jerusalem àti Mecca. Àwọn ọdẹ wà lóṣòdì yẹn ẹ bá rí wọn yá jẹ wọn ni gbogbo ṣòdì yẹn láti dé ní mo dé ní ìlà gbogbo ẹ̀ láti dé. Àtọ́bìnrin àtọkùnrin ni wọ́n gbà sí fáwọn ọmọ kéékèèké ẹni àwọn 14 wọ́n bá wọn sùn burúkú lábẹ́ bíríjì ẹ̀ wọ́n gbà sí gidi fún wọn. Àwọn ọmọdé gan wọ́n bá ṣe technical school fún wọn àwọn ọmọdé máa ti kọ́ tọ́kọ̀ ara iṣẹ́ fún wọn. The country is in total mess, complete total mess. It's very sad. Complete total mess. Mo kàn máa ń pa mí lẹ́kùn ni. Àná tí mo kàn ẹni tí kò pa mí lẹ́kùn pé débà ìlànà máa bímọ ni débà ìlànà máa bímọ ni àwọn ọmọ wa lè máa ẹni máa ń pèlè fún mi. pé bàbá sọ pé bàbá ní ká ṣe kọ́ báyìí bàbá ní ká ṣe kọ́ báyìí. Jagaban. Ẹ wá pè mí yíbò. Jagaban ó ti dé báyìí ní ìta Abuja. Jagaban. Ẹ pè mí yíbò. Yíbò ni problem wa. Tó bá tẹ̀yẹ problem wọn Igbo náà ṣáà fẹ́ lọ ìtò dẹ̀ fẹ́ lọ láàrin wọn kọjá kọ́ lọ ìtò dẹ̀ náà ò lọ. Mo ti sọ pé àwọn mo ti sọ fún àwọn èèyàn tó jẹ́rẹ̀ mi gan tó jẹ́rẹ̀ mi dé ní Lagos ara mi kí ni Tinubu ti ṣe fún yín. Tòmátà ìfẹ́ bá ní Sábíọ́lá náà bá ní sí Tinubu báyìí. Àṣìlè gọ́ṣà kí benefit wo ló benefit. Gbogbo wọn lọ máa ń lọ́bì láti ṣiṣẹ́ lásán. Wọ́n lọ́bì láti ṣiṣẹ́ lásán. Tọ́bátà ti sanwó fún un every month. Wọ́n lọ́bì láti ṣiṣẹ́ lásán. Age of 55, 56, ó yí ṣe lásán, ó yí ṣe ọ̀ráìsà. Very painful. It's a very painful society. Ó máa kàn páyọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ni, ó máa páyọ̀, ó máa tọrọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà máa sọ̀rọ̀. Ó máa sọ dé ọba ìsọ̀kan, ó máa sọ̀rọ̀ ju èyí. Ẹ fìyẹn lẹ fẹ́ mi my brother ẹ jẹ́ kí èmi máa bá yẹn educate wọn. Ẹ máa tẹ́tà àwọn èèyàn tó wà ìtọ́tọ́ tó tọ́. Ẹ máa máa pa wọn lọ́wọ́ Nàìjíríà. Lọ́wọ́ wá Nàìjíríà kí lè wé ṣe fún ọ. Àwọn tí ní kí n máa wálé ogun ọlọ́mọ ní kí n máa wálé wọ́n ti bá wálé àwọn máa dé pẹ̀lú mi àwọn bá ń jà fún nìyẹn. Ẹ bá dé wàá èèyàn tó jẹ máa wà ní ẹ̀ tẹ́ bá lọ wọ púpà ìṣọ̀ ẹ máa wọ pé ṣé lè ìgbà dáradá
Never want to go papa never will be take on to lay that protect. Wọ́n ti ní kí n má wálé. Èmi náà dẹ̀ ṣe mú rẹ̀ ṣe dé látàbẹ́kúta ni ọ̀ Ọlọ́run ó tutù bàjẹ́. Ẹnu profile picture wọn. Ẹ máa wọ pé ṣé ìbò ṣe lè. Èmi ni lábẹ́kúta wàláì. Èmi náà yẹ gbé ni ojú ètùtù. Ẹ ká tó fẹ́ lómi láì my brother. Ọlọ́run máa bá àfikẹ́ sọ ní alright then àwọn ti yankí nìyẹn. Ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn Yorùbá nínú sójà Amẹ́ríkà wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí platform tiwa àwa bias ẹ lè ní mo wà bias pé lọ́nà mo pa ẹni tí o lè tọ́ pé wà ẹ má bínú pé mo jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ nílẹ̀ ẹ lè ní mo wà bias lókè but mo sì ní pé ẹ pè ẹ wá defend the country orí tìrì fún ní 2023 that's all I'm asking for ẹ má ẹ̀ka jọ fi sentiment sí ẹ ló kọ́là ẹ gbóhùn sókè sà. ẹ lọ rọ dà mí ṣe wà pa. àlàáfíà. kò ṣàkó ètò. ètò nìyẹn. nǹkan tí mi fẹ́ sọ ni pé kátẹ̀ sọ pé irú ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kátẹ̀ sọ pé stark illiterate ni pé kò tẹ̀ kàwé ṣọ́ọ̀bù yìí. iye tó tẹ̀wájà mi lẹ́nu fún òun ni ìjìnlẹ̀ Marcus. ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni my brother. I don't want to be mentioning his name, but because if I hear the program, he's a brother. He's a brother. A man who were a little bit educated, who know what is good and what is not good, who then follow you blindly. Ṣé ìlú tó ń wà yẹn tí ìjìnlẹ̀ wà yẹn? Ṣé irú ìlú yẹn ṣé kò ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ló ń kọ̀ntrol ìlú yẹn bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ṣe ń kọ̀ntrol Nàìjíríà kéèyàn kan á máa sọ kéèyàn kan á sọ fún. ṣé mọ̀ pé ẹ má bínú my caller pé mo interrupt yín ṣé mọ̀ pé àwọn kan wà nínú Turkey tó ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì Turkey jà gan Turkey gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ń dì pẹ̀lú wọn ruthlessly pé níbo láti bo síbo. Another program for another day. Wọ́n sọ pé òun ti gba ìlú yẹn. Kó ní àánú òun ti gbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bẹ̀rẹ̀ ti wà ìpínlẹ̀ tó ń ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe. Kéèyàn dẹ̀ wà ní ìlú yẹn kó wà ní Western world kó dẹ̀ máa bìlíìfù irú nǹkan tí onítìrí. Because èmi ò àìsí oríṣi kàṣí láti máa fi ìyá onítìrí sí kí ọjọ́ orí òun náà. Àwa yìí náà 50+ ni wá kí lọ yóò rí ẹ̀. So ó yà mí lẹ́nu fún àwọn ìjìnlẹ̀ máa kọ̀ sí yẹn. But nǹkan kan náà máa sọ pé you can be educated and still be a fool. Sọ̀rọ̀ mi yé wọ́n ní àgbà àwọn Yorùbá máa ń sọ wọ́n ní àgbà ọ̀pọ̀pọ̀. Because èmi ò rí reason téèyàn máa tí ó bá yẹ pé bóyá ìtìkà kò jẹ́ pé bóyá wọ́n rí owó kan bẹ̀. I don't think like I said ẹ̀gbọ́n mi lẹ́ẹ̀kan tí mo ṣe analysis yẹn lọ ẹ má bínú kó mo interject African Confidential doesn't like when people are talking kí n máa bá wọn sọ̀rọ̀ láàrin méjì but our journalists I said something earlier they can be doing it in a genuine way but they don't know that virus woman she's a fixer. And and it will be difficult. And I don't want to use the word coerce. Because she won't coerce money. I don't think it's the monetary aspect. It's just that because máa kàn lọ ṣe program lọ́dọ̀ ọ̀ṣọ́ ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi wá fídíò ẹ̀jọ̀ tẹ bá ṣèrántí ẹ̀jẹ̀ ní fídíò ẹ̀ lọ́wọ́ máa ní what is this nonsense máa ti jà mo ti ta síra wa rí o bàbá yẹn tí bàbá fídíò ìdásọ́rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tó le gan ni tọ́pọ̀ mi tí mo lálé wọn burúkú tí bàbá fídíò yẹn pé mi pé Koiki má ṣe yẹn máa yẹn lọ sọ́dọ̀ program tẹ bá dẹ̀ follow trajectory tí àyè bá ń sọ̀rọ̀ ẹ lọ máa gbọ́ nígbà tó bá ti ń béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ ó máa avoid question tó bá béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ ní bíbá á dá padà lọ sí bíbá
tó bá gbé wá sí bíbá so she has become manipulative person but because àwọn ọmọ Yorùbá ẹ mọ̀ for the fact pé bàbá Akíntóyè ti náà máa gba nation wa bàbá Akíntóyè rẹ̀ deliver ó dà ok ẹ̀gbọ́n mi ṣé nígbà tẹ́yìn èmi mọ̀ bí ẹ má bínú èmi gba visa wọ̀ lórí mi nígbà tẹ́yìn mi gba visa mi wàláì mo jó dé Lagos padà ni ẹmọ tó ń dùn mí ẹmọ tó ń dùn mí fi ń dùn mo pé tí bá dé London London tó fi ń pariwo yẹn tí mo wàláì mo gbé visa yẹn mo gbé sùn mọ́jú ni but nígbà tí mo wá dé London ẹmọ tó kọ́kọ́ shock mi ẹmọ tó shock mi ní Gatwick airport bí wọn sì mi ṣe dé báyìí tó wá pàdé àti elder sister mi mo wo Timberland tó wà lẹ́sẹ̀ sister mi mo wà shock mo ní sí ẹ ṣe wọn bàtà yín ni ó ní ó máa yé mi tó bá yá so the happiness tó wà lára àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ pé Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ń bọ̀ yẹn tó wà dàbí àtẹ́ pé lójú tiwọn ó lọ láàrin méjì so ìyá onítìrí tó kọ̀ declare yẹn ó dàbí happiness fún wọn but I'm sure ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ń dilute díẹ̀ when the reality becomes done just as I say sọ fáwọn èèyàn pé I hate Tinubu but Tinubu ò lè rí kankan ṣe especially with the 1999 constitution ẹgbọ́n sókè. See my brother èmi sì believe me I am still going back to this man Ìjìnlẹ̀ Marcus tí ò bá jẹ́ pé èèyàn bá tí ò bá jẹ́ pé tó kí n fa kọ́ńtì yàn ó lò àbí bí wọ́n ti yí lọ́lẹ̀. ẹ mọ̀ pé Ìjìnlẹ̀ kọ́kọ́ bá ó kọ́kọ́ kúrò lára àwọn media and I didn't fight him I mean we're still brothers even though he was leaving the world media because he disagreed with their views on the unity. I don't know where he's going to put me now because I've been lashing the unity. Virus woman, you know. So I don't know where Ìjìnlẹ̀ is going to now put me. But I don't care because at the end of the day, I want to do it Ìjìnlẹ̀ gan lọ. Mo ti dá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ lórí ọ̀rọ̀ woman yìí. Because at the end of the day, a lè máa parọ́ fáwọn èèyàn pé kí mi wá jáde, mo á endorse ìkọ́ ti gba country. Kódà àwọn èèyàn máa lagi mọ́ mi lórí ni pé Koiki àbò mo gbá náà yóò ni. Àròkù ọ̀gán lọ́pọ̀lọ́ lórí mi. Àṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ pé journalist nìyẹn, òkútu pẹ́ẹ́tẹ̀ nìyẹn o. And that is what mo ṣe sọ pé virus woman yẹn gbà kankan lọ́wọ́ mi. Ẹ mọ̀ pé mo ti sọ. Èmi fẹ́ kó fẹnu ara ẹ̀ sọ pé lótìtọ́ Koiki fún òun ní kankan òun gbà kan lọ́wọ́ Koiki nǹkan báyìí lòun fi ṣe. Tó bá ti sọ èmi àwa ṣe ìwà ṣe program mi lórí. But tó bá ti sọ bó ṣe ń fún ní time ni. So n tí kò yá àwọn èèyàn she needed somebody like me láti endorse that declaration and ó wà lára tó gbà because in tó gbà yẹn later ni mo gbọ́ but kì í má go into too much details because this ọ̀rọ̀ declaration yẹn wọ́n ti ń kúkè bọ̀ before November as far back as August ní tí ó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn bí ó wá gbà lọ́wọ́ Ìjìnlẹ̀ náà tí Ìjìnlẹ̀ wá lè máa di pé he doesn't want to come out but for me even though pé kò sọ tó gbà kò sọ purpose tó fi gba kíní ẹ̀ lọ́wọ́ mi gba tí mo sọ fún ìyàwó mi ìyàwó mi was mad pé àbálẹ̀ mi kí lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún mo ní ìṣìbí kan náà ní gbogbo wa tẹ bá dẹ̀ lọ wò I was the last person to come out to say even in the world media I was the last person to come out gbogbo bàtà àwọn world media ní ẹ má dáwọ́ sí òmìnira àwọn world media ò lè bá mi jà because wọ́n mọ̀ pé relationship mo ní sí gbogbo wọn it's very genuine so they couldn't attack me in a way pé Koiki ṣì ń polongo òmìnira nígbà tí Doyin have known Doyin before Unity I've done meeting with Doyin girl tó wà ní America yẹn pẹ̀lú àwọn big senator America I don't want to go into details tí Ìgbòho ní kí n lọ represent òun nígbà tí Doyin sọ fún mi pé òun máa come out pẹ̀lú òmìnira account pé òun mọ̀ pé mo ní good relationship pẹ̀lú Unity pé kì í má bínú mo ní náà mo ní I've known you before Unity ṣé YSDM ẹ̀ ń fẹ́ polongo ẹ̀ máa wọ̀rí ẹ̀ máa bọ̀ ní bíbá ẹ̀ so ẹ continue program yìí lọ tàbí sọ́rí ọ̀rọ̀ tẹ́ǹsì ọ̀rọ̀ mú gbọ́ yín. so nǹkan tó wá yà mí lẹ́nu ni pé tí ò bá jẹ́ pé wọ́n ti kíní tó ọpọlọ tó wà lókè tẹ́lẹ̀ wọ́n kọ́ ọ̀rùn ṣàdé wọ́n ṣùṣì ẹ̀ wípé kéèyàn mú rédíò àtijọ́ ẹ̀ kan yí lọ lẹ́kọ̀ọ́ náà kéèyàn á máa believe pé kẹ́nìkan á máa sọ fún mi èmi with the level of my exposure. Ẹ mọ̀ pé mistake ta tó ṣe nìyẹn ẹ̀gbọ́n mi mistake ta ń ṣe nìyẹn o ṣe wọlá ní that exposure
ẹ má ká ṣe mistake yẹn. Ìdí tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kan wà lórí platform wa tọ́dẹ̀ wà lórí different platform bẹ́ẹ̀ náà. Kódà it took me some days and weeks níbi ìgbà náà tún sọ pé ẹni yóò sí pẹ̀lú wa mọ́mọ́ ní ìrọ̀lẹ́ pa wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Mr. Adédìran ni bàbá yẹn anáde ti parí ìjà yẹn ọmọlúwàbí ni mí àti kò ṣe bíi ti virus woman yìí o àjà but virus woman ni a lè gbọ́dọ̀ sọ fún gbogbo àgbáyé pé virus woman ni ó ti infect àlẹ́ àsán ìrádà ni mo ṣètò gbọ́ pé ó ti da mega rally Amẹ́ríkà wọ́n ti dàrú lórí ọ̀rọ̀ ìyá virus yìí mega rally tí bàbá wa prophet ológunlúwa tó hold pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ kínní wọ́n ní ìyá kan wà níbẹ̀ kalẹ̀ kájà bí jájẹ kalẹ̀ àbẹ̀gbẹ̀ the mad woman born bastard ní gbogbo yín Koiki ló sọ̀rọ̀ born bastard ní gbogbo yín ló sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n sọ tẹ̀jà rẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi. So kéèyàn ibù kí n má jáde kúrò ní Nàìjíríà kí n má jáde kúrò Nàìjíríà wá sí western world èmi àti ilẹ̀ lèmi ti máa ń question kan láti ilẹ̀ ni ti máa ń question kan kéèyàn wá máa sọ fún mi pé òun gba ìlú tí ò ní control kankan bẹ́ẹ̀. Mo sọ fún wọ́n bá mú ẹ lápá. Mo ní tí lásìmọ̀ bá mú ìyọrí tìrì. Tí lásìmọ̀ bá mú ìyọrí tìrì tó bá mú mọ́tò ìyọrí tìrì wà láì ọmọ agbede oṣù òdìdí náà máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Lásìmọ̀ lásán nìyẹn. Ọlọ́pàá lásán kò ní mú kọ́ àwọn ọmọ MC ìlú tó lòún gbà lọ́kọ̀ máa dá sí ìyá fún tí ò ní ṣe ọlọ́pàá. Ok, àjàkáyé lágbẹ́ nìyẹn àjàkáyé kọ̀ àjàkó yóò ní. Wọ́n dán ẹlòmíì kò jẹ́ kó níyàwó ọ̀sùn owó irú ìyàwó tí irú ìyàwó tó mú tí ìjìnlẹ̀ máa pọ̀ tó máa fi sílẹ̀. Ẹ jẹ́ àfi brọ́dà wá sílẹ̀ ẹ báyìí pa ẹ jẹ́ àfi sílẹ̀ brọ́dà wa ni ẹ jẹ́ àfi sílẹ̀. Ẹ mọ̀ pé tí màá ti ní kẹjá ká fìyàn sílẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ ká túbọ̀ ìyàwó mi dẹ̀ ti gbẹ̀mí gan pé lórí ti ìjìnlẹ̀ pé kì í sọ fún mi. Ó wà unfortunate. Àjẹkáyé ẹja fẹ́rẹ̀ mi láyé ẹ̀gbọ́n mi ẹ ṣe gan ni mo gbádùn interaction even though mo kàn kó sí láàrin méjì ẹ má bínú. Ẹ ṣe gan. African Confidential doesn't like when people are talking kì í máa jẹ́ kó tó sọ̀rọ̀. I love everyone ẹ má bínú tí a sì ní bí àwọn èèyàn bíi mẹ́ta gbogbo náà lè máa ráyè wọlé èyí lẹni program ẹ̀gbọ́n yà ní ẹnà ni máa fi ń sọ̀rọ̀ mo sọ pé mo wà lábẹ́òkúta believe me picture Abẹ́òkúta ló wà lẹ́yìn mi Ọlọ́run lọ́nà mo sáré lọ lé mo lọ ra kókóró ẹ rí mi láàárọ̀ ẹ̀yin ọwọ jákẹ́ẹ̀tì nígbà tí mo dé Kútọ̀ èmi wọ jákẹ́ẹ̀tì mi ò bá wọ jákẹ́ẹ̀tì àdàbí yọrí kiri ni wọn lè fi yàpá ní Koiki ti ya wèrè ọlọ́ba ẹ̀ka ya wèrè ẹgbẹ́ òsèké. Bàbá ṣe rí mo fẹ́ kọ́kọ́ béèrè question kan lọ yín. Àgbọ́yé. Ní 2015 náà ti election yẹn election tó dìbò ẹ wá sí Nàìjíríà gbà yà. No 2019 ni mo wá 2015 yẹn à ń pariwo nínú ìbáraẹni ìyàwó mi sì máa fi mí yẹ aníṣègbè ní sí bàbá mo nígbà tí bá dé sí bàbá kan sí bàbá ọ̀dẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ yẹ mọ̀ pé àkọ́bí mi ẹni sùúrù jẹ́ kí n dáhùn yàn lẹ́rìn làkọ́bí mi ló bá lọ ń sọ̀pọ̀tì yẹ́ ẹ̀ ní ṣá ní dáàdì sí bàbá mo ní níbo orí mo ní sí bàbá mo ní má jẹ bẹ́ẹ̀ jà wọ́n bọ́ sí bàbá nínú ilé mi ebi odidi bàbá Yorùbá Nation mo ní má copy mọ́mí ẹ̀ o mo ní don't copy your mom leave your mom alone tí mọ́mí ẹ̀ bá ti fẹ́ tó bá ti fẹ́ sí mi jẹ́ ló máa ní sí Buhari sí bàbá ẹgbẹ́ òsèké. So ìtọ́jú ìbéèrè pẹ́sẹ̀ ẹ lọ yín ní wípé torí ìgbà tẹ wálé tí mo rí pé àwọn ẹwà lẹ́kùn tó dìbò yẹn. 2019 yẹn I came up here. 2019 ẹ̀sìn tàbí báwọn tó fẹ́ di gómìnà gbà yẹn gbogbo àwọn tó pọ̀ tẹ̀sí gbà yẹn. wọ́n á bìrì pé báyà 2015 náà ẹ wálé níwà pé bóyá ọyẹ bí a mọ̀ pàdé yọrí tìrì kẹ́ àtẹ̀rí lórí pósítà gbọ́sẹ̀. èmi máa ń sọ pé àwọn ọ̀dàmọ̀ àti ẹ̀gbẹ́ni tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ bá gbọ́. látìgbà tí mi ti wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí mi ti wà lẹ́kọ̀ọ́ láti 2000.
mo ti wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí mi ò gbọ́ ẹni tí ń jẹ́ ìyàwó tí rí rí mi ò gbọ́ orúkọ ẹ̀ rí so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn bàbá tí ẹ̀dá kan lẹ́ẹ̀kan bá Adédìran yẹn bàbá Adédìran yẹn òun lòun àti bàbá Adéníran mẹ́jọ ṣe rìkọ́dì tán síta ní recently tán sọ fún bàbá gbogbo. Okay, I didn't know that. Ṣé ti yẹ yín? Bàbá ṣe bí yòòyè dára gbé wá sórí program ẹ̀. Ní ti mẹ́sẹ̀ tí first news ṣe jáde. Èyí dára gbé bàbá yẹn wá lọ tí bàbá yẹn tó dá ìgbó nǹkan lórí rí sí fídíò rẹ̀ ọ́díò yẹn. Ṣé bí yòòyè dára gbé lọ́wọ́ bàbá ọdẹ ta ló rìkọ́dì? Ta ló wá rìkọ́dì náà ìwé yẹn? Ta ló gbèsè tẹ́lẹ̀ ìwé yẹn ìlẹ́jọ́ sọ̀rọ̀? Ta ló rìkọ́dì nígbà ìwé yẹn? So voice wọn ni. I didn't know that. Bàbá Ọdẹ́kìran àti bàbá Adéníran ẹ̀yìn ẹ̀yìn méjèèjì. Ta ló rìkọ́dì náà méjèèjì? Bàbá ẹ̀ dì náà bàbá Ọdẹ́kìran dì náà pé òun kọ́ ló rìkọ́dì wọn dẹ̀ mọ́ ẹni tó gbé ọdún rẹ̀ síta. Ṣé ti yẹn bàbá Ọdẹ́kìran ni? Àbí ẹ ṣe ń sọ lálẹ́. Mo tẹ̀ mọ̀ pé voice wọn ni. Àbí ẹ ṣe ń sọ lálẹ́. Bàbá Ọdẹ́kìran yẹn ló sọ fún bàbá Akíntóyè ìbéèrè owó lọ́wọ́ àwọn pé àwọn fẹ́ bí lọ sí Canada. Ṣé pépà ni kí bàbá tó èdè lọ Canada ni? Oṣù yóò báyà wò báyà bàbá máa lọ báyà Canada. Ẹni sùn ṣe wá kò sí mílíọ̀nù tí bàbá yẹ bàbá ọba lè gbà. Iṣẹ́ ìlú ni bàbá ń ṣe. Ṣé wá ráyé báyìí ní sùn? Wọ́n ní bàbá ń ṣe. Bàbá òṣìṣẹ́ fara wọn. Iṣẹ́ ọmọ ìlú ni bàbá ń ṣe. Ẹ parọ́. Ṣé wá ráyé ní sùn? Tó bá ẹni sùn kẹ́tó go further kẹ́tó go. Ṣé ní wèrè tí wèrè ọmọ ègùn títí ẹ̀kọ́ níbẹ̀ gbé wájú rẹ̀ tó lọ sọ yí pé wọ́n ti fẹ́ sí báàgì síkú dọ́nu bàbá ti bẹ̀rẹ̀ sí báàgì síkú dọ́nu wèrè ègùn tó sọ̀rọ̀ lórí prógámù ṣé ẹ̀kọ́ níbẹ̀ yẹn. Wọ́n wà nínú àwọn tó ṣe declaration fún Onitiri tó sọ ègùn sọ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. Wúmà yẹn. Okay. Interesting. Wúmà ègùn tí sọ ẹ̀kọ́ níbẹ̀ gbé wá yẹn. Wọ́n wà nínú wọn. Sẹ́rí ti ìyá Kogi sẹ́rí pé lọ́jọ́ tí ẹgbẹ́ ìyá Kogi pò sórí prógámù yìí ìjọ́ tẹ̀ sọ̀rọ̀ declaration yẹn lọ́wọ́. Ìyá Kogi sẹ́mọ̀ pé ẹ̀ ń pè ìyá Kogi padà lọ́jọ́ yẹn mo wà lórí prógámù yìí ẹ̀ ń pè ìyá Kogi padà pé ìyá Kogi pé yìí ẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kankan lọ́wọ́ ìyá Kogi pé igbó pé wọ́n ṣe declaration. Sẹ́mọ̀ pé wọ́n pe ìyá Kogi ni ìyá Kogi ò fi gbé bọ̀ yín lọ wọ́n ṣe pé ìyá yẹn ò rí bọ̀ yín. Of course, anything. Àkọ́kọ́ sí ẹni sìn. So gbogbo fake declaration tó wá sí yẹn tí kò yẹ kó ti yí àwọn ọmọ Yorùbá gbé ìyá yìí kàn kó yín lọ sí omi odò òkun láti lọ pa yín dànù ni. Now that we are doing Cherry, we can't blame them that much. Now that a ti ń ṣe analysis yàtọ̀ sí pé analysis ni mo ṣe lálẹ́ nísìn. Abẹ́ máa continue and then later on people ní mo fẹ́ kọ́ máa béèrè ní question. Alájà ara sọ ní bíbá nísìn fact figures ó là ń sọ̀rọ̀ lórí èèyàn kan tó pè lẹ́ǹkan even though pé my brother there I don't want us to be really bringing him into the conversation but there's no way we can do it because ó ṣì ń promote it but and as fact ìlú tó wà yẹn ṣé bí bó ṣe operate náà nìyẹn I mean he lives at least a lè sọ pé ìlú tó wà is up to the standard of Europe. I have been there before mo ti dé Turkey. It's a very beautiful place. Ó yàtọ̀ sí completely village táwa wà táwọn pè ní village wọn ní Turkey ó dájú Lagos lọ and I'm not joking I'm talking about their village but ṣé bọ́ ṣe operate ní bẹ́ẹ̀ ní bóun ṣe ń bá yín operate yẹn and it's easy to just sit down there like I say just like myself kakọ̀ máa dish nonsense jáde yes sometimes it could be nonsense la ń sọ but fact wà nínú nǹkan tá à ń sọ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Sẹ́rí ọ̀fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question kan láwọn tó ń tẹ̀lé yà ẹ̀. Ẹ̀rí election tó ṣe kọjá sí. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ẹ̀bẹ̀ àwọn tó fẹ́ lọ sí ìtẹ́rìn mọ̀ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ yìí o. Àwọn tó láwọn fẹ́ lọ sí ìtẹ́rìn. Tẹ́lẹ̀ fẹ́ lọ ilé ọ̀gá gómìnà kó lórí ní ọ́fíìsì wọn. Wọ́n dé bọ́ ni. Ẹ̀rọ ti pé ìbò election tó ṣe lọ yìí ní gbogbo state. Ẹja fi tilẹ̀ Yorùbá ṣe sáfù ní ìtẹ́tù náà. Ẹ̀rọ ti pé àwọn tọ́jọ contest. Ẹni pé wọ́n jọ kú ìbọn para wọn. Wọ́n para wọn káàkiri pé àwọn alábàdì lórí sí ti ẹgbẹ́ àwọn akọ́. Ṣé àwọn ìyẹn lẹ́wọ́ abẹ́ lọ àwọn tó ṣe wàhálà kan tó mọ ọ̀pọ̀ sí àlọ́ sí ti ọba ọ̀nà wọlé. Sáwọn ìyẹn lẹ́wọ́ abẹ́ sọ wípé ẹbẹ́ lọ bá.
Ṣẹ́tẹ̀ gbogbo yẹn wọ́n lè ní wọ́n lè ní relationship pẹ̀lú ṣé olóṣèlú wọlé lọ́rùn Ọ̀ṣun state bàbá nkú Davido àbí bí ọmọlé yẹn kúrò àwa gan tá a náà fẹ́ Yorùbá nation a ṣe sọ pé àwọn yẹn wọ́n wà they are part of our hindrance part of our problem ẹ̀yin wọ́n sọ pé àwọn èèyàn ṣe problem yìí ẹ̀kọ́ lọ síbẹ̀ gbogbo yẹn máa ẹ̀ka tún máa fàágùn ẹ̀ka tó fẹ́ lóbi láyé it's just a complete total nonsense ẹ ṣe gan ni àfi bí ẹrí mi ní ṣàpọ̀n ẹ̀rẹ̀ pè mí bí a ti bá tún máa wá màá jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé mò ń bọ̀ torí nígbà tẹ́ rí mi ní ṣàpọ̀n. ẹ bá ti dé wá ẹ sọ fún mi àwọn dúdú yẹn mọ̀ sọ fún Lagos garage níjẹ̀bú. mo fẹ́ Lagos garage mo ti wà nínú ṣàpọ̀n gangan mo dẹ̀ ń ra wàrà fún mọ́mì wa kan ní Canada ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí mi nínú jákẹ́ẹ̀tì nínú ìyìnrín ẹ̀ẹ́dẹ̀ pè mí. ẹ má bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yẹ wa I think few calls have come before ẹ jẹ́ kárí ta ló pè wọlé I might extend a little bit because mo ti rí 4 missed call mo lè fi make sure I close our calls there. Hello Mr. Frank ẹ gbọ́n sókè. Hello Mr. Koyi. Ẹ̀ẹ́dẹ́ mo wà létò. Ẹ ti wà lórí ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n mọ tó pè lọ sí ìfọ̀rọ̀ tó ní láàrin ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ kọ́ bá ra pàbí méjì mẹ́ta ju wọn. Àbẹ̀bẹ̀ kọ́ pa anybody so kọ́ má tẹ̀lé waste time around àbẹ̀ kọ́ pa anybody. Àwọn ṣe tàbá fẹ́ pààyàn gan politician la máa ní ká lọ pa àdẹ̀ náà pa politician ọmọlúwàbí ni wá so àṣẹ máa ń kọ́ tó pa àwọn èèyàn wa. Ìgbà tó fẹ́ tó dẹ̀ fẹ́ ya ọmọ náà kábẹ̀ sọ fún ọ pé ẹ padà ẹ. I think they'll come back. They'll come back. I'ma come back. Ṣèbí Saheed ọmọ bọ̀tá àbí kí ló pè rẹ̀ ní ṣèbí ẹ̀ ti ṣe ó ti ṣe ọ́díò kan nísìnyí. Mo ń gbọ́ yín. Saheed ọmọ bọ̀tá ti ṣe ọ́díò kan nísìnyí. Mo rí Queen B tún gbà sí fún pé ọ̀rọ̀. Ayọ̀ pé Queen B yẹn bí jẹ láìkí yá yẹn tó. Àwọn accent America ẹ̀ máa you stupid idiot you stupid. Ẹ wá wọ̀ ẹ wò àwọn ìbá bára wọn ìjà tí wọ́n bá kọjá ta tó di ojú òṣùwà. Grandma ẹ máa ṣáájú wa lẹ́nu ẹ̀ grandma èyí kọ́ máa remind mi ìyàwó kan fún náà wọ́n kí mi. Ọlọ́run ṣáájú wa ẹ wò kọ́ni kọ̀fẹ́sọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ wọn ó dàbí ìyẹn sọ pé tí ó kàwé torí ọ̀tọ̀ ní kéèyàn kàwé ọ̀tọ̀ ní kéèyàn lọ gbọ́n orí ẹ jọ̀ọ́ ṣé ní ayé ta wà yìí nísìnyí ṣé ó yẹ kéèyàn kan sọ fún yín pé ókè kó bá tiẹ̀ sọ fún yín before election kó o ti declare Yorùbá nation lẹ́yìn ìgbà tó wá tó wò pé election máa ṣẹlẹ̀ kò bá sí nǹkan kan ọlọ́pàá máa mú ẹ̀rọ ju títì kò sí nǹkan kan wọ́n ń ṣe gbogbo ilé kò sí nǹkan wọ́n sì sọ pé fẹ́ sún ẹ̀ Tinubu yìí èyí wá sọ pé ẹ ti gba Yorùbá nation. Ẹ má bínú Mr. Frank bó ṣe wá sórí mi ni kí má lọ gbàgbé ṣe rántí pé Black Lion àbí kí ló pe rẹ̀ nígbà tó fẹ́ lọ ṣe verification ní òmìnira àkáǹtì kan ẹ mọ̀ kó wọnú báǹkì lọ tó ṣe rìkọ́dì. Kí wọ́n rí jẹ́jẹ́ àbí tí wọ́n ṣe kankan nígbà yẹn. Ẹ jẹ́ kí a ṣe analysis ìlú ẹ̀ dáadáa kó lè yé wa. Ẹ rántí pé Black Lion lọ sínú báǹkì kan l'Amẹ́ríkà tó lọ verify tó lọ ṣe tó ń pè ní verification pé ṣé àkáǹtì yìí tó ṣiṣẹ́ ní Amẹ́ríkà. Bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n sọ wípé fake account pẹ̀lú exist or something. So right there and there ìwọ tó ń tẹ̀lé wọn the question tó máa bẹ̀rẹ̀ ni pé ní kí Black Devil àbí Black Lion kó fún ẹ ní verification ṣe torí bóòtù ẹ̀mọ́ tó ń pè ní verification wọ́n ṣe máa ń sẹ́ndì OTP sí ẹ báńkì ẹ wọ́n sẹ́ndì sí ẹ pé confam pé wọ́n ló fẹ́ withdraw owó yìí ìwọ́n tó fẹ́ jalè ní Nàìjíríà ní UK nísìn tó bá fẹ́ ná kéne o máa need authorization láti inú app bí gbọ́dọ̀ so ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa tẹ̀ ń ná ké ẹ̀ lè ná ké mọ́ ẹ̀ lọ ṣiṣẹ́ ẹ̀ lọ ṣe waiter job. Tẹ́tẹ́ yóò tó pèrè ní Black Lion yẹn ó wà ní advanced country èèyàn kan wá ń sọ fún ẹ láti ibi tó wà yẹn yí pé wọ́n ti gba Yorùbá nation kẹ́ wá lọ sí ìwọ náà wá ó jẹ́ kò yẹ kó o pẹ́ wá. Black Lion kàn tara Ìgbòho àti bàbá Pété which is stupid you know I remember when we were having conversation ó ń bínú wọn ni they thought that they could all bring me in because wọ́n rí pé mi ò wà in line pẹ̀lú àwọn Yorùbá world media nígbà yẹn sọ gbọ́dọ̀ àpé kó ìkórè jẹ́ pé díẹ̀ but nísìnyí lọ́dọ̀ kó rí mi ò pé bọ́dí sí according to them anyway but like I say ó ṣàwọnú báǹkì lọ mo rẹ̀ rí tó ń record tó ń ṣe verification kó bá wa ṣe verification lọ sí United Nations tó gbé fóònù náà lọ pé
àti gba country wa o Gatres àbí kí lórúkọ United Nations Secretary ló bá sọ̀rọ̀ yìí o ó dẹ̀ ti sọ pé Yorùbá nation wà nínú rẹ̀ mad people all over the place. Mad people ní ẹ̀gbọ́n mi ọkàn tuntun ó wá ṣe tó yà mí lẹ́nu ni nǹkan tí mo jẹ́ láti sọ ni pé ó wà nílùú yẹn ó mọ̀ pé mental health issue ó wà láwọn western world yìí èèyàn kan wá ń sọ fún ẹ yí pé òun ti declare Yorùbá nation tí kò yẹ kó wò ó pé àbí wúmà yìí ó ní mental health problem. Báwo la ṣe mọ̀ fún nǹkan báwo la ṣe mọ̀ pé kíláàkì ọ̀gọ́ náà ní mental health problem. Bóyá ẹ̀gbọ́n tó ń sọ fún àwọn gan ni wọ́n bá sọ fún àwọn èèyàn pé wọ́n tó bá fẹ́ lọ gba akíndínlógún state kò mú òkàtọ̀ àdúgbò kíá. They all idiots. It's just that they've actually turned the movement into a complete different thing entirely. 2.3 billion was spent by the bastard government, the military last year. Pariwo ní jáde. Ẹ̀gbọ́n kan tí kò sọ ní gbogbo ìkan lórí program ẹ̀ ló bá ṣàlàyé ló analyse ló ní ìyá oníṣègùn kọ̀ ní kíkó owó wá sí bọ́dà mẹ́nu ọ̀nà bọ́dà Nàìjíríà àti kíní kan bẹ̀ yẹn mo ní Ọlọ́run ṣàánú bí kò ṣe máa ń ronú bí a ṣe báyìí. Àwọn bọ́ǹbù inú ilé yẹn tó bá wọlé lọ àwọn bọ́ǹbù ẹ̀ máa gbá bọ́ǹbù bọ̀ wọ́n bẹ̀ yàtọ̀. Epo ọ̀rọ̀ yẹn nu ṣóòjì tó wọn yòó àwọn tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí kò ṣe Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn ó wà ní advanced country tí wọ́n rí gbogbo ọdún tó tẹ́ gbogbo wọn bó ṣe lọ ẹ̀wọ̀ Irish mo kí ìyàwó àyàbọ̀. Mo sọ fún ìwọ ní wèrè náà máa fi pọ́ọ̀tì ó kù díẹ̀ mi ìjà ẹgbẹ́ ìjà ò ní ṣẹlẹ̀ ọ̀dọ́ ẹgbà yìí. ẹja tó fáwọn ẹlòmíràn láàyè ẹjẹ gbọ́dọ̀ lọfà mo kí dídí ìrókò ẹ wá bínú ẹ̀yin tẹ́tí wa á ń yín ẹja sáré bá àti ìdọ́bìnrin kan tó pè so ìyáwa comfort ológun jà ló ń pè lọ́wọ́ mo kí ìdí ìrókò mo kí ìyáwa ìyá mi tèmi mọ̀ pé wà behind the scene hello grandma mommy. Hello. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ máa like native yìí ilé tẹ wọ̀ ṣé ọ̀rẹ́ wọ̀ lọ sí pàtí jọ Saturday ẹ̀ gbé mi dání. We love party on Saturday. That was Easter Sunday. Bá ti pè mí káyọ̀ lọ chọ́ọ̀chì màá kàn wà nínú mọ́tò pẹ̀lú yín ni. Lọ́wọ́ afẹ́ tó máa wá sínú chọ́ọ̀chì tó máa wá bá wa ijó tó máa bá wa gbàdúrà. Against gbogbo kàtìkàtì tó ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá Nation movement. Ẹgbọ́n ti tẹ̀ wọ́n. Ẹ kú iṣẹ́ náà. Bí wọ́n tẹ̀lé fẹ́ sọ ni pé I think it should be time up fún ọ̀rọ̀ this woman Onitiro ká kókó yìí náà. Once and for all because all things take too long and we were distracted from what we are doing. Now we go to a college lele àṣepèfélé. So I think we've had enough of this madness. We should concentrate. Nǹkan tí mo rò pé a lè ṣe ni pé all the platform. Wọ́n wá gbé síta pé this woman àtàwọn tó follow it they are not part of the movement. Bí bàbá Akíntóyè tó ń lead pé so they are whatever they are doing it has nothing to do with the Yoruba Nation movement under Professor Banji Akíntóyè. Ọjọ́ àtàwọn máa wá ṣe ká má bọ́dà pẹ̀lú wọn so it's going to be official. Kí individual platform àti Yorùbá wọ́n máa táàgì ẹ̀ sórí platform wọn. So kájọ wá move forward. Nísìnyí mo lè ní movement yà ní ìdíwọ́ yóò yẹ kó bí about that anymore. Ju èèyàn ṣe pèpè náà kan nìyá kìíní kan àti peter tó ń sọ we should just back her up. Because woman ni wọ́n ní bí ẹ̀ wọ́n ní skáská lórí. The whole stop should be going like this. Àtàwọn tó ń tẹ̀lé náà àwọn èèyàn tí mi ti expect wọ́n lè máa tẹ̀lé ìgbà ìgbéyàwó kan rí iná they can't see. Nígbà tí ìyá yẹn ìgbà tẹ́lẹ̀ ti wò pé ìyá yìí tí mo ti ní doubt was as far back as September ending. Táwọn á sọ pé èmi ni òun you are not God now. At the same time o ò fẹ́ kéèyàn kankan ṣe why? Mo bá àwọn èèyàn lórí message now you are claiming pé ìwọ nìkan lọ́gbọ́dọ̀ lò. Ókè ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tán ní àpótí ẹ̀rí mo wo lórí èdèké. Pé kí bàbá step down fún woman yìí. Oríyàn máa pé máa ní. Oríyàn máa pé máa ní. Jágbàjàgbà ni ẹ máa ń sọ. Táwọn dídì yẹn kí bàbá máa ṣe o. Mo ti sọ fún ẹ pé tó bá táàgì mi pẹ́rẹ́
tó bá tag mi pẹ́rẹ́ again ó tag mi níjọ́ kan tó ń tag mi tó ní Koiki àgbà ó bá tag mi àpótí ẹ̀rí kọ̀ àpótí Jésù ni wọ́n bá ṣàbí fún wọn. Irọ́ wèrè wo ló rí? Ṣé kò yẹ rí iná pé Ọlọ́run sọ pé a gbọ́dọ̀ gbé nínú ìrẹ́pọ̀? That we have to do things together. Jésù gan wá sílé ayé kò dá nǹkan ṣe. Ó ní 12 disciples tán bá ṣiṣẹ́ pọ̀. Láì tó wọn á dé tábìlì class everybody tá a máa ṣe oní òrùlọ́lọ́. She has been doing it for a very long time. Nígbà tí mo wo Dr. Zabi, mo ní ó ti pẹ́ tí wọ́n máa ti ní wèrè lórí. Àwa láwọn. Tó sọ pé òun ni next governor after Fashola. Àwọn yẹn tẹ̀ sọ pé òun tiẹ̀ sọ pé if ó ní Ọlọ́run sọ pé òun ni governor, as he be the governor. So this woman, she's a joke and a big distraction. Ẹ jẹ́ ká close the chapter, please. Kí gbogbo platform gbé she is not part of the movement. Only fashion tiẹ̀ and it's not recognized with the movement. Tí bàbá tó yẹn reach. Chapter close. Ẹni kan máa mention orúkọ Indigenous wọn àti sẹ́yìn náà jọ bẹ̀rẹ̀ gbogbo àbòsí. It started from him. Bí mo ṣe láìkí ẹ̀ tó, òun ló bẹ̀rẹ̀ àbòsí. And I'm very positive pé ó fẹ́ nǹkan kan lọ́wọ́ woman yẹn tó rò pé ó lè ṣe fún un and irọ́ ni they are not going anywhere. So yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ illiterate ni that girl cannot reason by herself. Kọ́kọ́ máa ṣépè kọ́ máa misbehave that's what she's an illiterate. What do you expect of her? So bí àwọn èèyàn if we continue this way we will be going this circle round and nílé concentrate láti ṣe nǹkan wọ́n máa ti disband ẹ̀ kan ti ṣé bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ rí i pé àwa aráyè lè ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe so that we can move forward. Please ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. All right, thank you ma. And I think Eshegoni Grandma says something very nice, but we will treat as much of the last part of the remnants, because we've never treated this kind of remnants. When I came out, it was after Baba Victory told us officially that we should forget about this woman. But what I'm doing right now is to do the program in a way that an average person may understand it. I think that country, and this is not the process, and that's all. Hello, Hello, Koiki. Ekalema. Wọ́n rí òtètè ráyè jọyìn. Ó ṣe tán fóònù sí. Ẹ ti wà láàrin méjì ẹ̀kọ́ rewind padà ni that's the beauty of technology. Kò dàbí NTA. Ṣèbí tẹgbọ́dé yẹn náà lè ti máa bá wa dá sí. Ẹ tẹ́ takuntakun. Wọ́n ní ẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ àràgàbọ̀ ní. Nípa ayé òní káyé. Àmì Jésù. Gbogbo wọn ṣe lágbọ́n ní don't stand on your feet, continue to do what you are doing. Thank you so much. All the good women of the world have decided you. Thank you so much. Nothing evil will befall you. Amen. I was listening to this lady láàárọ̀. Lady K. Ó play kẹ́tẹ́ ìlẹ̀ tó lóun ọ̀làgbé. I was sharing all the bẹ̀rẹ̀ sí ní spirit láti lẹ́nu. Anyway, mo ti sọ I wrote that. Pípẹ́ kan polówó àwọn èèyàn wọ̀nyí ni don't leave them with their problem. They are having problem. And apart from that, it's just like father. So I wanted to write through one. But ẹgbẹ́ ẹ̀kan bóyá àbúrò ti tó jáde tí yẹn náà ló wọn jáde. Because I'm married to a black man. We married for 45 years before he died in 2016. Wow. I have 7 children for him. Wow. And I have lots of grandchildren. Wow. So that man, I knew his story. He was part of those tó rebel against ìyàwó lọ́wọ́ nígbà yẹn. There was a great fight lọ́wọ́. Lọ́pọ̀ para wọn lọ rẹpẹtẹ because of that he was thrown into exile. Jẹ́ pé òkú oyè ìjọba pẹ̀lú lẹ́tà tó kú oyè fún ó ṣàbẹ̀mí tó jẹ́ kó wá kú sórí oyè. That was why he came back. I wanted to write that into but sórí ẹgbẹ́ kan ti dájú ní ẹ̀ṣá ń fẹ́ létí.
is not representing their family. Tíyẹn ló wọ́n á sọ fún pé kó pè é, kó bẹ̀ ẹ́, pé kó má bínú. Pé kó má bínú. So ti pè é. Well, I wouldn't know because I haven't seen any call coming through. But Tobacco Magic and memory, and I probably let the public know. Eshegoni, thank you so much. Okay. All right. It's not your. Amen. Eshegoni, thank you so much. Mama and your wife. Momsindo, ayawo náà ń gbọ́ ọ wà lórí program pẹ̀lú mi Eshegoni, thank you so much. Ẹ̀kọ́ ni mo platform tí wife mi ti ń wo òun náà wà pẹ̀lú mi. We're gonna take the last call. Well, at the balance set. So this is the last call, and then I'm gonna start winding down. Ẹja lọ sí US lẹ́ẹ̀kan sí. A very good morning as we are almost winding down. Ẹ̀yin ni last caller, so take advantage ẹ̀ mọ́ sókè. Thank you very much, Mr. Koiki. God bless you. Amen. Kò ṣe takuntakun. Ìgbọ́n náà ẹni tó ń gbọ́ náà iṣẹ́ ló ń ṣe. Ẹ jókòó pẹ̀lú wa fún 3 hours. Ẹ lọ gbọ́ lédè ké ẹ gbọ́ ya Niger. At the end of the call, I will leave a question for you. Okay. I just need check. Okay. I'm just telling you, start keep on check. I just need a yes or no. Okay. I will leave a question for you. Big deal, just a Martin get it. I don't want to say this on the air. That's fine. Meanwhile, considering what we are discussing today, yes. I'm going to pick a lot of the caller before Mama Tonse drop you. Okay. Mama so we should not devote too much time. Too much energy. Discussing the unity. Too much energy. Yeah. Discussing unity that we need to take a position and move forward. But that's a very fantastic suggestion that goes in line with my thinking as I've been listening to the program. Okay. I think what we have to do, I believe in discourse with all the media because everybody's talking out to them when they can see. So I'm going to say that is one. But right now, I think there is a need for us to put a time to it. By so time, I just everybody know these people are not doing Yoruba Nation. We are doing 22 now. Okay. You understand? Okay. So that let everybody know they are not doing Yoruba Nation. And let us announce it to the world. Okay. These people are not doing Yoruba Nation. So that some of them are down on the or some of them are down. Okay. And then we stop from there. We are not as daft as they are. So we just let it be, and we can move forward. The other one I want to talk about, the word illiteracy. We are illiterate in the word illiterate in the word. Okay. Because literacy has to do with ability to read and to write. Okay. So even the sorrow. They are French, for example, I'm an illiterate as far as French is concerned. But when you're illiterate in anything at all, so let's not call them illiterate because there are so many illiterates that are very smart and wise. And intelligent. You understand? So they are dumb and they are daft. That is their own problem. You get it? Then, Lori Onitiri go for it. What Onitiri came to do, Sherry Onitiri is a striker for a wrong reason. You get it? Yeah. Sherry card to play is just that 5 million petition. And the clause of the with 5 million petition, they need the referendum. You see, that was the card to get everybody, and we thought she had something genuine. Meanwhile, card to she is seeking relevance. She wants to come into the agitation. Only beginning as she low pẹ̀lú Akintoye, only beginning as she low pẹ̀lú CSI. Wọ́n ò kó tó máa lè gbórí wọn àárín yẹn, which she achieved.
gbogbo pósà náà ṣe fóun náà ti wà lórí pósà wọn bá ti bàbá sí. Wọ́n á fi sí ẹ̀dá ìgbà fún náà sí. Which was not there up to the stand that she came in March. Kò mọ bá gbogbo ìpìlẹ̀ ó wọlé, but because of all her things emotion by àwọn èèyàn, she was accepted and she ni wípé at the end of the day tó bá lo everybody. Ó rí wípé àwọn kan wà tó jẹ́ pé intellectuals ni wọ́n. People like Alagbala, people like KOKORO, they were working closely with her. Ó realize pé these people will challenge our position, wọ́n máa challenge, wọ́n máa put gbogbo theory ẹ̀ gbogbo kan tó ń present, wọ́n máa put it to test. Ètò jẹ́ kí wọ́n máa yẹ kó sásẹ́yìn díẹ̀ nìyẹn. Ó wá wí pé these people that are intellectuals tó ń bá dì pẹ̀lú wọn àṣírí òun á tètè tú olóṣè yẹra tó sọ pé òun ò fẹ́ bá bàbá ṣe mọ́ bàbá tú àṣírí kan ó wá oríṣiríṣi rọ́. Ṣé ti understand? Gbogbo àwọn àtàwọn tó wá ń ṣe yẹn ó rò wípé òun máa wá lè wọ́ sí ẹ̀sà ìmúra kúrò lóko bàbá Akíntóyè. Pé tí ẹ̀sà bá jáde pẹ̀lú àwọn èèyàn pẹ̀lú rally kan propose tó bá achieve òun á kàn dúró gbé olórí ni ó máa set bàbá aside. That was the strategy. Unfortunately for her, she failed because CSI kò ń ṣọmọdé. CSI is an intelligent man. CSI is a superman. Ẹ̀tọ́ náà ń bá sọ̀rọ̀ ní yàtọ̀ fáwọn tó ń pèrè àwọn wòlíì. You get what I'm saying? Yeah. So, area tí woman yẹn ti fail gangan nìyẹn tí gbogbo wọn ṣe ń pariwo pé CSI dalẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ọpọlọ wọn pé for example ìjìnlẹ̀ tọpọlọ ẹ̀ bá pé ni wọ́n àtọ́ ṣàlàyé fún yẹn kó rántí pé kì í ṣe onítìrí ló mú CSI wọnú agitation. Ó yẹ kó mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí tó bá jẹ́ òun náà náà pè òun ní sọ́kọ́tò pé èèyàn kan pè ẹ́ òun ní gbéra dìde bẹ́ẹ̀ béèrè àwọn question láì ṣe analysis fún rẹ̀ òun bóyá strategy yẹn bóyá ó bá nǹkan tó wọ́n náà ń wò lọ́kàn and it will work for you. You look at the pros and the cons. But ṣẹ́rí àwọn tó wá tẹ̀lé categories mẹ́ta ni wọ́n. There are 3 categories. Yorùbá ní tí èèyàn bá ń fi ojoojúmọ́ gúnyán fún ẹgbẹ́ wọ́n ló máa ní ọ̀tá. Wọ́n ní téèyàn bá lè fi ojoojúmọ́ sọ òkò lọ́jà wọ́n ló máa lọ́rẹ̀ẹ́. Ṣé gẹ́tẹ̀? Ṣé rí the fact pé wọ́n ń bú èpo lórí platform yẹn kọ́ ní àwọn kan nìyẹn wọ́n máa ní audience. You get what I'm saying? Yeah. Because they are also doubts. And that is why you see some people touching telling one. The real problem pẹ̀lú ìjìnlẹ̀ because I see him as an intelligent person. But the problem with him ni pé ìjìnlẹ̀ has ideological alignment deficiency syndrome. You understand? Ṣé rí pé at some point tó fẹ́ ṣe Lagos election you were completely different from where the world media was doing. Right? You completely differentiate yourself and you say, look, I stand alone because I don't believe in what they were saying on that platform. Nígbà yẹn, èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan, I completely hated what media was doing. But that does not mean that I make them my enemy on the Yoruba Nation agitation as long as I see even they believe in the cause and the leadership. Yeah. The genuineness of the movement was still there. Bẹ́ẹ̀ni, ideological difference nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ torí pé ìjìnlẹ̀ ní ideological difference. Nígbà kan, ó wá believe wípé an enemy of my enemy is supposed to be my friend. Ibi tí ó ti wá yé ni wípé àwa méjèèjì mi pẹ̀lú Koiki a ní enemy tó fẹ́ pa Koiki, ó dẹ̀ fẹ́ pa èmi náà. You get what I'm saying? Yeah. Èmi wá sọ pé torí pé ó ti fẹ́ pa Koiki kí kókó fi sọ̀rẹ́ mi. Ìjìnlẹ̀ forget that the Yoruba Nation tí woman yìí ń destroy she is his own enemy also. But torí pé ó ní ideological differences with other members of the media who are align ara ẹ̀ mọ woman yìí. And that is where she is getting it wrong. I listened to him yesterday. Nígbà tí ìgbà kíkan ṣe bọ́ọ̀mù tó fẹ́ sọ, ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ owó, currency, digital currency, rubal. He was talking about it and he was saying Kinika is illegal because he did not even take his time
to do his research, to even understand the standpoint of where these people are coming from. And instead of him to walk and ask questions and listen to others, and it's misleading the audience. Can you understand? So, what I say, I want to pay. Yes, definitely ideological deficiency syndrome, Loni. Can you understand? And where we end it right now is for us to have a position and say enough is enough. And you're going to say gbogbo tó bá wù. Gbogbo tó bá wù láti gba Yorùbá nation kó ṣe kó lọ gba òmìnira nation tó bá fẹ́ gbà. But it's not part of this agitation. And since we are not pursuing the same thing, and any reason láti argue lórí pẹ̀lú ara wa mọ́ tàbí láti clarify anything fún wa mọ́. Tó bá fẹ́ tẹ̀lé Onítìrí, ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀lé. Tó bá ti ní tẹ̀lé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí wọ́n tú síta kán lọ gbàjọba lọ́wọ́ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wà bẹ́ẹ̀. We are waiting. Okay. That is where I will nail my point, my brother. So we have 3 people tonight that has also aligned with, we must put a cap. And I believe, even if I can't see all the other media, at least Alajara, she'll probably take note and she can take that to our world media. Not that I can take it out as well, Mark, but I can only miscollect what we go do. And I'm sure they can also see how we can, because since they are not part of us, like you said, we should just finish up what our conversation is and we just move forward, which we were going to do, but we'll probably give our own timeline to probably till end of April so that can be satisfied. Conscience me that, and I really appreciate that I've taken that. So I would say around end of April. End of April is just about some of more days now. Thank you so much. That was about. Please don't forget, I will leave a message for you now. I will reply. I will do, definitely. All right, God bless. That was another beautiful, and that's going to be the last call. And I believe we satisfy all the callers tonight. There's no call that we've missed. I think we missed one at about 10:56, but I'm not too sure whether that was for this program. So I'm going to leave it like that. And to send message, team by team reply. And sometimes, this studio line was here all the way through when we arrived, and I was not even here the whole day. I will respond to some of those messages. We will definitely put a cap. We are not doing the same thing. Everybody agrees. Baba Kitoye and Virus Woman are not doing the same thing. But we will finalize the conversation and we will move forward. And whatever they are saying on their platform has got nothing to do with us. That is their own problem. But one thing is, we must put to it is, we don't have to come and do a program on her, but we can still reference back to her at any point. If you break, you see, we can reference to her and say, that woman, blah, blah, blah. I'm sure you all understand. But we will put a cap on our own platform. And we will go back to where we are. There's a lot still to be discussed. There's a lot, especially as the handover of say Baba Ati Tinubu. That will be another confrontation ahead. Because issue Bashimama deal with Tinubu mo bewa ahead. A magic coffee sentiment is number one. Tinubu is fighting his own agenda. Mo ṣe retí message yẹn ẹ̀gbọ́n mi yẹn mo ṣe gbọ́wọ́lé fóònù yẹn yẹn ẹ̀ tí jẹ́ kí n close the WhatsApp yìí so message yìí mo dúró tẹsẹ̀ dúró dé but nígbà kọ́ọ̀kan fún ọmọ even if anybody is trying to call. Good point. Alaja Arana that to confirm it, it's a good point. They will take you to the meeting. I will join them, when my spirit goes back. I'm not fighting any one of them. They know that, I talk to every one of them at the back end and I listen to them as well. They play Babakito Elano. So we are all one. And I'm sure the same message goes to the old media. And I believe I have from the old media that they might be joining back. Does not mean they are still not our own media. But they will come back. I believe in the last 3 weeks, we've all been having meetings together. When you are delay, Google destroy the virus, and then
No. No. Ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tó pè tán ni ẹni tí so mo ti reply wọn message mi fẹ́ but no ni answer ti question ti wọ́n bí mi. I don't want to go into details. So we will put a cap on it. We don't have to. You don't want to go so nípa Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè àti èmi àti gbogbo wọn. We don't care. There's a lot ahead láti discuss. There's a lot. There's still a lot of program tá lè ṣe láti fi educate gbogbo ọmọ Yorùbá. Ó pọ̀. A máa raise owó. À ń raise owó kò ní kankan ṣe pẹ̀lú àwọn. Kò ṣe pé a fẹ́ raise owó fún koikimedia. A máa raise owó sínú àkáǹtì tí wọ́n bá ṣì ń sọ fún wa pé as far as I know the YSDM account is still the account. Àfi tí bàbá bá sọ pé no, this is another. Mo rẹ̀ ti gbọ́ tí Lady K náà sọ similar thing. Lady K náà sọ pé bí èèyàn kankan bá sọ pé à ní ìdòwó lórí Yoruba Nation movement ìrọ̀lọ́pàá. Amẹ́ríkà gan ṣì ń náwó, gbogbo ìlú ló ṣì ń náwó. We will raise money and I believe Bishop Adesina still want to come and talk to us as well. Lórí ti Rúbà yẹn, èmi ni mo ti fàyè sílẹ̀ torí my own engagement. Mo sọ fún pé Dr. KABIRU kò sí, wants to come and talk to us. Èmi ni mo ti fàyè yẹn sílẹ̀. These are people that still want to give us inside information of what they are doing. So, àwa máa educate àwọn èèyàn lọ. Ní bọ́tà fífi jà o. Mo lè máa sọ pé a máa jà. Àràbọ̀n pa mọ́tà fífi bẹ́ẹ̀ ni kankan jà. I remember Frank Bello àgbákọ̀ kankan mọ́ mo sorry gan ẹni tó tún pè é. Galas oya ẹ máa kó ju 2 minutes lọ. Oya. Kó ìjìbá bá owó méjèèjì lókè. Kó ìjìbá bá ó yàtọ̀ fún sí. Let me just comment you. You are doing fantastically well. Èyíká tí mo sọ nìyẹn ṣe rí àti dúró láti dúró ló jẹ́ kí ó máa jàmbá lápò máa ṣe dáadáa. But kind of everybody that is thinking that ó ṣiṣẹ́ fún àwọn olóṣèlú tí ó understand. Nǹkan tó lè jẹ́ kí wọ́n ga àríwá kó wá pẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀sìn wọn. But most of the time bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ máa ń kàn mí. Báwo ni àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ní wọ́n bá tiẹ̀ tó ní kájẹ̀ ní orí wúmà yẹn dàgbé ní sọ́sọ́nà láwọn ní ìṣẹ̀lẹ̀ torí ẹgbẹ́ ọ̀gbọ́n nípa ohun tí ìlú ṣe fún ọmọ fún àwọn èèyàn. Sọ̀rọ̀ sẹ́yìn especially àwọn ọmọdé tó dáa kọ́bìnrin kan from nowhere fún ìwà tó máa dáná tí a bẹ́ẹ̀ sí láti ní yàkuyàku. Oníkan máa dàwó sínú sọ́jà kan ìwọ́dẹ̀ ìgbà owó. I see everything that you do now. We need money for a lot of things. Oh, yes. So I just use this opportunity to still beg our people, please go and be putting your money in the central account. Yes. And the weekly subscriber every week they need to watch it automatically every week to watch the central account. Everybody now must share $5, $10, every week we can be able to get to where we are going. And I want to encourage you to do a great job. Thank you so much. And then I won't let any more call comes through. That was the one that came in through, in Dallas. That the line is officially closed because Atilo way ahead of my time, and I've been out the whole day. So tired for hour. I'm happy that Alaja Rawa Nibiba, I'm sure she'll be taking part of the message to our media as well. Maybe time Tabama na she that proper media conversation. I will be there. Every media will broadcast it. I will probably. I know it might be difficult for some of our medias, but we hope that we can do that and just focus more our energy. But energy, tí ó máa jáde ní May, ẹ rántí pé endorse Tinubu. So tá bá di pé ọ̀rọ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kan Tinubu, tá à ń sọ pé this, tá à ń sọ that. A máa ṣe protest pé à ní ṣe protest yẹn ìrọ̀lẹ́ pa, and I believe they are preparing for one next week. I can give that. I believe that one, but mo ní láti make sure ìdí tí mo ti polówó ẹ̀ lórí platform ni pé I want to be confirmation. I want to reconfirm it kí n má tàbọ̀
that it will go ahead. That is next week. Money Lati reconfirm it from the bottom, but the message has been circulated. I'm not sure whether the world media have talked about it. I've not seen it, but we want to make sure that we are all aligned so that in T Koikiba Sonibi or no just as we were all doing before, apart from all this nonsense about jantis, you know, I don't want to mention her name. Chat more woman. The man said Jagba Aranta Kuribo Basoro. So we will be back just as we were doing it. Yes, money is needed. You know, also central accounting. Even if the media have their own account, I'm talking about the world media. It is important we put the money there and it will be used for the right purpose. We will go back to that. But for now, there no mistake in English. But for now, if you mean 1 week, if you knock it, virus here, or virus here, so and then later on we'll start thinking of but virus tí ó ti inject àwọn ọmọ Yorùbá. Ó jẹ́ gbogbo náà lè máa fi jáde nínú ẹ̀, but àwọn tó máa jáde at least Saheed ọmọ bọ̀dá fi jáde nísìn ó ní bàbá àwọn gbẹrù fún ibi títa sí, so mo ń retí Saheed kò fún wọn ní another knockout. And I remember was there are different groups that everybody talk. You know, group kan náà, group kọ̀kọ̀, group kìíní kan, gbogbo tẹ́ bá ń ṣe níbẹ̀ òun náà lè máa padà wá sọ. Tó bá dẹ̀ ní wà nínú media group that was set up, it's just a news media. Kódà prayer point gan lè post sínú ẹ̀. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ link yẹn ẹ sọ fún wa. Ẹni tó bá bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ẹ ṣáàjẹ́ káwa mọ̀. Nọ́mbà ẹ̀ máa gbé jáde ni. Nobody is gonna ask for any money. It's just a news platform. Àwa nìkan, media àwa nìkan ló máa ju news sínú ẹ̀. Ó bá jókòó sínú ẹ̀. Nítorí kan máa gbọ́ ni pé a lè bú màmá yín yẹn, virus woman. Àdè máa sọ pé Ìgbòho ni leader wa àti bàbá Akíntóyè. Onígbọ̀n ọkàn mi jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó bá jókòó síbẹ̀ kó lo fake number fi wọlé. Ìwọ tó wà ń bẹ̀ tó bá sùn ẹ̀ wá jáde. Torí mo bá àwọn ti exit ọ̀pá ọ̀dà ń gbé ní bọ̀bọ̀ yìí. Eléyìí lọ́ọ̀kì bíbá ẹ̀ pa ni o. News koikimedia nìkan ni àti Yoruba Nation. Àwọn tó dẹ̀ máa ń sọ pé Koiki kí ní kún ẹ̀ pẹ̀lú international news. Koikimedia is worldwide. Gbogbo àgbáyé ni mo wà. Anybody may send the news sí mi. And we are talking about other things, but 100% Yoruba Nation la wà fún. Nothing more than that. Ànílè jù bẹ́ẹ̀ lọ, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. The rally in London, lágbára Ọlọ́run inshallah, Alájàrà pẹ̀lú gbogbo wa heritage, we'll walk around it. But I don't think we should do June 12 anymore. Tọ́ba máa ṣe June 12, máa disagree. Àṣẹ June 12 kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú MK Abiola kọ̀ọ̀kan. Àṣẹ June 12, no. Ọ̀rọ̀ MK Abiola June 12, a máa yọ yẹn kúrò. Tọ́ba náà fẹ́ ṣe June 12 ní ìlú báwọn ṣe. Mo lè sọ life nìsín. I'm not interested in June 12. We can pick another day and do our own. Bí a May 29, tó fi ṣe swearing, káwa náà jáde ká sọ pé àwa àsí lára àwọn swearing ní kí British rí wa. I think we can do that. It's a suggestion. May 29. But àṣẹ June 12 kọ̀ọ̀kan mọ́. Ara June 12 àṣẹ náà ni virus tún dé wá báyìí. Àṣẹ June 12 kọ̀ọ̀kan mọ́ àfihàn ti June 12 lọ́dọ̀ tiwa. A lè ṣe May 29 káwa náà jáde ká sọ pé a disagree pẹ̀lú new government tó wọlé ká kọ́kọ́ fìyẹn bẹ̀rẹ̀. Ká fìyẹn bẹ̀rẹ̀. May 29 is a suggestion. It can be done around the world. We can do it here in UK. I will be involved. I will be on the ground. Ẹ tẹ́ bá lè believe in line pẹ̀lú bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho. Ẹ pàdé wa níbẹ̀. Ìwọ tó bá dẹ̀ believe jókòó sílẹ̀ kó máa wò wá live. So May 29, but we are not doing any nonsense June 12 kankan mọ́. I think kankan ṣe pẹ̀lú June 12. I think May 29 should be our own walkout to say we are not part of this government. I think that will send a message to the world. We disagree with this government. Yoruba Nation, we want self-determination. I think May 29. It's still a suggestion. They'll take it on there. But no more June 12. No more June 12. I need to mention about June 12. So, we by 8 Abiola did there. I will not mention about June 12 because link yẹn ti fẹ́ máa di pé kò fẹ́ yé wa mọ́ nísìn. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Mo kí gbogbo ẹni tí ìbá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Mo kí gbogbo àwọn mídíà tó wà lábẹ́ ètò. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri. Ẹ jẹ́ ká ń lọ bed. Mo ti lo hour extra which is not meant to be, but I love the program.
Yoruba Nation no going back. A máa play you don't see Igboho tá bá ti padà dé a play anthem. A máa close ètò yẹn mọ̀ ní strength láti ti play Díyà Òjó àti àwọn tó kù. I'm gonna close it because I have to go to bed now. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọlẹ́ǹkan sí i. Odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ la máa ń sọ. Yoruba Nation for life mo kí gbogbo ibi tí ọmọ Yorùbá wà àti ẹni tí yà ń jẹ àti ẹni tí yà ò jẹ Ọlọ́run àti òwò Yorùbá yẹn Ọlọ́run àfi òróró nǹkan kan síbẹ̀ ibi tí bàtà ti ń ta lókàlùkù lẹ́sẹ̀ bó ṣe ń tẹ̀mí lẹ́sẹ̀ náà ló táwọn náà lẹ́sẹ̀ má ló bá wa táwa lábroad nǹkan kan náà táwa náà lẹ́sẹ̀ ọ̀bọ̀ Ọlọ́run bá wa fi òróró sí má wàá gbé pọ́blẹ́mù tí wàá bá mi èmi náà ní pọ́blẹ́mù tèmi mò ń dí pẹ̀lú ẹ̀mí aṣọ ló bò mọ́lẹ̀ bí wọn náà ṣe ní pọ́blẹ́mù Nàìjíríà yẹn èmi náà ní tí mò ń dí pẹ̀lú níbi báyìí mo ṣeré o àbúrò mi ó ní ẹ̀gbọ́n sẹ́ńdì owó sí mo ní òun náà kò sẹ́ńdì owó sí mi ó ní ẹ̀gbọ́n mi báwo lẹ́yìn sọ̀rọ̀ báyìí ó ní ibo ni mo máa ná náírà ìwọ sẹ́ńdì sí mi wàá mọ tí máa fi náírà ṣe ní Nàìjíríà tó bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹni tó bá dẹ̀ fi support voluntary ni máa sẹ́ńdì owó kẹwàá ní ká dá padà àti lò nìyẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn so May 29 alájàrà náà ní pé it's a good idea but á gbé lọ sínú media agree a lè make decision ní bíbá lórí tiwa nìkan it has to be collective and it can be done simultaneously around the world even if it's just chuku so bó ṣe jẹ́ nìyẹn odò agbéwà lẹ́ẹ̀kan sí kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ẹja play you don't see Ìgbòho ta ló ti rí Ìgbòho tó o bá rí Ìgbòho wà á máa rántí Èkìtì ibi tí àti ra pure water for anybody èrò tó wá síbẹ̀ dìbà ni èrò yẹn mo rò pé politician gan lè rí èrò yẹn ìyẹn ló já wọn láyà tá a bá máa padà dé anthem la máa play and we say good night. The love is too much. The love is too much. Mo kí our grace. Mo kí gbogbo ọba. Àǹtí mi tẹ́mi mo kí yín. Mo kí ọmọ ọba KABIRU. Mo kí mo dá ní ọdún mo kí àwọn ènìyàn. Ìyá mi gbé tí àmọ̀ pé mo kí yín. Adékúnlé plenty and every one of you amicably Adéwálé Niras Adékẹ́mi olórí mi fi kẹ̀kẹ́ mi dárúkọ yín náà. Fred. Thank you so much. All hail Biafra. All of our team in the council. Then June 12 is done with Onibeti. Orílẹ̀-èdè. Shalom. Bakers. Kúnlé Bakers. Ìgbàgbọ́. Àti bẹ́ẹ̀rù gbòsàgbòsà gbòòṣà ká ṣiṣẹ́ ọwọ́ ayọ̀lá máa sùn ó bẹ̀rẹ̀ lágbára lọ́nà ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan la máa fi ṣe gbogbo ẹ̀jẹ̀ sálẹ̀ padà wálé Azeez Miami Mr. Taiwo Adéoyè Ọlánrewájú Taiwo mọ́mọ́ ju ìṣọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Daily BC, thank you so much everybody. Yawa Rose Venture, Mr. Damilare Mukini, Daniel Mukini, Mommy Libu, Tukela Wa Mukima, and Timmy Mamadada, Lavo Lubuni. My mommy, Sarah Ulowo, Muki, our first band. Yama Okuta, this Aloma, the first band. First band to all so that's all about we can go tonight. Thank you so much. Shalom. A lè tó pàdé lórí Twitter ẹ̀hẹ́ wá ti wà lórí bed lè máa lè sùn but a gbọ́dọ̀ close eléyìí. Ìyàwó mi kan ti fún mi signal pé bàbá ilẹ̀ ti ṣú náà kò ti sùn. Ó dàrọ̀ bye for now. Alájàrà kò ní bàjẹ́ fún yín ṣe gan fúnfẹ̀. Thank you so much. A máa darapọ̀ mọ́ ẹ láìpẹ́ ìpadà ẹ fún mi ní more time. Ó dàrọ̀ bye for now.